Sir, very happy morning to all. Sir, we are doing the revision of customs and FTP. In that part 1 revision, we have done introduction to customs, we have done import procedure, we have done export procedure, we have done payment through electronic cash ledger, transit and transshipment, assessment and audit of customs, passenger baggage rules, taxability of postal article, and taxability of stores. Sir, in today's revision, we are moving into the levy and exemption. This is part number 2 of the revision, my dear lovable students. Very important part as compared to part number 1 because, sir, it will be technically very strong area, part number 2. And, sir, even the portion wise also, you have to study very well the part number 2. Mark weightage also in part number 2 is little higher than part number 1. In that the first chapter, man, my dear lovable students, a very important chapter is levy and exemption. Shall we start with levy and exemption? That has been classified into 5 categories for our classroom discussion. Number 1, basics of customs. Number 1 is what? In that we are going to talk about section 1. Section 1 of the Customs Act 1962, short title, extent and commencement. Section 1 என்ன சொல்லுதுன்னா, this act may be called as Customs Act 1962. இப்போ நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிற ஆக்ட் வந்து Customs Act 19. It extends to the whole of India. இது இந்தியா ஃபுல்லா அப்ளை ஆகும். And save as otherwise provided in this act, it apply also to any offense or contravention thereunder committed outside India by any person. Sir, இந்த ஆக்ட் இந்தியால மட்டும் இல்ல, இந்தியாக்கு வெளியும் இது என்ன ஆகும் சார் அப்ளை ஆகும். Save as otherwise provided in this act. And it also apply to any offense or contravention thereunder. Sir, committed even எங்க also, outside India also. Because we are dealing with import of goods and export of goods. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியே ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட இந்த ஆக்ட்ல சார் தண்டிக்கப்படலாம். It shall come into force on such date as the central government by notification in the official gazette appoint. So there are 3 stages of imposition of taxes and duties are there. All taxes and duties are imposed in how many stages, man? 3 stages, which are number 1 levy, assessment and what? Collection. முதல்ல ஒரு டாக்ஸை லெவி பண்ணணும், அப்புறம் அந்த டாக்ஸை அசஸ் பண்ணணும், அப்புறம் அந்த டாக்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும். 3 stages of imposition of duties and taxes are levy, assessment and collection. Levy, the goods, the point and circumstance under which the custom duty become leviable. எந்த ஆக்ஷன் பண்ணா கஸ்டம் டியூட்டி லெவி ஆகும் அதுதான் லெவின்னு சொல்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் சப்ளை இஸ் த லெவி. சார் கஸ்டம்ஸ் ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இஸ் அ டாக்ஸபிள் ஈவெண்ட். நீங்க இம்போர்ட்டோ இல்ல எக்ஸ்போர்ட்டோ பண்ணீங்கன்னா யூ ஆர் லைபிள் டு பே கஸ்டம் டியூட்டி. தென் அது அசஸ்மெண்ட் பண்ணும் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் குவான்டிஃபையிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட் லைபிலிட்டி. வி ஆர் ஹேவிங் செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், வி ஆர் ஹேவிங் ப்ரொவிஷனல் அசஸ்மெண்ட் and we are having audit under section 99A. Then the final stage is the collection. Final stage is where the duty is actually collected subject to what? Exemption. ஏதாவது exemption applicable ஆகுதுன்னா அதுக்கு டியூட்டி கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ நீ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு exemption அப்ளை ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கறது நீ செக் பண்ணணும். Charging section is section 12 of the what act? Customs Act. So section 1 of the Customs Act said that this act is applicable to whole of India, sir, including Jammu and Kashmir. It even extend outside India also, sir, in special circumstances. Right, fantastic to the core. This act is saying that we are going to apply this in 3, sir, stages. First, we will fix levy. That means for what and all Customs Act will be applicable. That is what levy. Once sir, levy is applicable, you have to assess the customs duty. Once you assess the customs duty, you have to collect the customs duty. Comfortable, sir? Coming to charging section. Section 12 of the CGST Act, sir, only for dutiable goods, except as otherwise provided in this act or any other law for the what being in force. Duties of customs shall be levied at such rate as may be specified under the what act? CUTA, which is Customs Tariff Act, or any other law for the what being in force. We understood that, sir, first levy has to come. So duties of customs shall be levied. We will levy the duty of customs. Sir, where the rate has been mentioned, at such rate as may be specified under the CUTA and any other law for the what being in force. So for rate, you have to go and see the CUTA on goods imported into or exported from India. The provisions of subsection 1 shall apply in respect of all goods belonging to dash as well, government as well, as they apply in respect of goods not belonging to government. So even if the import or export has been done by government, even for government goods also, custom duty will be levied. That means even government also is liable to pay the customs duty.
Hence, the government goods shall be treated as par with the what government goods? Sir, for purpose of levy of custom duty, but import by Ministry of Defence, Coastal Guard, etc. are fully exempted from duty by a dash notification. That means, sir, you may be a private people or you may be a government people. Whoever it may be, if you are importing, sir, goods from outside India, then you are liable to pay custom duty. So what is the one-line summary till now? Custom duty are levied on what? Goods. Such goods should be imported to or exported from what? India. At what rate I am liable to pay custom duty? At the rate specified in Customs Tariff Act. And this provision applied to even what goods also? But we are having certain exception. Indian Navy, specified equipment by Police or Ministry of Defence or Coastal Guard. The provisions of Section 12 will not be. So what are the steps to charging custom duty? Duty of custom shall be levied on what? Goods. That means either you have to import the goods or export the goods. If there is no goods at all, my dear lovable students, there is no custom duty at all. However, this levy is subject to what section? Other section. Sir, there are certain other sections are saying that even though you have imported the goods, even though you have exported the goods, you are not liable to pay what duty? Custom duty. So the taxable event is import of goods into India or export of goods from. Duty of customs shall be levied at a rate as per the QTA, which is Customs Tariff Act 19. And the value is as per section what? 14. On what value I have to pay custom duty means you have to determine the value as per section what? 14. So what is the taxability of duty? Except as otherwise provided in this act or any other law for the time being enforced, custom duty shall be levied on goods imported or exported from what? India. However, this levy is subject to other section in the act. Sir, what is that other sections in the act? These are the other sections in the act. For example, we are having section 13, no duty on what goods? Pilfered goods. That means the goods imported or exported are covered under this section. You are not liable to pay the customs duty. That's what section 13, no duty on pilfered goods. Section 22, reduced duty on damaged goods. Section 23, subsection 1, remission of duty on lost or destroyed goods. Section 23, subsection 2, relinquish to title the, sir, right to relinquish the title of the goods. Section 25, power to grant exemption. So there are 5 sections are there. If the goods imported or goods exported are fall under this 5 section, for that custom duty will not be applicable. Number 1, section 30, no duty on pilfered goods. Section 22, reduced duty on damaged or deteriorated goods. Damaged or. Section 23, subsection 1, remission of duty on lost or destroyed goods. Section 23, subsection 2, right to relinquish the title to the goods. And section 25, power to grant exemption. This is part number 1. So in part number 1, we have understood that there is section 1. Section 1 is saying that this act is applicable to whole of India, including Jammu Kashmir. And in special circumstances, this act will be applicable even outside India also. Comfortable, sir. And charging section is section 12. What charging section is saying that in order to levy custom duty, sir, there should be a goods. Such goods should be imported to or exported from India. And the rate of, sir, duty is explained in QTA at the rate specified in Customs Tariff Act 1975. And these provisions are not only applicable to private goods, but also applicable to government goods. But if the government goods are importing certain things, my dear lovable students, like Indian Navy, specialized what specified equipment by Police Ministry, etc., they are not liable to pay what duty? Custom duty. With this, part 1 of our discussion comes to an have a very quick revision of part number 1. Sir, after that 4 to 5 minutes, we'll be starting with part number 2. Yes, sir. I hope that you would have revised part number 1. Moving into part number 2. Exemption from customs, remission, abatement and exemptions. Because இப்போ நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம்னா part number 1ல if you are importing goods or exporting goods, my dear lovable students, you are liable to pay custom duty. But it is subject to what? Exemption. These are the exemptions available. Section 13, no duty on the pilfered goods. Section 22, reduced duty on the damaged goods. Section 23, subsection 1, remission of duty on the lost or. 23, subsection 2, right to relinquish the title to goods. Section 25, power to grant. Fantastic to the core. Coming to part number 2, these are the sections in detail. Section 13, no duty on the what goods. Pilferage in a small theft. Petty theft சொல்ற பேர் தான் என்னது pilferage. Section 13, sir, duty on the what goods. Sir, very important, sir. If any imported goods are pilfered, நம்ம import பண்ண goods என்ன பண்ணிருக்காங்க? Pilfer. எப்ப sir? After the unloading thereof. என்ன பண்ணதுக்கு அப்புறம்?
before the proper officer has made an order for clearance for what consumption or deposit in a warehouse. As per section 47 la dane order will be passed for home consumption. And the section 47 order pass பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல goods warehouse ல போட்டுங்கன்னு order pass பண்றதுக்கு முன்னாடி, that is after என்ன loading unloading, but before the order for either home consumption or warehousing. Are you all really with me? இந்த cycle gap ல என்ன ஆகுதுன்னா, சார் goods என்ன ஆகுது, pilfered ஆகுது. Then the importer shall not be liable to pay the duty leviable on such goods except where such goods are restored to the importer after what? And the goods திருப்பி அங்கேயே வெச்சாச்சுனா importer is liable to pay custom duty, otherwise importer is not liable to pay. Sir notes man, pilferage means the action of stealing things in what value? சின்ன சின்னதா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுடுறதா என்னன்னு சொல்றது? Pilferage. No duty is payable on what goods except where such goods are restored to the what? Importer. திருப்பி வெச்சாச்சுனா importer duty கட்டி தான் ஆகணும், இல்லைன்னா duty கட்ட வேண்டிய. If pilferage notice post payment of duty, in case duty கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் pilferage ஆயிருக்குன்னு importer கவனிக்கிறாருன்னா, that is at the time of what? Removing, refund can be claimed. அதுக்கு நீங்க என்ன claim பண்ணிக்கலாம்னா, section 13 does not apply for what goods? Warehouse பண்ணதுக்கு அப்புறம் pilferage ஆச்சுன்னா section 13 apply ஆவாது. Because that applicability is very important. After unloading, before issuance of order for either home consumption or warehousing குள்ள வச்சு pilferage ஆச்சுன்னா warehousing provisions தான் apply ஆகுமே தவிர section 13 apply. The idea behind this section is that when the goods are not under the control of the யாரோடது, he should not be required to pay duty on such goods, because after the importation till the order has been passed, the custodian is the person responsible or liable as per section 45, right up. In such case, since the goods are in the custody of யார்கிட்ட, he is made liable to pay the custom duty on the what goods. ஏன்னா அவர் தான் அந்த குட்ஸை எடுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இன்கேஸ் அவர் எடுத்துக்கலனா கூட அவர் தான் அந்த குட்ஸை கரெக்டா பாத்துக்க வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அவர் அந்த குட்ஸை கரெக்டா பாத்துக்கலனா custodian is the person who are liable or responsible for make the payment of duty. So what is the one line summary? What are the conditions to be satisfied for exemption from duty? These three conditions should be cumulatively satisfied. Imported goods should have been what? முதல்ல அந்த imported goods என்ன ஆகணும்னா pilfer ஆகணும். Pilfer should have occurred after the goods are what loaded, but before the PO makes order for clearance for home consumption or deposit in a, and pilfered goods should not have been restored back to the what? Importer. If these three conditions cumulatively satisfied, then as per section 13, no duty on circumstance in which pilferage can be claimed. There should be evidence of tampering with what? Package. And the package la nondi இருக்கணும். என்னன்னா நோண்டி ஏதோ ரெண்டு பாக்ஸ் எடுத்துருக்காங்க சார், pilferage ஆயிருக்கு சார். There should be blank space for missing article in the what? அந்த ரெண்டு டப்பா வைக்கிற இடத்த மட்டும் காண்றதுக்குள்ள பாத்தீங்களா, எவனோ ஒருத்தன் திருடிட்டு போயிட்டான் சார். The missing article should be unit article or not what article? ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் அப்படியே போனோமே தவிர யூனிட்டோட சார் ஒரு பார்ட் போறதா கூடாது. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் 10 யூனிட் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா அதில் ஒரு யூனிட் காண்றதுக்கு இல்லை சார் அப்படின்னா மட்டும்தான் என்னால் pilferage claim பண்ண முடியும். Pilferage notice at the time of removal of goods by the what? Importer. As in such the circumstance, duty would already been paid. The remission is allowed in the form of a, இன்கேஸ் நீங்க டியூட்டி கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் pilferage இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரிய வருதுன்னா அந்த கட்டின டியூட்டியை நீங்க என்னவா கிளைம் பண்ணிக்கங்க? ரீஃபண்டா கிளைம் பண்ணிக்கங்க. General notes: if goods are pilfered after the orders for what is made, but before the goods are actually cleared, duty is what? அந்த டைம் கேப் ரொம்ப முக்கியம் சார். ஆர்டர் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஆர்டர் ஃபார் ஹோம் கன்சம்ஷன் ஆர் ஆர்டர் ஃபார் வேர்ஹவுசிங் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் pilferage நடந்துச்சுன்னா செக்ஷன் 45ல கஸ்டோடியன் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள், யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். அந்த குட்ஸுக்கு நீங்க கண்டிப்பா என்ன கட்டி தான் ஆகணும்? டியூட்டி கட்டி தான். செக்ஷன் 13 deals with only what? Pilferage. It does not deals with the loss or destruction of the what? Because loss-ஓ destruction-ஓ ஆச்சுன்னா அதுக்கு வேற செக்ஷன் வச்சிருக்கோம், செக்ஷன் 13 கிடையாது. செக்ஷன் 13 would not apply if the pilferage took place prior to the what of the goods, because that time gap is very important man. After unloading, before sir order has been passed. Section 13 apply to goods which are under the custody of the what? Custodian. Under what section? The goods, even though held by custodian appointed by the collector, are held by him for the purpose of what formality? Any pilferage notice during the period is on account of what formality? Section 13 and section 45 are what provision? Section 13 வேற, section 45 வேற. In other words, whether duty is paid or payable by the custodian or not, remission cannot be denied to the importer by the what? Department. Hello sir. So one line summary of the entire discussion is duty on the what goods?
condition. Sir, pilferage should happen after என்ன loading, but before clearance for home consumption or deposit in the, this is the gap. In this gap, what should happen, man? Pilferage should happen. Responsibility, custodian is liable to pay duty, no liability on the what? Exception, if the pilfered goods are restored, importer become liable. Comfortable, sir? Sir, in these circumstances, you are not liable to pay custom duty. Number one, no duty on. இதுல டியூட்டியே தேவையில்லைன்னு கிடையாது, இம்போர்ட்டர் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கஸ்டோடியன் என்ன கட்டியாகணும்? செக்ஷன் 13 என்ன சொல்றாங்கன்னா, இம்போர்ட்டர் கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஆனா கஸ்டோடியன் என்ன கட்டியாகணும்? Now section 22, man, reduce duty on damaged goods or deteriorated goods. ரெண்டு டீப் ஆர் damaged goods or, அதனால தான் செக்ஷன் என்ன 22, reduce duty on damaged goods or deteriorated goods. Reduce duty on section 22, abatement of duty on damaged or what goods. First you should understand what is damage, what is deterioration. Damage denotes physical damage to the what? This implies that goods are not fit to be used for the purpose for which it has been meant. நான் எதுக்காக இம்போர்ட் பண்ணனோ அந்த பர்பஸ்க்காக என்னால என்ன பண்ண முடியாது, யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா பொருள் என்ன ஆயிடுச்சு? Deterioration is a reduction in quality of goods due to what causes? சார், காற்று, மழை, தண்ணி இதெல்லாம் பட்டதனால குட்ஸோட குவாலிட்டி எஃபெக்ட் ஆகிறதா என்னன்னு சொல்றது டிட்டீரியரேஷன். Now damaged goods shall be chargeable duty after satisfaction of the AC or DC as per section 22. Sir, where it is shown to the satisfaction of the AC or DC of the customs. நீ வந்து கஸ்டம்ஸ் ஓட கமிஷனர் கிட்ட போய் நீ கேட்குற, ப்ரூவ் பண்ற, சார் நான் உண்மையிலேயே குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணேன் சார், ஆனா அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு சார். That any imported goods have been damaged or has been what? Deteriorated at any time either before or during the unloading of goods in India. The speciality or the difference between the pilferage and the damage or deterioration. Pilferage should happen after unloading, but damage or deterioration may happen either before or during the unloading. First point, are you able to recall, connect, sir? That any imported goods other than what goods? Sir, for warehouse goods damage or deterioration or achina, warehousing provisions will be applicable. Section 22 will not be applicable. But before their examination under section 17, what is section 17? Self-assessment. On account of any accident not due to any willful act, negligence or default of the importer, his employee or the agent, that any warehouse goods has been damaged at any time before clearance for end consumption. On account of any accident not due to any willful act, negligence or default of the what? Owner, his employee or agent, such goods shall be chargeable to duty in accordance with the provisions of subsection 2. That means either, sir, unloading பண்றதுக்கு முன்னாடியோ before or during the unloading of the in India, goods in India, that you are and before the dash assessment is done, self-assessment is done under section what? This is situation number 1. Or any warehouse goods has been damaged, warehouse குள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் சார் என்ன ஆகுதுனா டேமேஜ் ஆகுதுனா, sir, section 22 provisions will be applicable. That is, import duty shall be abated எப்படி? Proportionately as decline in the what price of the goods. ஏன்னா நான் குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்துச்சு, ஆனா அது டேமேஜோ டிட்டீரியேட்டோ ஆனதுனால அதோட மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன இருக்கும்? The duty to be charged on the goods referred in subsection 1 shall bear the same proportion the duty chargeable on the goods before the damage or deterioration, sir, which the value of the damage or what goods bear to the value of the goods before damage or deterioration. So you have to take what is the value before damage and what is the value after damage. So you have to calculate proportionately. You have to calculate what? So the value of damaged or deteriorated goods may be ascertained at the value decided by the yare, or the gross sale proceeds shall be deemed to be the value of such goods after selling such என்ன goods. சார் ஒன்றும் இல்லை சார், என்ன சொல்றாங்கன்னா, this formula will make you sense, man. Amount of duty chargeable after abatement is equal to duty on goods before what or what. For example, இப்போ டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 lakh rupees நான் கஸ்டம் டியூட்டி கட்டணும்னா, into value of damaged or what goods, value of damaged, value or damaged or deteriorated goods divided by value of goods before what or what, damaged or damage ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ டிவைடட் பை டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ, அந்த ப்ரொபோர்ஷன்ல வேணும் யாரை கட்டுறதுக்குன்னா டியூட்டியை கட்டுறதுக்கு. ஓகே மேன், அப்போ இந்த வேல்யூ ஆஃப் த டேமேஜ் ஆர் டிட்டீரியேட்டட் குட்ஸ் இருக்குல்ல, இது யார் கண்டுபிடிப்பானா, சார் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் வேல்யூ ஆஃப் டேமேஜ் ஆர் வாட் குட்ஸ் may be ascertained by either the following methods at the option of the owner. So either method number 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா method number 2 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Value of such goods as ascertained by the end officer.
பேசாம ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஒரு வேல்யூ சொல்லுவாரு, அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. இல்ல சார், ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் சொல்ற வேல்யூ என்னால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, such goods may be sold by the end officer by public auction or by tender or with the consent of the owner in any other manner, and the gross sale proceeds shall be deemed to be the end of such goods. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, சார் நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணீங்க, ஆனா அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, டிட்டீரியரேட் ஆயிடுச்சு. அது டேமேஜ் டிட்டீரியரேட் ஆனதுனால என்ன பர்பஸ்க்காக நான் இம்போர்ட் பண்ணனோ அந்த பர்பஸ்க்காக என்னால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்ப எதுக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க? இங்கேயே ஆக்ஷன் வித்துருங்க. விற்கும் போது உங்களுக்கு என்ன விலை கிடைக்குதோ அந்த விலையை நீங்க வேல்யூ ஆஃப் டேமேஜ் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க. So that value shall be determined either by the end officer man, proper officer, or the PO may sell such goods by an auction or tender, or if the importer agree in any other manner, and the gross sale proceeds shall be deemed to be the end of such goods. If the value of goods is, for example, 1 lakh, okay va, and after damage the value is how much rupees? 20,000. Then the duty payable on 1 lakh shall be appropriately reduced to how much percentage? Proportion of 20,000 to how much lakh? 1 lakh, which is nothing but duty payable before damage or deterioration into value of the goods after damage divided by value of the goods before damage. This is what section N2. I will give you summary of section 22. Abatement of duty on damage or what goods man? Amount of duty chargeable after abatement is equal to duty on goods before damage or into value of damaged or deteriorated goods divided by value of goods before damage or deterioration. Comfortable, sir? Sir, value of damaged or what goods man? Deteriorated goods. Value ascertained by the PO or gross sale proceeds by public auction or tender or in any other manner. What is the summary of abatement of duty? Sir, if the டைம் பிஃபோர் ஆர் டியூரிங் அன்லோடிங், ஒரு அன்லோட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல அன்லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆயிருக்கு? டேமேஜ் ஆயிருக்குன்னா அபாட்மெண்ட் அவைலபிளா இல்லையா? டிட்டீரியரேட் ஆயிருக்குன்னா அபாட்மெண்ட் அவைலபிளா இல்லையா? ஆர் யூ ஏபிள் டு டிஃபர் த பிட்வீன் த டேமேஜ் அண்ட் டிட்டீரியரேஷனா? ஆஃப்டர் அன்லோடிங் பட் பிஃபோர் தேர் எக்ஸாமினேஷன் அண்டர் செக்ஷன் வாட் 17, வாட் இஸ் அவைலபிள்? அபேட்மெண்ட் இஸ் அவைலபிள். அபேட்மெண்ட்னா என்னது? டேமேஜ். ஆனா வாட் இஸ் நாட் அவைலபிள்? டிட்டோரியரேஷன் இஸ் நாட் வாட் அவைலபிள். ஏன்னா ஒன்ஸ் அன்லோட் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த குட்ஸை ப்ராப்பரா சேஃப் கார்ட் பண்ண வேண்டியது நேச்சுரல் விஷயங்கள் வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ண வேண்டியது உன்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உன் குட்ஸை நீ தான் பார்த்துக்கணும். அப்படி பார்த்துக்காம அது கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு அபார்ட்மெண்ட் வந்து கேட்டேன்னா நாங்க தர ரெடியா? அதே இது வேர்ஹவுஸ் குட்ஸ் பிஃபோர் தேர் கிளியரன்ஸ் ஃபார் என்ன கன்சம்ஷன்? வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள வச்சு உனக்கு வந்து டேமேஜ் ஆகுதுன்னா ஓகே மேன், அபார்ட்மெண்ட் வில் பி அவைலபிள். ஆனா சார் வெதர் கண்டிஷன்ஸ்னால ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அபேட்மெண்ட் நாங்க தர ரெடியா இல்ல. கம்ஃபர்டபிள் சார்? So summary before 1 day before examination, imported goods that are damaged or deteriorated upon yaroda satisfaction either before or during unloading or by accident after unloading before examination for assessment by an authority apply to imported goods other than any goods, warehouse goods, and in warehouse before actual clearance from the warehouse apply to what goods man? Warehouse goods. Because before examination of assessment by customs authority and apply to imported goods other than warehouse goods na warehouse goods க்கு நம்ம செக்ஷன் 17 பண்ண வேண்டிய செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம். வித்தவுட் பேமெண்ட் ஆஃப் டியூட்டி தான் நம்ம எங்க போட்டு வைப்போம்? வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள. அதனால இன் வேர்ஹவுஸ் சார் பிஃபோர் ஆக்சுவல் கிளியரன்ஸ் ஃபார் வேர்ஹவுஸ் அப்ளை டு வாட் குட்ஸ் ஆல்சோ. Such damage or deterioration after unloading shall not be due to any act, willful act, negligence or default by the importer or by his employee or his. So நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா what are the circumstances in which man custom duty will not be applicable? There are 4 circumstances, my dear lovable students. That what part number 2. Section 13 is no duty on the section 222 reduced duty on the damaged or deteriorated goods. Reduced duty on the damaged or. Now 23 subsection 1 remission of duty on the lost or. சார் கிணத்த காணும் சார், நான் இம்போர்ட் பண்ண எதையே காணும், குட்ஸையே காணும், ஒரு பேக் இல்லை, ஒரு யூனிட் இல்லை, பில்ஃபரேஜ் இல்லை, நான் இம்போர்ட் பண்ண கன்சைன்மெண்டே காணும் சார் அப்படின்னா சார் செக்ஷன் 23 ரெமிஷன் ஆஃப் டியூட்டி ஆன் த லாஸ்ட் டிஸ்ட்ராய்ட் ஆர் வாட் குட்ஸ்? abandoned goods, lost, destroyed or abandoned goods. 3 action 23 3 actions are there. சொல்லிதெல்லாம் lost, destroyed or abandoned goods. Lost, destroyed or abandoned goods. அப்ப நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ற குட்ஸ் என்னாச்சுன்னா either lost ஆச்சு, destroy ஆச்சு, இல்ல abandon ஆச்சு. செக்ஷன் 22ல டேமேஜ் ஆச்சு, டிட்டீரியரேட் ஆச்சு. என்னாச்சு? So remission of duty on the goods lost or damaged, what clearance man? Before clearance man. Without prejudice to the provisions of section 13. Sir, where it is shown to the satisfaction of the AC or DC that any imported goods has been what? Lost. Otherwise as a result of what? Pilferage. ஏன்னா pilferage na section 13 தான் applicable ஆகுமே தவிர section 23 apply. Or what? Destroyed. At any time before clearance for what consumption?
assistant commissioner or deputy commissioner shall remit the duty on such goods. But note, burden of proof on the importer to prove loss or destruction under section what? You have to prove that the goods has been lost. It is not the responsibility or the burden of the department to prove that. It is your responsibility. Loss or destruction may be due to fire, accident, but not what? Pilferage. So what is the one line summary? Remission of duty on the goods destroyed, abandoned, or what? Condition, man. You have to prove to satisfy the AC or DC that goods are what or what? Before clearance for what consumption? Remittance of duty. The duty is refunded or what? Remitted. Are you all really with me? So, if the goods are dash, 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 lost, destroyed, and abandoned, customs authority will say that if you pay the duty, we are ready to refund you the duty. If you don't pay the duty, don't pay the duty. These are the 4 circumstances in which sir exemption from customs. Number 1, section 13, no duty on. Section 22, sir, reduced duty on damaged or deteriorated goods. Section 23, subsection 1, remission of duty on lost or. Section 23, subsection 2, no duty on relinquishment of title of the goods what? Damage. Sir, you have imported certain goods, sir. நீ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்றேன்னா இந்த குட்ஸோட ஓனர்ஷிப் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு இந்த குட்ஸே வேண்டாம், ஏன்னா நான் மாங்காய் இம்போர்ட் பண்ணா தேங்காய் கொடுத்து விட்டுருக்கான் அப்படின்னா நான் தேங்காய் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது, நீயே வச்சுக்கோ. அட்லீஸ்ட் நான் இப்போ இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டலைன்னா அட்லீஸ்ட் நான் அதாவது என்ன பண்ணிக்கலாம், சேவ் பண்ணிக்கலாம். அதனால relinquish the title. என்னது டைட்டில்? So relinquish to title the goods in case of abandonment of goods. 23 subsection 2. The owner of any goods man imported goods may at any time before an order for clearance for goods for என்ன consumption. That means section 47 order வரதுக்கு முன்னாடி or an order of permitting the deposit of goods in an house. Warehouse நீங்க போட்டுங்க அப்படின்னு ஆர்டர் வரதுக்கு முன்னாடி relinquish his title to the goods and thereupon he shall not be liable to pay the duty thereon. அதுக்கப்புறம் once நீங்க goods என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா relinquish பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க அந்த goodsக்கு மேல நீங்க டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. The owner of any such imported goods shall not be allowed to relinquish title to such goods regarding which an offense appear to have been committed under this act or under any other law for the என்ன being enforced. குட்ஸை ஸ்மகிள் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டு நர்காட்டிக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டு மாட்டின போது ஐயா நான் குட்ஸை என்ன பண்றேன் ஓனர்ஷிப்பை ரெலிங்விஷ் பண்றேன்னு சொன்னா சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்பான். அந்த மாதிரி ப்ரொஹிபிட்டட் குட்ஸை ஒன்னால ரெலிங்விஷ் பண்ண முடியாது. இம்போர்ட்டருமே ரெலிங்விஷ் டைட்டில் டு குட்ஸ் இந்த என்ன கேசஸ்? நம்பர் 1, இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் மே நாட் பி அக்கார்டிங் டு த வாட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். நான் மாங்காய் கேட்டா தேங்காய் கொடுத்து விட்டுருக்கான். அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ. மாங்காய் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய தேங்காய் இம்போர்ட் பண்ண தேங்காய் வச்சு என்னால் எதுவும் பண்ண முடியாது, எனக்கு ஓனர்ஷிப்பே தேவையில்லை அப்படி நான் சொல்லிட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் என்னவாது சேவ் பண்ணலாம்னா கஸ்டம் டியூட்டியா சேவ் பண்ணலாம். குட்ஸ் மே ஹவ் பீன் டேமேஜ் டிட்டூரேட்டட் டியூரிங் வாயேஜ் ஆஸ் சச் மே நாட் பி வாட் யூஸ்ஃபுல். ஹலோ சார், சார் நான் இம்போர்ட் பண்ணது ஸ்கிராப்பு கூட என்னால் விற்க முடியாது சார், பார்த்தாலே மனசே சார் அச்சு நொறுங்கி போகுது சார். நான் என்ன சொல்றேன்னா எனக்கு இந்த குட்ஸோட டைட்டிலே வேண்டாயா. There might have been a what of contract. Therefore, the importer may be unwilling to take delivery of the goods. 3 மாசம் குட்ஸை ஏற்றி விட்றான்னு சொன்னா இன்னைக்கு ஏற்றி விட்டுருக்கான். நான் 3 மாசம் முன்னாடியே ஆர்டர் போட்டேன்னா எனக்கு ஒரு கஸ்டமர் ரெடியா இருந்தாரு. இன்னைக்கு அந்த கஸ்டமர் வந்து சார் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல கன்னடால பங்களால என்னென்ன வார்த்தை இருக்கோ எல்லா வார்த்தையிலும் திட்டுறாரு. இப்போ இந்த குட்ஸ் எடுத்துட்டு போய் என்னால யாருக்குமே விற்க முடியாது. அதனால அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அது பிரீச் பண்ணிட்டாங்க, கான்ட்ராக்டை பிரீச் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ சார் இந்த குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, இம்போர்ட் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஐ am relinquishing the. These are the circumstances in which, my dear lovable students, the importer may relinquish the title. Circumstance number 1, circumstance number 2, and circumstance number. Sir, for every section I have put a summary. That summary is for before the day of examination. No liability to pay duty on the what goodsman, relinquished goods or abandonment of goods. Owner can relinquish title at any time before order for clearance for home consumption or order for permit of deposit in a warehouse. Exception, no relinquishment in case of goods involving the. Sir, what is the difference between section 13 and section 23? One of the difference inga 1 irukku inga 2 irukku appdin solittu vandradu. Section 13 is pilferage. Section 23 is what? Lost or 3 விஷயங்கள் சொன்னனே, lost or destroy or abandonment. Sir, number 1 meaning, man, the word pilferage means to steal, especially in what quantity? Small quantity. Petty theft da நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Pilferage. The word lost or destroyed refer to total loss of the goods. அதாவது கிணத்த காணோம் அப்படின்னா section 23 will be, that is loss is forever and beyond recovery. Abandonment of goods man is possible where the importer is unwilling or unable to take the delivery of the what goods man, imported goods. அப்படின்னா section 23 3 circumstances apply ஆகும். Number 1, lost, destroyed, abandonment. Are you all really with me? Now duty on goods man. Importer shall not be liable to pay duty leviable on any goods.
சார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சார். இம்போர்ட்டர் ஷால் நாட் பி லயபிள். அப்ப வேற யாரோ லயபிள். வேற யார் லயபிள்? கஸ்டோடியன். அங்க டியூட்டி பெய்ட் ஆன் சச் குட் ஷால் பி ரெமிட்டட் டு த வாட்? இம்போர்ட்டர். இன் கேஸ் நீங்க டியூட்டி கட்டியாச்சுன்னா அந்த டியூட்டியை நாங்க திருப்பி தருவோம். சப்சீக்வென்ட் வாட் ஆஃப் குட்ஸ்? ரிஸ்டோரேஷன் ஆஃப் குட்ஸ். இன் கேஸ் திருடுனவன் ஐயோ மாட்டிக்கிட்ட பங்கு அப்படின்னு சொல்லி அதே பொருள் திருப்பி வச்சுட்டான்னா, where the pilfered goods are restored to the importer after pilferage, importer become liable to pay. இங்க in case of destruction of goods the restoration is not possible. கெட்டு போனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி வைக்கிறங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. warehouse goodsக்கு provision of section 13 are not applicable to என்ன goods? Because for section 13 that time limit, that period, that என்ன சார் length is very important. But provisions of section 23 also apply to what goods also? Because goods warehouse குள்ள இருக்கும்போதும் என்ன ஆகலாம்? destroy ஆகலாம், lost or ஆகலாம், abandon ஆகலாம். onus to prove the pilferage, destruction or loss of goods. The onus means யாருக்கு மேல அந்த responsibility இருக்கு. To prove the pilferage does not lie on the யாருக்கு மேல, as it is obvious at the time of examination by the end officer. ஐயா நான் என்னோட குட்ஸை இன்னும் கண்ணிலேயே பார்க்கல. ஆஃப்டர் அன்லோடிங் பிஃபோர் த கிளியரன்ஸ் ஃபார் என்ன கன்சம்ஷன், அதுக்குள்ள என்ன ஆயிருக்குன்னா பில்ஃபரேஜ் ஆயிருக்குங்க ஐயா. அப்ப என்னால ஓனஸ் எடுத்துக்க முடியாது. பட் ஹியர் இம்போர்ட்டர் ஹஸ் டு ப்ரூவ் த லாஸ் ஆர் வாட்? டிஸ்ட்ரக்ஷன் டு த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் த ஏசி ஆர் டிசி ஆஃப் த time of occurrence of pilferage. That time limit, sir, the imported goods must have been pilfered after the unloading and before the PO has made an order for clearance for என்ன consumption or deposit in என்ன house. The imported goods must have been lost or destroyed at any time before clearance for home consumption under section. Are you all really with me, man? So in these four circumstances, my dear lovable students, நீங்க customs duty கட்ட வேண்டிய, this is a very important slot for examination. From this slot you will be getting sir exam question, man. Sir, number 1 is basics of customs. Number 2 is what? Exemption from customs. There are 4 exemptions are there. Number 1, section 13, no duty on the. Section 22, reduced duty on the damaged or. Section 23 subsection 1, remission of duty on the. Section 23 subsection 2, no duty on relinquishment of title of the damaged goods. Pakka sir? Sir, take a break of 5 minutes, my dear lovable students. Pause the video, revise this up to this, and when you come back, I will be doing, sir, part number 3. Duty, liability in what cases, man? Special cases. I'm waiting here, revise properly, and come back. Fine, sir. I hope that you would have done part number 2 also. So, part number 1, we are talking about the basics. Part number 1, we are talking about the basics. Are you really with me, man? In part number 2, man, we talked about exemption from customs. In basics, we have talked about section 1 and section 12. In exemption from customs, section 13, section 22, section 23, subsection 1, and section 23, subsection 2. I'm moving to the third part, duty liability in what cases, man? Special cases. Duty liability in special circumstances. That is, there are special circumstances, duty will come. Exemption means special circumstances where duty will not come. But we are going to talk about there are certain special circumstances, duty will come. That's what part number 3, duty liability in special circumstances. Shall we start the proceeding? Which is talked in section 21, goods which are derelict, wreck, etc. Sir, all goods which are derelict, jetsam, flotsam, wreck, brought or coming to India shall be dealt in with as if they were imported into India. இப்போ குட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து டெர்லிக்டா வருது, ஜெட்ஸமா வருது, ஃப்ளோட்ஸமா வருது, ரக்கா வருதுன்னா அது நார்மலா நீ இம்போர்ட் பண்ணா எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. Unless it has been shown to the satisfaction of the PO that they are entitled to be admitted duty free under this act. Sir, if you are, sir, proving to the satisfaction of the PO that இல்லங்கய்யா இதுக்கெல்லாம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அப்படின்னா ஓகே, அதர்வைஸ் நீ கண்டிப்பா அதுக்கெல்லாம் டியூட்டி கட்டி தான். சார் என்ன சார் டெர்லிக்ட்? டெர்லிக்ட்னா வெசல் இஸ் வாட்? ட்ரௌனிங். டெர்லிக்ட், ட்ரௌனிங், டிடி. சார் டெர்லிக்ட்னா ட்ரௌனிங், முங்கி போகுது. சார் கப்பல் என்ன ஆகுதுன்னா முங்குது. This refer to any cargo or vessel abandoned into the sea which has no hope of what? Recovery. டைட்டானிக் மாதிரி உள்ள போகுது சார். Jetsam, items in the vessel are thrown into the sea to prevent vessel from what? Drowning. ஐயோ கப்பல் முங்க போகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே கப்பலுக்குள்ள இருக்கிற வெயிட்டான ஐட்டத்தை கடல்ல தூக்கி பிளக்னு போடுறது தான் என்னன்னு சொல்றது? ஜெட்சம். So this refer to goods jettisoned which may thrown away from vessel into the sea to save the vessel from sinking. Singing இல்ல, sinking. அப்ப கப்பல் முங்காம இருக்கிறதுக்காக கப்பலுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொருள் எடுத்து நீ எங்க போட்ட? நீ தண்ணியில போட்ட. அது என்ன இருக்குன்னா கரை வந்து சேர்ந்துருக்கு. அதுதான் என்ன சம்? ஜெட்சம்.
இப்ப float sums are items thrown into the sea continuing floating. இன்னும் கரையில வந்து சேரல சார், அப்படியே float ஆயிட்டே இருக்கு சார், மிதங்கல் இருக்கு சார். Some jettisoned goods sink into the sea whereas other float in the sea. Hence jettisoned goods which continue floating in the sea are called as flotsam. சிலது வந்து கடலுக்கு கீழேயும் போவாது சார், கரையிலையும் வந்து சேராது, கடல்ல அப்படியே என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், மிதந்துட்டே இருக்கும். அததான் என்ன சம், flotsam. float ஆவறதான் flotsam. நெக்ஸ்ட் ஒன் wreck. என்னது, வாந்தியில் இருக்கும் என்னது, wreck. They refer to the cargo or vessel or any property which are cast ashore, reach the seashore by tides after ship என்ன சார், wreck. சார் அந்த டைட்டானிக் மாதிரி உள்ள போச்சு இல்லையா, அது சீஷோர்ல வந்து சேர்றதுதான் என்னன்னு சொல்றது, wreck. சார் வாட் கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் சேயிங் தட், சார் நீங்க சம்டைம்ஸ் இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள குச்சி எடுத்துட்டு வந்திருப்பீங்க. இந்தியாக்குள்ள நீங்க நார்மல் இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு என்ன டியூட்டி கட்டணும்னு சொல்லி, கஸ்டம் டியூட்டி கட்டணும்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா நேரா அந்த பண்டில தூக்கி சார் கடலுக்குள்ள போட்டிருப்பீங்க. அது டைட்ஸ்ல அடிச்சு வந்தா கூட we will treat it as normal import. That means if you are bad, we are your dad. So what are the terms, man? Derelict, jetsam, flotsam, wreck. Okay, fine, fantastic to the core. Sir, distinguish between jetsam and flotsam. Example கேட்டிருக்கேன் பாரு, jetsam and flotsam. Jetsam and flotsam are the goods which are jettisoned, throw with speed தூக்கி போட்டிருக்க நீ from the vessel, பாத்திரத்துல இருந்து into எங்கேக்கு, sea, to reduce the weight of the vessel to prevent it from sinking. They are not என்ன goods, abandoned goods. Jetsam gets sunk where flotsam does not sink but floats. Duty is payable on both unless they are entitled to admitted what of duty. ஒன்னு சார் என்ன ஆயிடும்னா முங்கி கடலுக்குள்ள கீழே போயிடும், ரெண்டாவது அப்படியே மிதங்கிட்டே இருக்கும், கடலுக்குள்ள கீழே போறதா ஜெட்சம் சார், மிதங்கறதா flotsam. Fine, fantastic to the core. I'm moving into the most important topic from customs, section 20 of the Customs Act. This will be tested in examination. It is in the RTP MTP, very important slot. Re-importation of goods produced or manufactured in India. That means we are going to talk about re-importation. An importation, listen very carefully, revise very properly this area, one of the expected area for examination. If the goods are imported into India after exportation therefrom, such goods shall be liable to duty and subject to all conditions and restrictions, if any, to which goods of the like kind and value are liable to or subject to on the importation thereof. For example, இந்தியால இருந்து ஒரு குட்ஸ் நீ என்ன பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்ட, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிப்பேர் பர்பஸ்க்காக இந்தியாக்கு அதே குட்ஸ் நீ என்ன பண்ற, இம்போர்ட் பண்ற, then that is called as re-import. என்ன இம்போர்ட்? பட் கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் ரீஇம்போர்ட்னு ஒரு கிளாசிபிகேஷன் கிடையாது. நீ ரீஇம்போர்ட் பண்ணா கூட ஆஸ் பர் செக்ஷன் 20 பதிலா அதுக்கு நீ கஸ்டம் டியூட்டி திருப்பி கட்டிதான். இப்போ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது மேபி அதுக்கு நான் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்டியிருப்பேன், இல்லை எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருந்தா எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்டாமையே நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஹலோ சார், ஆனா இன்னைக்கு ரிப்பேர் பர்பஸ்க்காக இந்தியாவுக்கு அதை நான் திருப்பி என்ன பண்றேன்னா ரீஇம்போர்ட் பண்றேன்னா, ஹலோ சார், நான் கண்டிப்பா கஸ்டம் டியூட்டி கட்டணும் as per section 20. So if the goods are என்ன into India, imported into India after என்னது exportation, therefrom such goods shall be dashed to duty subject to all conditions and restriction, if any, to which the goods of like and value are subject to on the என்ன thereof. So note, if it implies that goods manufactured or produced in India, அப்ப goods இந்தியால manufacture பண்ணிருக்க இல்ல இந்தியால produce பண்ணிருக்க, which are exported, அதுக்கப்புறம் இந்தியாக்கு வெளியே என்ன பண்ணிருக்க, thereafter dash imported, re-imported, are treated on par with என்ன goods which are otherwise imported. அப்ப கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியால மேனுஃபேக்சர் குட்ஸ் பண்ண குட்ஸ் நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இல்லையா, அதுக்கு நீ டியூட்டி கட்டி இருக்கலாம், கட்டாம இருந்திருக்கலாம், ஓகே ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். பட் அது திருப்பி நீ இந்தியாக்கு என்ன பண்றதா இருந்தா ரீஇம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா, ஹலோ சார், we will treat as if fresh import, right sir. Section 12 of the charging section for levy of என்ன duty already basics discuss பண்ண. section 12 is என்ன section? It provides for levy of import duty on goods imported into India. It does not make any distinction between import and என்ன import. செக்ஷன் 12 என்ன சொல்றாங்கன்னா, குட்ஸை இந்தியாக்கு இம்போர்ட் பண்ணேனா நீ அது கஸ்டம் டியூட்டி கட்டணும், அது இம்போர்ட் ரீஇம்போர்ட் இந்த மாதிரி டிஃபரன்சியேஷன்லாம் கிடையாது. செக்ஷன் 20 has been drafted to make it clear that central government would like to levy import duty on what import also, படுபாவி, by treating it as a what importation. அப்ப செக்ஷன் 20யோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா, ஒரு பொருளை நீ என்ன இம்போர்ட் பண்ணா கூட ரீஇம்போர்ட் பண்ணா கூட எங்களுக்கு என்ன டியூட்டி வேணும். Our few exemptions are available. Sir, two notifications they have given. Notification number 45/2017 and 158/1995. Hello, sir.
ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆக்சுவலாக உனக்கு அநியாயமா தெரியல, பிகாஸ் நாங்கள் ரீஇம்போர்ட்டையும் இம்போர்ட்டாவே ட்ரீட் பண்ணி ரீஇம்போர்ட்டுக்கு நாங்கள் என்ன வாங்க போறோம், கஸ்டம் டியூட்டி வாங்க போறோம். ஐயோ நெஞ்சு வலி வர மாதிரி இருக்கு. நெஞ்சு வலி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. 2 நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் 45/2017 and notification number 158/95. Very important slot for examination. The following notification has been provided certain concession in this regard. நெஞ்சு வலி வராம இருக்கறதுக்காக கன்செஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுல நான் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் 45/2017 டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். சிச்சுவேஷன் அரைசிங் டு என்ன இம்போர்ட் ரீஇம்போர்ட். அதுல ரெண்டு சிச்சுவேஷனை பத்தி பேசுறாங்கப்பா. நம்பர் 1, goods manufactured or produced in India. goods எங்க தயாரிச்ச? இந்தியால தயாரிச்சு. exported out of India under the duty drawback or rebate etc. ஆக்சுவலா goods எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நீ என்ன டியூட்டி கட்டணும்னா எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்டணும். ஆனா நீ எக்ஸ்போர்ட் கண்டிஷன் என்ன பண்றதா இருந்தா, சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதா இருந்தா நீ எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு மட்டும் இல்ல. ஹலோ சார், அது ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளைங்கிறதுனால ஐதர் அந்த குட்ஸை தயாரிக்கும் போது பே பண்ண ஜிஎஸ்டிக்கும் கஸ்டம் டியூட்டிக்கும் ஐதர் நீ ஃபுல் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம், இவன் தோ ஜீரோ ரேட்டட் சப்ளை எக்ஸம்டடா இருந்தா கூட. ஆல்ரெடி பல வாட்டி அந்த டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட் தானே? இல்லைனா அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு நீ பே பண்ண ஜிஎஸ்டியை, ரா மெட்டீரியலுக்கு நீ பே பண்ண சார் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியை நீ ஐதர் என்ன சார் டியூட்டி டிராபேக்கா வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா ரிபேட்டா வாங்கிக்கலாம். ஓகே, நல்ல பிள்ளையாட்ட நீ என்ன சொன்ன, இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண பொருளை நான் இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த டைம்ல நீ இச்சார் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு பெனிஃபிட் எடுத்து நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. இப்போ அதே குட்ஸை நீ என்ன பண்றேன்னு சொன்னா, ரீஇம்போர்ட் பண்றேன்னு சொன்னா எங்களை ஏமாத்துற மாதிரி இருக்கு. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அப்ப நீ என்ன பெனிஃபிட் எடுத்தியோ அந்த பெனிஃபிட்டை நீ ரிவர்ஸ் பண்ணி ஆகணும். எந்த பெனிஃபிட் எடுத்தியோ அந்த பெனிஃபிட்டை நீ. செகண்ட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் மேன், ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட்டட், முதல்ல இந்தியாக்கு என்ன பண்ணிருக்க நீ, தென் எக்ஸ்போர்ட்டட் ஃபார் வாட், ரிப்பேர். நீ ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிருக்க, அதுக்கப்புறம் நீ அதை என்ன பண்றேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. எதுக்காக? ரிப்பேருக்காக. தென் என்ன இம்போர்ட்டட். இப்போ அங்க ரிப்பேர் இந்தியாவுக்கு வெளியில முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ இந்தியாக்குள்ள திருப்பி அந்த பொருளை ரீஇம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வர. இந்த ரெண்டு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் பத்தி தான் பேசுறாங்க. அப்ப கன்செஷனல் டியூட்டி பேயபிள் இன் கேஸ் ஆஃப் என் ஆஃப் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட் ஃபார் ரிப்பேர் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டட் அண்டர் வாட் ட்ராபேக் மேன் டியூட்டி ட்ராபேக். என்ன சொல்றாங்கன்னா டேபிள் நம்பர் 1 ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த நோட்டிஃபிகேஷன், இது ஃபுல்லாவே படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு பெனிஃபிட்டை என்ஜாய் பண்ணி தான் நீ என்ன பண்ணிருக்கேனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கேனா சார், அதுக்கப்புறம் அந்த பொருளை நீ ரீஇம்போர்ட் பண்றேனா எந்த பெனிஃபிட்டை நீ என்ஜாய் பண்ணியோ அந்த பெனிஃபிட்டை நீ கஸ்டம் டியூட்டியா கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அங்க பாருங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட், இப்படி தான் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கேன். அண்டர் கிளைம் ஃபார் டிராபேக் ஆஃப் எனி கஸ்டம்ஸ் ஆர் எக்ஸைஸ் டியூட்டி லெவிட் பை த யார் யூனியன், the amount of drawback of customs or excise duty allowed at the time of நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சோ அந்த பெனிஃபிட்டை நீ இப்போ கஸ்டம் டியூட்டியா திருப்பி பே பண்ணு. தட் மீன்ஸ் அந்த பெனிஃபிட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னு சொல்லி தான் அந்த பெனிஃபிட்டே கொடுத்த, ஆனா இன்னைக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம நீ திருப்பி அதை என்ன பண்றேன்னா ரீஇம்போர்ட். அண்டர் கிளைம் ஃபார் டியூட்டி டிராபேக் ஆஃப் எனி எக்ஸைஸ் டியூட்டி லெவிட் பை வாட் ஸ்டேட், இது யூனியன், இது என்னது amount of excise duty leviable by the state at the time and place of importation of goods allowed at the time of. Under claim for refund of NSC paid on export of goods, sometimes நீ IGST ரூட் வழியா என்ன பண்ணிருப்பேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருப்ப பாண்ட் ஆர் LUT ஆப்ஷனுக்கு பதிலா, ரைட்டா? அப்ப அந்த கட்டின IGST நீ என்னவா வாங்கியிருப்ப, ரீஃபண்டா வாங்கியிருப்ப. amount of refund of integrated tax availed at the time of under bond without payment of what tax, integrated tax. That is a second option available under the GST for export, இல்லையா? அப்படின்னா amount of integrated tax என்ன பெய்டு, நாட் பெய்டு. நீ ஐஜிஎஸ்டி ரூட்ல போயிருந்தா எவ்வளவு டியூட்டி கட்ட வேண்டியதா இருக்குமோ அந்த டியூட்டி இப்ப நீ என்னவா கட்டுனா கஸ்டம் டியூட்டியா கட்டு. அண்டர் டியூட்டி எக்ஸம்ஷன் ஸ்கீம், தட் இஸ் DEEC or advance authorization or DFIA or export promotion capital goods scheme, amount of integrated tax and compensations is leviable at the time and place of importation of goods and subject to the specified. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா, my dear lovable students, if you are completed your export by enjoying any benefit and if the same goods are reimported into India, then whatever benefit you have enjoyed should be reimbursed to the government. For example, Mr. Ram manufactured good worth rupees how much? 1 lakh, exported to Mr. Sham of another on 1st January 2017. Mr. Ram availed the duty drawback of how much rupees? செக்ஷன் 74 or செக்ஷன் 75 of the customs act பதிலா 1000 ரூபாய் டியூட்டி டிராபேக் வாங்கி இருக்காரு. இப்போ குட்ஸ் இந்தியாக்கு வெளிய இருக்கா இல்லையா? If Mr. Ram imported the same on 31st January, import duty that can be levied on Mr. Ram will be how much? அதே குட்ஸை நீ திருப்பி ரீஇம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா 1000 ரூபாய் கஸ்டம் டியூட்டி கட்டினா போதும், செக்ஷன் 20 பதிலா. அப்ப செக்ஷன் 20 ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் ஹார்ஷா இருந்தா கூட சார் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் 2 நோட்டிபிகேஷன் போட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரிலாக்ஸ் பண்றாங்க. But condition to be satisfied for claiming the above two concession or exemption. Super sir. அந்த 2 நோட்டிபிகேஷன்ல சொன்ன கன்செஷன் ஆர் எக்ஸம்ஷன் நீ என்ஜாய் பண்ணணும்னா
இந்த கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணி ஆகணும் satisfy. So condition for claiming concession or exemption are same good should be what reimported. இப்போ இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்தியாக்கு வெளியே நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க, அதுக்கப்புறம் இந்தியாக்குள்ள நீ ரீஇம்போர்ட் பண்றேனா எந்த குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணையோ அதே குட்ஸை தான். அதர்வைஸ் கண்டிப்பா அந்த ரீஇம்போர்ட்டை வந்து ரீஇம்போர்ட்டே சொல்ல முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ரெண்டாவது வந்து அதை ஃப்ரெஷ் இம்போர்ட்டா தான் ட்ரீட் பண்ணுவோமே தவிர கன்செஷனல் ரீஇம்போர்ட்டா நாங்க ட்ரீட் பண்ண ரெடியா. நெக்ஸ்ட் ஒன், நோ சேஞ்ச் இன் வாட் ஓனர்ஷிப் சேஞ்ச் ஆவ ரீஇம்போர்ட் வித்தின் த பிரிஸ்கிரைப் டைம் லிமிட். நாங்க சொல்ற டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ரீஇம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். வாட் இஸ் த டைம் லிமிட் சார்? குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டட் அண்டர் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன், டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஆர் இபிசிஜி ஸ்கீம். சார் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கேபிட்டல் குட் ஸ்கீம். இந்த எஃப்டிபில சொன்ன ஸ்கீம்ஸ் பதிலா நீ என்ன பண்ணிருக்கேனா சார் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேனா. டியூரேஷன் ஹவு மச் இயர்ஸ்? 1 year ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி 1 yearக்குள்ள நீ என்ன பண்ணி ஆகணும் ரீஇம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். இட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு ஹவு many years? டோட்டலா எத்தனை இயர்ஸ் வரைக்கும் அவைலபிள்? தட் மீன்ஸ் எஃப்டிபி ஸ்கீம்ஸ் பதிலா நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண குட்ஸா இருந்தா 2 yearsக்குள்ள மேக்ஸிமம் அதை ரீஇம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணியிருந்தா அந்த பெனிஃபிட்டை மட்டும் நீ என்ன பண்ணா போதும்னா திருப்பி ரீபே பண்ணா போதும். அதர்வைஸ் we will treat it as what import, fresh import. Are you getting sir? Others, my dear lovable students, நான் FTP ஸ்கீம் படி தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண குட்ஸ் கிடையாது. டியூரேஷன் how many years man? 3 years from the date of what export. It can be extended up to how many years? Totally how many years man? 5 years. But FTP related export na 2 years, other than FTP na but non applicability of the concession. இவங்களுக்கெல்லாம் கன்செஷன் நாங்க தர மாட்டோம். தட் மீன்ஸ் இவங்கெல்லாம் ரீஇம்போர்ட்டே பண்ண கூடாது. அப்படி ரீஇம்போர்ட் பண்ணா சாவுடா உனக்கெல்லாம் மேண்டேட்டரியா நாங்க என்னதான் ட்ரீட் பண்ணுவோம்னா ஃப்ரெஷ் இம்போர்ட்டா தான். Concession not applicable if the reimported goods are exported by sir EOU or unit or what SEZ, that is FTZ, free trade zone, or exported from public or what warehouse, private warehouse, or goods fall under the 4th schedule of the Central Excise Act 19. இந்த 3 பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ரீஇம்போர்ட் பண்றாங்கன்னா இவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கன்செஷன் or benefit apply ஆவாது. Are you really with me? This is what the first part of the notification. So the first part of the notification is saying that you are reimporting but which you are exported a goods for which you have already enjoyed a benefit. Sir, that benefit have to be reversed. Now second part of the notification I am coming man. Table number 2. Sir, second part of the notification here, this is a notification man. Section 20, first part and second part, situation arising to reimport. Right sir. First part என்னன்னா goods manufactured or what in India. இந்தியாக்குள்ள ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க, இதான் பார்ட் நம்பர் 1, இதான் பார்ட் நம்பர் 2. Are you really with me? இந்தியாவில் நீ முதல்ல குட்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கேனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்க இல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க, அதை நீ இந்தியாவுக்கு வெளியே என்ன பண்ணிருக்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது 0 ரேட்டட் சப்ளைங்கிறனால என்ன டியூட்டி கட்டல, எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்டல. சரி அதை விடு, அதை பத்தி நாங்க எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நீ அந்த பெனிஃபிட்டுக்கு அந்த ரா மெட்டீரியலுக்கு அந்த சார் யூஸ் பண்ணதுக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன்னா டியூட்டி டிராபேக் எடுத்திருக்க இல்ல ரிபேட் எடுத்திருக்க. அதுக்கப்புறம் அந்த குட்ஸ் நீ என்ன பண்ற நீ ரீஇம்போர்ட் பண்ற. திஸ் இஸ் வாட் பார்ட் நம்பர் 1 ஆஃப் த நோட்டிஃபிகேஷன் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட். ஹலோ சார், இப்போ நம்ம பார்ட் நம்பர் 2 ஆஃப் த நோட்டிஃபிகேஷன் வரோம். முதல்ல நீ என்ன பண்ற நீ இம்போர்ட் பண்ற. அப்ப இந்தியாவுக்கு வெளியே மேனுஃபேக்சர் ஆன பொருளை இந்தியாக்குள்ளக்கு நீ என்ன எடுத்துட்டு வரேன்னா இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வர. தென் அது என்னாச்சுன்னு சொல்லி ரிப்பேர் ஆச்சுன்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. அதுக்கப்புறம் அதே பொருளை நீ என்ன பண்ற நீ அப்ப எப்படி நீ அந்த விஷயங்களை டீல் பண்ணுங்கிறது தான் செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த நோட்டிஃபிகேஷன். Description of the goods exported. Goods other than falling in one above, that is exported for repair abroad. அப்ப முதல்ல என்ன பண்ணிருக்க நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்க. இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீஇம்போர்ட் பண்ண போற. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா? The amount of import duty payable if reimported, said tax, said duty, tax or cess on the fair cost of repair carried out, including enough material used in repair, whether such costs are actually incurred or not, whether such costs are actually incurred or not, whether such costs are actually incurred or not, and insurance and freight charges both the ways. That means சார் இங்கிருந்து அந்த குட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வெளியே போகும்போது ஏதோ ஒரு டேமேஜோட தான் போயிருக்கு. அது இந்தியாவுக்கு வெளியே ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? அந்த ரிப்பேர் பண்றதுக்கான வாட் காஸ்ட், ஃபேர் காஸ்ட், வாட் காஸ்ட். Super sir. Sir, on recommendation of the GST Council, it is clarified that goods mentioned above are leviable to another and cess under the Customs Tariff Act besides the custom duty as specified in the said என்ன schedule. அப்போ இந்த குட்ஸுக்கும் நீ ஐஜிஎஸ்டி அண்டர் 37 பே பண்ணி ஆகணும். அதே மாதிரி என்ன சார் செஸ், தட் இஸ் என்ன சார் என்ன செஸ் பத்தி நம்ம பேசுறோம், எஸ்டபிள்யூஎஸ் இருக்கு இல்லையா, சோஷியல் வெல்ஃபேர் சர்சார்ஜ் செஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி நீ பே பண்ணி ஆகணும். ஐ வில் கிவ் யூ an example man. மிஸ்டர் ராம் சார் imported an AC on 1/1/2018 for எத்தனை லேக்ஸ்? ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஏசி அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா இம்போர்ட் பண்ணிருக்காரு ஃப்ரம் யூஎஸ்ஏ அண்ட் பெய்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி ஆஃப் 50,000. ப்ராப்பரா தான் இம்போர்ட் பண்ணிருக்காரு. இம்போர்ட் பண்ற டைம்ல என்ன டியூட்டி கொடுத்திருக்காரு?
Due to some technical problem, the same was exported for want of repair on 31st January. இப்போ அந்த ஏசி ரிப்பேர் ஆச்சுன்னு சொல்லி திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. Are you really with me? After incurring some additional cost for repair and replacement, worth rupees how much? 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. எவ்வளோ rupees செலவு பண்ணிட்டு the same was re-imported on 5th February. நான் சொல்றேன்னால appreciate பண்ண முடியுதா? Import duty in such a case will be restricted to the value of repair and replacement of how much lakh? ஆக்சுவலா நீ 5 lakh rupeesக்கு முதல்ல இம்போர்ட் பண்ணியானா இப்போ 1 lakh rupees ரிப்பேர் இன்கர் பண்ணியிருக்க. இப்போ டோட்டலா ரெண்டாவது வாட்டி ரீஇம்போர்ட் பண்ணும்போது எவ்வளவு லாக்ஸோட மிஷினரி வருது? 6 lakhs. ஆனா 6 lakhsக்கு நீ திருப்பி கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அதான் செக்ஷன் 20 ஓட நோட்டிபிகேஷனோட பவர். செக்ஷன் 20 நோட்டிபிகேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த வேல்யூ அடிஷனுக்கு மட்டும் நீ என்ன கட்டினா போதும்? டியூட்டி கட்டினா போதும். Are you really with me, man? Yes, sir. This is what, NSR, I will be doing one question because this is a very important area for examination. It's a November 2014 past examination question. A machine was originally imported from Japan at how much lakhs? In August 2023. On payment of all duty of customs. Normal question. Said machine was exported, that is sent back to supplier for repair in January and re-imported without any remanufacturing or reprocessing in October 2024 after repair. Since the machine was under warranty period, the repair were carried out enough cost. ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்டா இருந்தாலும் கஸ்டம் டியூட்டி கட்டி தான் ஆகணும். அதனால தான் இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ஃபேர் காஸ்ட் ஆஃப் ரிப்பேர் கேரிட் அவுட் இன்க்ளூடிங் மெட்டீரியல் ஹவு மச் லேக்? 6 lakh. would have been how much lakh? Actual insurance and freight charges to and from where how much lakh? 3 lakhs. அதையும் நீ ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும். The rate of basic custom duty is எவ்வளோ percentage? And rate of IGST in India like article is how much percentage? இப்போதான் நம்ம படிச்சோம். அதுக்கு IGST under 37 கட்டி தான் compute the amount of custom duty payable, if any, on re-import of the machine after repair. The ownership of machine has not been changed during the period. Super question, man. It is an expected question for examination. Yes, as per section yaru 20. Imported goods would include what goods as well? And therefore, the goods sent or exported out of India and re-imported would also be liable to payment of duty. However, in this connection, central government has granted concession. Rendu notification போட்டுருக்காங்களா இல்லையா? Accordingly, the importer is liable to pay basic custom duty as well as என்ன custom duty? Only on the value of fair value of the repair carried out, including cost of material used in the what repair, whether such costs are actually in or not. Plus insurance and freight charges in a basement, both ways, which is notification number 45/2017. Hello, sir. Rent notification, அது நம்ம 45/2017 customs notification பத்தி discuss பண்ணிட்டு இருக்கோம். Clarity. So value for the purpose of levy of custom duty 9 lakhs plus 3 lakhs comes to how much lakh? Add, அதுக்கு மேல basic custom duty 10% come to 1 lakh. அதுக்கு மேல social welfare surcharge at the rate of 10%, 1,20,000 10% come to value for computing IGST under 37 comes to 13,32,000 because all taxes other than GST. Comfortable appa? Integrated tax at the rate of எவ்வளோ percentage? 13,32,000 or 12% come to 1,59,000 NF40. Custom duty and integrated tax payable will be this much. Comfortable, sir. So overall summary of the entire discussion, overall summary, wherever I have given overall summary, that will be useful for before the day of examination. Are you really with me? Only that has to be revised before the day of examination, then the entire content should be, you should be able to appreciate or understand. Sir, concessional duty payable on re-import of export goods under duty drawback or for what? Repair. Sir, concessional duty payable on re-import of என்ன goods? Under duty drawback or for what? Repair. Sir, duty drawback நான் ஒரு benefit எடுத்துட்டு நான் என்ன சார் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ண பொருளை இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போறேன். ரிப்பேர்னா முதல்ல இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சார் டேமேஜ் ஆயிருக்கு இந்தியாவில் வச்சு, அதுக்கப்புறம் ரிப்பேர்க்காக இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பொருளை இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? ரீஇம்போர்ட் பண்ண போறேன். உங்களால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுதா? Yes, sir. Import duty is payable on the amount of incentive or drawback or refund are exported as under. Sir, நீ வந்து exported goods exported under claim for duty drawback, claim for refund of IGST, bond without payment of IGST, sir, duty exemption scheme, that is advance authorization or duty free import authorization or EPC scheme. இந்த எந்த ஸ்கீம்ல நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்கியோ அந்த ஸ்கீம்ல உனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்கோ அந்த பெனிஃபிட்டை தான் நீ ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அந்த பெனிஃபிட்டை தான் நீ கஸ்டம் டியூட்டியா பே பண்ணணும். Are you really with me? இது எப்போ எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இந்தியாவிலிருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாக்கு ரிப்பேர்க்காக என்ன பண்ற நீ ரீஇம்போர்ட் பண்றேன்னா this circumstance will be applicable. சார் goods re-imported after repairs done எங்க abroad அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்கு சார்? முதல்ல நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த goods என்ன இருக்கு? ரிப்பேர் ஆயிருக்கு. இந்தியாக்கு வெளியே என்ன பண்ணிருக்க? நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. எதுக்காக? அந்த எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு அப்புறம் திருப்பி இந்தியாக்கு நீ என்ன பண்றேன்னா ரீஇம்போர்ட் பண்ற. அப்படின்னா கஸ்டம் டியூட்டி ஆன் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் காஸ்ட் ஆஃப் ரிப்பேர். That means cost of material plus freight plus insurance both the ways. Are you really with me? Other goods na no duty fully exempted. ஒரு goods வந்து இது ரெண்டுலயும் என்ன ஆகலைனா கவர் ஆகலைனா நீ டியூட்டி கட்ட வேண்டிய என்ன இல்லைனா அவசியம் இல்லை. With this first notification comes to an end.
Can you say what is the notification number? 45/2017. Repeat once again. 45/2017. Notification number 45 bar. I'm coming to notification number 158/1995. Atadi 158/19. Exemption to the re-import of goods and parts thereof for repair, reconditioning, reprocessing, making or similar other process. Sollu சொல்லு. So exemption to the end of goods, re-import of goods. நீ திருப்பி இந்தியாக்குள்ள goods என்ன பண்ற நீ re-import. எதுக்காகனா repair, reconditioning, reprocessing. Sir, this circumstances are very important, sir. Goods manufactured or produced in India. எங்க நீ goods manufacture பண்ண? இந்தியால. Export end of India. அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அதை என்ன பண்ணிட்டேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்ட. re-imported for எதுக்காக? repair. Then என்ன exported? re-exported. Then என்ன exported? அப்ப இங்க பாரு ராஜா, goods manufactured in India and dash imported for, re-imported for. That means circumstance number 1, goods manufactured in India. முதல்ல இந்தியால goods என்ன பண்ணிருக்க? And re-imported for எதுக்காக? repair, reconditioning and other than what goods na? Specified goods na. Time limit for re-importation from the date of exportation is how many years? In case of export to Nepal, Bhutan, Myanmar, the time limit is how many years? Now, second circumstance, goods manufactured in India and என்ன imported for? Reprocessing, refining, remaking, subject to any process similar to the process referred in what to what? How much year, man? இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, என்ன circumstanceனா, what this notification is applicable is exemption to dash import of goods. அப்ப நீ goods திருப்பி எதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர? இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வர. And என்ன thereof? For எதுக்காக? repair, reconditioning, reprocessing, making or similar other process. That means முதல்ல இந்தியாக்குள்ள goods நீ என்ன பண்றேனா manufacture பண்ற. Goods manufactured or produced in India. அதுக்கப்புறம் அந்த goods நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. அதுக்கப்புறம் வந்து அதே goods நீ ரீஇம்போர்ட் பண்ற. ரீஇம்போர்ட் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீஎக்ஸ்போர்ட் பண்ற. என்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ற? அப்ப டிரான்சாக்ஷன் எப்படி எல்லாம் நடக்குது பாரு. சார், முதல்ல goods இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ற. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. அப்ப இந்தியாக்கு வெளியே வச்சது என்ன ஆகுது? ரிப்பேர் ஆகுது. அதை சரி பண்றதுக்காக இந்தியாக்குள்ள ரீஇம்போர்ட் பண்ற. இந்தியாக்குள்ள வச்சு ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி அதை சார் இங்க பாரு, குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் இன் இந்தியா அண்ட் ரீஇம்போர்ட்டட் ஃபார் ரிப்பேர் ஆர் ரீகண்டிஷனிங் அதர் தேன் ஸ்பெசிஃபைட் குட்ஸ். ஸ்பெசிஃபைட் குட்ஸ் இல்லைன்னா எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நீ ரீஇம்போர்ட் பண்ணி ஆகணும்? என்ன சார்? 3 இயர்ஸ்க்குள்ள. குட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் இன் இந்தியா அண்ட் ரீஇம்போர்ட்டட் ஃபார் என்ன ப்ராசஸிங்? ரீப்ராசஸிங், ரீஃபைனிங், ரீமேக்கிங். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிப்பேர்க்காக, இது வந்து என்னன்னா ரீப்ராசஸிங், ரிஃபைனிங். அது மெஷினரியே ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள? 1 இயர்க்குள்ள. தட் மீன்ஸ் நீ வித்த மிஷினரி டிஃபெக்ட் காட்டுது, அதை எடுத்துட்டு வந்து புது மிஷினரியா மாத்த போற. அதனால தான் ரீப்ராசஸிங், ரீஃபைனிங், ரீமேக்கிங். ரீமேக்கிங் புதுசா மேக் பண்ண போற. ஆனா இங்க அப்படி இல்ல, வெறும் என்னதான் ஆவல, ஒர்க்கு தான் ஆவல. ரிப்பேர்னா எவ்வளவு வருஷம் அலௌடு? 3 இயர்ஸ் சார். ஒரு மெஷின் வந்து ரீயா இருந்தா 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நீ ரீமேக்கிங் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதுக்கான டைம் லிமிட் எத்தனை வருஷம் சார்? 1 இயர் சார். அதர் கண்டிஷன் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மேன். ரீ எக்ஸ்போர்ட்டட். என்ன எக்ஸ்போர்ட்டட்? இப்போ நீ ரிப்பேர்க்காக நீ இம்போர்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்கியா? எஸ் சார். இப்போ அந்த ரிப்பேர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்தியாக்குள்ள நீ திருப்பி அனுப்பணுமா? வித்தின் எத்தனை மாசம்? ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் என்ன இம்போர்டேஷன் ஆர் ஃபர்தர் எக்ஸ்டெண்டட் பீரியட் ஆஃப் 6 months பை த கமிஷனர். ரீஇம்போர்டேஷன் பண்ணி அங்கிருந்து எத்தனை மாசத்துக்குள்ள? 6 monthsக்குள்ள நீ என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ரீ எக்ஸ்போர்ட். சேம் குட்ஸ் டு பி என்ன எக்ஸ்போர்ட்டட். அதே குட்ஸ் தான் the assistant or the deputy commissioner of customs is satisfied as regard end of goods, and the importer at the time of என்ன சார் importation executes a bond undertaking to. சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கணும். நீ என்ன பண்ணி தரும்போது? இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன சத்தியம் பண்ணணும்? export the goods after repair or recondition within the period as stipulated. What is the period as stipulated? 6 மாசத்துக்குள்ள நான் அதை ரிப்பேரை கம்ப்ளீட் பண்ணி ரீஎக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேன் நானு. Pay on demand in the event of his failure to comply with any of the aforesaid condition, an amount equal to the difference between the duty levied at the time of என்ன import and duty leviable on such goods at the time of importation but for the exemption contained hereunder. In case அந்த பர்టిక్యులர் டைம் லிமிட்டுக்குள்ள என்னால ரீஎக்ஸ்போர்ட் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலனா எவ்வளவு டியூட்டி நீங்க எனக்கு என்ன கொடுத்திருக்கீங்களோ சார், எனக்கு வந்து கட்ட வேண்டாம் பெனிஃபிட் கொடுத்திருக்கீங்களோ அந்த டியூட்டியை நான் அப்போ கட்டிக்கிறேன். Are you all really with me? So what is the overall summary? Exemption of duty payable on re-import of என்ன goods man? Exported goods for repair, reconditioning, reprocessing or என்ன making. If it is for it should be within how many year? 1 year. Sir, specified goods like computer, color TV and certain machines repair and condition to Nepal na 10 years. To countries other than Nepal na
7 years. இந்த 7 years குள்ள other than specified goods சார் to நேபாள்னா 10 years. to என்ன சார் country other than நேபாள்னா 3 years. அதுல ஸ்பெசிஃபைட் குட்ஸ் அதர் தேன் ஸ்பெசிஃபைட் குட்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் போடுறாங்க. ஸ்பெசிஃபைட் குட்ஸ்னா இதெல்லாம்னா கம்ப்யூட்டர், கலர் டிவி அண்ட் வாட் சர்டன் மெஷின்ஸ். இதெல்லாமே நேபாள்னா 10 வருஷத்துக்குள்ள திருப்பி வந்தாகணும். அதர் தேன் நேபாள்னா 7 வருஷத்துக்குள்ள. இதே அதர் தேன் என்ன குட்ஸ்னா ஸ்பெசிஃபைட் குட்ஸ்னா நேபாள்னா 10 வருஷத்துக்குள்ள திருப்பி வந்தாகணும். அதர் தேன் நேபாள்னா 3 இயர்ஸ்க்குள்ள திருப்பி வந்தாகணும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? But by satisfying a condition, what is that condition? Condition to be satisfied for claiming exemption are you have to complete the re-export within எத்தனை மாசம்? It can be extended up to 1 year from the date of re-import. You should satisfy the AC or DC regarding the end of the goods and execution of the what? Bond. Are you all really with me? That means there are two. What is section 20 is saying, it's talking about. Section 20 is a very important section, man. When you are re-importing, it will be treated in line with the நியூ இம்போர்ட் ஆர் ஃப்ரெஷ் இம்போர்ட். அதுக்கும் நீ திருப்பி கஸ்டம் டியூட்டி கட்டி தான் ஆகணும்னு சொல்லும்போது நெஞ்சு வலி வருது. அதனால தான் அவங்க சொல்றாங்க அவ்வளோ நெஞ்சு வலி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வி ஹவ் புட் அ நோட்டிஃபிகேஷன். எவ்வளோ நோட்டிஃபிகேஷன்? நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் 45 பார் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் 158 பார் 1990. சார் அதுல ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ல 2 பார்ட் இருக்கு. 45 பார் 2017ல பார்ட் 1 இருக்கு, பார்ட் 2 இருக்கு. பார்ட் 1 ரீஇம்போர்ட் தான், பார்ட் 2 ரீஇம்போர்ட் தான். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? பார்ட் 1 என்னன்னா இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ண குட்ஸை கஸ்டம்ஸ்ல ஒரு பெனிஃபிட் எடுத்து நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. அந்த குட்ஸை ரீஇம்போர்ட் பண்ணேனா எவ்வளவு பெனிஃபிட் எடுத்தையோ அதை நீ என்ன பண்ணா போதும்னா கஸ்டம் டியூட்டியை கட்டினா போதும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? பார்ட் 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல்ல இந்தியாக்கு நீ என்ன பண்ணிருக்க? நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்க. இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிப்பேர்க்காக நீ என்ன பண்ற? நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ற. இப்ப குட்ஸ் இந்தியாக்கு வெளியே இருக்கா? திருப்பி உன்னோட குட்ஸே நீ இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தேன்னா இந்தியாவுக்கு வெளியே எவ்வளவு ரிப்பேர் பண்ணிருக்காங்களோ பிளஸ் 2 and fro என்ன சார் ஃப்ரைட்டுக்கு நீ என்ன டியூட்டி கட்டி ஆகணும்னா கஸ்டம் டியூட்டி. அது இல்லாம நீ திருப்பி ஒரிஜினல் வேல்யூக்கு நீ கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. that's it with regard to that என்ன சார் நோட்டிஃபிகேஷன். அதுதான் பார்ட் நம்பர் 1, பார்ட் நம்பர் 2 அப்படி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். then we are having the another notification called as notification number 158 bar 1995. இது எந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணதுன்னா இந்தியால ஒரு குட்ஸ் நீ மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்க. அதுக்கப்புறம் அந்த குட்ஸ் நீ இந்தியாவுக்கு வெளியே என்ன பண்ணிருக்க? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இப்ப அதே குட்ஸ் நீ என்ன பண்ற? ரீஇம்போர்ட் பண்ற. அந்த குட்ஸ் நீ ரீஇம்போர்ட் பண்றதுக்கு இந்த ரீஇம்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் கொடுத்திருக்காங்க. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? நாங்க சொல்ற டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நீ என்ன பண்றதா இருந்தா ரீஇம்போர்ட் பண்ற. ரீஇம்போர்ட் பண்ணிட்டு நாங்க சொல்ற டைம் லிமிட்டுக்குள்ள ரீ எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா நீ டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய நீ நயா பைசா டியூட்டி கட்ட வேண்டிய என்ன இல்ல அவசியம் இல்ல. இங்க பாரு நீ குட்ஸை இந்தியாக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் பண்ணியா இல்லையா? குட்ஸை இந்தியாக்குள்ள மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண. அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? சார் அப்படி நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது சார் பெனிஃபிட் எல்லாம் எடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல சார், ஜெனரலா தான் நீ என்ன பண்ணிருக்க? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? அதுக்கப்புறம் அந்த குட்ஸை நீ என்ன இம்போர்ட் பண்ற? ரீஇம்போர்ட் பண்ற. எதுக்காக ரீஇம்போர்ட் பண்ற சார்? நீ ரிப்பேர்க்காக சார் ரீக்காக என்ன பண்ற? நீ ரீஇம்போர்ட் பண்ற. அப்படி ரீஇம்போர்ட் பண்ணும்போது நாங்க சொன்ன டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நீ என்ன பண்றதா இருந்தா ரீஇம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அண்ட் ரீஇம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்க சொன்ன டைம் லிமிட்டுக்குள்ள ரீ எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அந்த பொருளுக்கு நாங்க உங்ககிட்ட என்ன டியூட்டியே கேட்க மாட்டோம். That's what notification number 158 bar 1995. My dear lovable students, with this we can say that one of the most important part, sir, part number 3 comes to an end. How we have classified this chapter, man? We have classified into how many parts, man? 5 parts. What is part number 1? Basics. What is part number 2? Exemptions. What is part number 3? Duty, liability in what cases? Special cases. Our part number 1 la basics of the customs பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றோமா நம்ம? part number 2 ல exemption from customs. என்ன from custom? exemptions from customs னா 4 விஷயம், 4 circumstances நீ custom duty கட்ட வேண்டிய. சார் no duty on pilfered goods. சார் no என்ன சார் abatement or என்ன சார் reduce duty on the damaged or deteriorated goods as per section 22. Remission of duty on the lost or destroyed or abandoned goods as per 23 subsection 1. Relinquishment of title in case of abandonment of goods as per 23 subsection. But special circumstances நீ என்ன கட்டிதான் ஆகணும். அதான் செக்ஷன் 21. goods which are derelict, wreck, jetsam, flotsam இந்த 4 விஷயங்களுக்கு டியூட்டி கட்டி தான் செக்ஷன் 20 என்ன சொல்றாங்கன்னா re-importation of goods produced or manufactured in India. Sir, in the coming slot we'll be talking about power to grant exemption from what duty. Before we move into that, take a 10 minutes break, pause the video, revise this part very properly, my dear lovable students. Then we'll be completing 2 more parts. With this, we can say that we are through with the levy and exemption. So I hope that you would have revised part number 3, my dear lovable students. We are moving into part number 4. Part number 4 is power to grant exemption from duty.
Actually, what is the topic we are discussing is once you are importing goods or exporting goods, you are supposed to pay custom duty, but subject to the other sections of the act. By that only we have understood that section, sir, 13, no duty on pilfered goods. Section 22, that is reduced duty on the damaged or, and section 23 subsection 1, 3 circumstances, and 23 subsection 2, that is NSR relinquishing the title of the goods. And we are having special circumstance in which duty will be levied, like sir, derelict, wreck, jetsam, and flotsam. And re-importation of goods will be treated as the fresh import. And for that, 2 notifications will be applicable. That's what our discussion is all about. Right, sir? We are going to talk about part number 4. What part number 4 is saying that power to grant exemption from duty. How we are having section 11 of the CGST Act. How we are having section 6 of the IGST Act. Exemption. A stands for agriculture, art related services, like that it's going. The same way under customs also, we are having exemption, my dear lovable students. That exemption may be classified into 2 categories, general exemption and special exemption. What exemption? What exemption? General exemption means central government made by the notification in the official gazette exempt out generally. That notification will be applicable to all the people in India. If you are importing or exporting these particular goods, then it is exempt from the what duty? Customs duty. But special exemption means central government by special order, they will pass a what order? Exempt from payment of duty under the exceptional circumstance. For example, during COVID time, if you are importing medicine, they may say that it is exempt from what duty? Import duty. So like that, under special circumstances, they will pass a special order that is called as what exemption? Special exemption. So we are going to discuss this. This is a purely a theory part. Just one time listening from my side is more than enough. And it's a B category, not a A category for examination. But still, we don't leave it because we are, sir, doing the entire thing. Section 25, power to grant exemption from duty. In that part number 1, if central government is satisfied in the public interest, may by notification grant exempted either generally or what? Absolutely. This is just the English wording span. If the central government is satisfied that, in case central government enna pantanga satisfied, it is necessary in the enna interest. Public interest so to do, it may by notification in the what gazette? Official gazette la notification poduvanga, exempt FD generally, either absolutely or subject to such condition to be fulfilled either before or what? After clearance. As may be specified in the notification, goods of any specified description from the whole or any part of duty customs leviable thereon. That means public இந்த பர்டிகுலர் பொருள் தேவைப்படுதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் பொருளை வேணா நீங்க இம்போர்ட் பண்ணீங்க, அந்த இம்போர்ட் பண்ற பொருளுக்கு டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அப்படின்னு நாங்க வந்து நோட்டிபிகேஷன் போடுவோம். அப்படி நோட்டிபிகேஷன் கவரான குட்ஸை நீங்க இம்போர்ட்டோ எக்ஸ்போர்ட்டோ பண்றதா இருந்தா அந்த குட்ஸுக்கு நீங்க கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய வேலிடிட்டி பீரியட் செட் ஃபார் கண்டிஷனல் எக்ஸம்ஷன். அப்ப அந்த நோட்டிபிகேஷன் 2 விதத்தில் அப்ளை ஆகும் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒன்னு சார் ஜென்ரலி இருக்கலாம், இல்ல எப்படி அப்சல்யூட்லி. If you are satisfying certain condition, அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா மட்டும்தான் அந்த நோட்டிபிகேஷன் என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு இருக்கும். இப்ப பாரு, exempt generally or either absolutely or subject to such condition to be fulfilled before or after what clearance, as may be specified in the notification, goods of any specified description from the whole or any part of the custom duty. In case அந்த சார் exemption conditional exemption இருந்தா what is the validity period? Exemption where the validity period is not specified in the what? அப்ப கவர்மெண்ட் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க, அந்த நோட்டிபிகேஷனோட வேலிடிட்டி பீரியட் எவ்வளவுன்னு சொல்லல அப்படின்னா, where any exemption is granted subject to any condition under subsection 1, such exemption shall unless otherwise specified or varied or resigned be valid up to 31st day of the March. அந்த நோட்டிபிகேஷன் 31st March வரைக்கும் என்னவா இருக்கும்? Immediately after 2 years from the date of such grant or variation. That means எப்ப நோட்டிபிகேஷன் போட்டாங்களோ அந்த நோட்டிபிகேஷனோட போட்டதோட 2 வருஷம் 31st March எப்ப முடியுதோ அது வரைக்கும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் என்னவா இருக்கும்னா, ஆனா ஒரு ப்ரொவைசோ ஆட் பண்ணிருக்காங்க, இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி எக்ஸம்ஷன் இன் ஃபோர்ஸ். ஆல்ரெடி பழைய நோட்டிபிகேஷன் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. As on date on which the Finance Bill 2021 receives the assent of the what? President. Finance Act 2021 வரும்போது நிறைய நோட்டிபிகேஷன் இருக்குன்னா, the set period of 2 years shall be reckoned from எதிலிருந்து? 1st February. Sir, what you are saying, sir? This example will make you understand, my dear lovable students. For example, ஒரு புது நோட்டிபிகேஷன் போடுறாங்க.
That notification is issued after to finance bill 2021 receiving what as an president as an. For example, today இன்னைக்கு ஒரு notification போடுறாங்க. Notification issue date எப்போன்னு வச்சுக்கோ 1/5/2021 because February முடிச்சு மார்ச் ஏப்ரல் மே அந்த டைம்ல தான், அதாவது 2021 ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போடுறாங்கன்னா இங்கிருந்து 2 இயர்ஸ் போட்டு பாரு 1/5/2023 கிடைக்குமா இல்லையா? அப்ப 23-24ல முடியுதா இல்லையா? அதோட 31st மார்ச்சுக்கு வா 31/3/2024 வரைக்கும் தான் அந்த நோட்டிபிகேஷன் வேலிட். ஆனா ஓல்டு நோட்டிபிகேஷன் தட் இஸ் issued prior to finance act 2021 receiving யாரோட அசெண்ட் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் நோட்டிபிகேஷன் issued on 1/1/2020 ஆக்சுவலா இந்த 1/1/2020ல இருந்து 2 இயர்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும். ஆனா இது என்ன சார் ஃபைனான்ஸ் ஆக்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனால 2 இயர்ஸ் should be calculated from எந்த டேட்ல இருந்து 1/2/2021. அப்போ 1/2/2021 இருந்து 2 இயர்ஸ் போட்டா 1/2/2000. அப்போ இது 23-24ல முடியறதுனால 31/3/2023 is the last date of என்ன இங்க தானே மார்ச் முடியுது, பிப்ரவரியில வருது இல்லையா? சோ என்ன சார் 31/3/2023 சார். அப்போ கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் த ரைட் டு புட் த நோட்டிபிகேஷன். அந்த நோட்டிபிகேஷன் ஜெனரல் நோட்டிபிகேஷனா இருக்கலாம் இல்ல கண்டிஷனல் பேஸ் நோட்டிபிகேஷனா இருக்கலாம். கண்டிஷன் பேஸ் நோட்டிபிகேஷனுக்கு டைம் லிமிட் எப்போ வரைக்கும் அப்ளிகபிலிட்டின்னு சொல்லலைன்னா 2 இயர்ஸ் 2 வருஷம் முடிஞ்சு இமீடியட்டா வர்ற 31st மார்ச் will be the maximum validity. அதுக்கு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2021க்கு முன்னாடி இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன், ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் 2021க்கு ஆஃப்டர் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. இன்கேஸ் ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் பாஸ் ஆகிற அன்னைக்கு எந்தெந்த நோட்டிபிகேஷன் பெண்டிங் இருக்கோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கட் ஆஃப் 1/2/2021ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணிட்டு 31/3/2023 முடிக்க சொல்றாங்க. சார் if the validity period is specified in the what notification, கவர்மெண்ட் போடுற நோட்டிபிகேஷன்லயே வேலிடிட்டி பீரியட் என்னவா இருக்குன்னா then it shall be valid till the date specified. அப்ப இந்த 2 year என்ன சார் எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்ளை பண்ண வேண்டிய if exemption notification is withdrawn before 31st day of what March falling immediately after how many years from the date of such grant, then it shall be till the date of such what withdrawn. In case 31st மார்ச்சுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ல வித்ட்ரா பண்றாங்கன்னா எந்த டேட்ல வித்ட்ரா பண்ணிருக்காங்களோ அந்த டேட் வரைக்கும் அந்த நோட்டிபிகேஷன் என்ன ஆகும். டைம் பீரியட் ஃபார் வேலிடிட்டி ஷால் நாட் அப்ளை. இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் 2 வருஷத்துக்கு நோட்டிபிகேஷன் அப்ளை ஆகும். ஆனா if the notification is related to these 6 people, that time period of 2 years will not be provided. Further that nothing contained this subsection shall apply to any such exemption granted or in relation to any multilateral or what agreement bilateral. If any notification is relating to multilateral or bilateral trade agreement, then time limit of 2 years will not be. Obligation under the what agreement? International agreement, treaties, conventions or such other obligation including with respect to what nation? Agency, diplomats and international organization. Privileges of constitutional what? Authority or schemes under the FTP. Central government scheme having validity of more than how many years? Re-import, temporary import, goods import as gift or personal baggages. இந்த ஏரியா ரிலேட்டடான கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் போட்டாங்கன்னா அதுக்கு 2 year time limit restriction apply. Any duty of customs under any law for the time being enforced, including integrated tax and leviable under what section of the customs tariff act other than duty of customs leviable under section 12. This is with regard to this effective date. So what is the part 1 we are talking about? Part 1ல என்ன நம்ம படிக்கிறோம்னா, if the central government is satisfied in what interest, may by notification grant exemption either generally or what. If they put a notification, if the time limit is specified in the notification will be applicable to that time limit. If time limit is not specified in the notification, that notification will be applicable up to how many years? 2 years. That means to be valid up to 31st March, falling immediately after how many years from the date of such grant or variation. For that, they have given 2 split time limit are there. Shall I move to part number 2, man? Central government may grant exemption by what order? Under exceptional circumstances. For example, war or sir, any other sir, good circumstances are there, they will put a what order? Special order. If central government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may by what order, man? Special order. In each case, ஒரு கேஸ்லயே அவங்க ஒருத்தருக்கும் தனித்தனி ஆர்டர் போடுவாங்க. முன்னாடி part 1ல போட்ட நோட்டிஃபிகேஷன்ங்கிறது which is applicable to all, but this may be applicable to certain class of people or certain class of goods. Are you all really with me? In by way of what order? Exempt from the payment of duty under circumstance of what nature? To be stated in such order and any goods on which duty is leviable.
நாங்க அந்த ஆர்டர்ல சொல்லுவோம் நீங்க இந்த குட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க டியூட்டி கட்ட வேண்டிய பார்ட் நம்பர் 3 பவர் டு இன்சர்ட் வாட் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே ஒன். அப்ப பார்ட் நம்பர் 1ல நாங்க என்ன போடுவோம்னா நோட்டிபிகேஷன் போடுவோம். அது யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னா ஜெனரலா எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும். ஐதர் எதுவுமே கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாம அப்ளை ஆகலாம், இல்ல சில கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அப்ளை ஆகலாம். ரைட். பார்ட் நம்பர் 2 வந்து ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நாங்க என்ன ஆர்டர் போடுவோம். இப்போ இது ரெண்டுக்குமே நாங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபியூச்சர்ல கொண்டு வர என்ன இருக்கு. சார் the central government may insert an explanation in such என்ன or என்ன notification or order. Notification தான் part number 1, order தான் part number. By notification in the what gazette man official gazette at any time within எத்தனை year 1 year of the issue of notification. This is a very important thing man. Notification issue பண்ணி எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நாங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்த நோட்டிபிகேஷன் ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா நாங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் எடுத்துட்டு வர என்ன இருக்கு. And every such explanation shall have effect as if it can always be part of the first such என்ன as the என்ன may be. அப்படி நாங்க 1 இயர்க்கு அப்புறம் தான் என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னா கூட எக்ஸ்பிளனேஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னா கூட நாங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் போடும்போதே இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்ளை ஆகிற மாதிரி. that means it will be applicable on a retrospective note man. Both the above mentioned exemption may be granted by providing for levy of duty on goods at a rate expressed in the form or method different from the form or method in which the statutory duty is what leviable. என்னன்னா இப்ப ஜெனரலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் தரலாம்னா ஜெனரலா நீங்க ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா 10% டியூட்டி கட்டணும்னா மேபி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போட்டு என்ன சொல்லலாம்னா 10% வேண்டாப்பா 8% டியூட்டி கட்டினா போதும்பா. அது ரிலீவ் வித் மீ. ஜெனரலா இப்போ கேஜி பேசிஸ்ல வெயிட் பேசிஸ்ல நீங்க டியூட்டி கட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போட்டு அவங்க என்ன சொல்லலாம்னா இனிமே வெயிட் பேசிஸ்ல என்ன கட்ட வேண்டாம் டியூட்டி கட்ட வேண்டாம், பாக்ஸ் பேசிஸ்ல டியூட்டி கட்டு. இப்படி என்ன சொல்லலாம்னா ஃபார்ம் ஆர் மெத்தட் மாத்தி சொல்ல என்ன இருக்கு. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் ஃபார்ம் ஆர் மெத்தட்? ஃபார்ம் ஆர் மெத்தட் இன் ரிலேஷன் டு வாட் ஆஃப் டியூட்டி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் means the basics, namely valuation, weight, number, length, area, volume or other measure with reference to which the duty is leviable. அப்ப இந்த நோட்டிபிகேஷன் வழியா அதை தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அப்ப both the above mentioned what exemption, that means whether it is general exemption or by special order, may be granted by providing for levy of duty on such goods at a rate expressed in the what or what different from the form or method in which statutory duty is leviable. So further the duty leviable under such altered form or altered method shall in no case exceeds the statutory liability leviable under the normal form or in the exemption. For example generally 10% நீ ஃபார்மை சேஞ்ச் பண்ற 8% ஆயிக்கோ, ஆனா 12% ஆக்குனா யூஸே இல்ல. அப்ப நோட்டிபிகேஷன் போட்டு இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி டியூட்டி கலெக்டரை விட அதிகமாக கூடாது. Are you really with me? Part number 4 man, notification effective from the date of issue in the what gazette. Sir, every notification issued under subsection 1 or subsection 2A shall unless otherwise provide came into force on the date of issue by any government for publication in the what gazette. அப்போ ஒஃபிஷியல் கெசெட்ல அவங்க என்ன எப்போ பப்ளிஷ் பண்ண போறாங்களோ அப்பல இருந்து தான் அந்த நோட்டிபிகேஷனோட அப்ளிகபிலிட்டி. அப்படி ஒன்ஸ் அப்ளை ஆனா அதோட வேலிடிட்டி 2 இயர்ஸ். அந்த நோட்டிபிகேஷன்லயே அதோட வேலிடிட்டியை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த வேலிடிட்டி, எதுவுமே சொல்லலைன்னா 31st மார்ச் எப்போ முடியுதோ சார் 31st அந்த நோட்டிபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ண இதுல இருந்து 31st மார்ச் அங்கிருந்து எத்தனை வருஷம் கொடுக்குறாங்க 2 இயர்ஸ். effective date man, section 25 of the act provides that date of effective notification will be the date of its issue for publication in the என்ன gazette. இங்க பாரு, if the notification is issued on 2nd November and published in official gazette on 4th November, notification will be effective from என்ன நவம்பர். எப்போ ஒபிஷியல் கெசெட்ல வருதுங்கிறது முக்கியம் இல்ல, ஒபிஷியல் கெசெட்ல வர்றதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்போ கொடுக்குறாங்கிறது முக்கியம். அந்த டேட்ல இந்த நோட்டிபிகேஷன் அப்ளிகபிள். இஃப் த நோட்டிபிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணது எப்போ 2nd நவம்பர், ஆனா ஒபிஷியல் கெசெட்ல பப்ளிஷ் ஆனது எப்போ, ஆனா நோட்டிபிகேஷன் பி எஃபெக்ட் ஃப்ரம் த 2nd நவம்பர். அப்போ எப்போ ஒபிஷியல் கெசெட்ல பிளேஸ் ஆகுறதுங்கிறது முக்கியம் இல்ல, எப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்டரை பாஸ் பண்றாங்கிறது தான் முக்கியம். Are you really with me? இப்போ பாரு, the following issues need to be kept in mind in the general exemption. In case of general exemption இருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன், where the exemption notification does not mention the end of its effect. Notification come into effect from the date of its issue by the என்ன government, central government for publication the என்ன gazette. எப்போ official gazetteல வர்றதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்றாங்களோ அன்னையில இருந்து அந்த நோட்டிபிகேஷனோட என்ன சார் எஃபெக்ட் ஆரம்பிச்சிரும். where the exemption is through an order.
ரெண்டாவது சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் மேன் above rules do not apply. ஸ்பெஷல் ஆர்டர்ஸ் ஆர் issued separately for என்ன கேஸ்? இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இம்போர்ட்டருக்காக ஸ்பெஷல் ஆர்டர் போடுவாங்க, பர்டிகுலர் குட்ஸுக்காக ஸ்பெஷல் ஆர்டர் போடுவாங்க அண்ட் கம்யூனிகேட்டட் டு த பெனிஃபிஷியரி டைரக்ட்லி பை யாரு? கவர்மெண்டே அவங்கள ஃபோன் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு நாங்க என்ன ஆர்டர் போட்டிருக்கோம். The beneficiary can claim refund for the period reckoned from its end of issue. Subsection 2 empower the government to issue clarification to the notification within a year from the date of issue of notification, and such clarification will have what effect? So one line summary of the entire discussion is effective date of notification. Date enna pannalena, date of publication by the central government in a gazette. Exemption through enna order arna, date of its what? Issue. Clarification should be issued within how many year? From the notification, from which is what effect man? Retrospect. Date mention pannalena, date of issue for publication. Date of another issue for publication by NSR central government in the என்ன gazette. Official gazetteல என்னைக்கு பிளேஸ் ஆகுதுங்கிறது முக்கியம் இல்ல, பிளேஸ் பண்றதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்போ இஷ்யூ பண்றாங்களோ அன்னைக்கு இருந்தா அதோட அப்ளிகபிலிட்டி. Now exemption from duty. அடுத்த exemption man, exemption from duty if the amount of duty leviable is less than or equal to how much rupees? 100 rupees. That means my dear lovable students, இப்போ ஜெனரல் எக்ஸம்ஷன் வழியா போட்டு டியூட்டி கட்ட வேணாம்னு சொல்லலாம், ஸ்பெஷல் ஆர்டர் போட்டு டியூட்டி கட்ட வேணாம்னு சொல்லலாம். ஜெனரலாவே கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்ல கஸ்டம் டியூட்டி பேயபிள் எவ்வளவா இருந்தா, லெஸ் தேன் 100 இருந்தா, 100 ஆர் லெஸ் தேன் 100 இருந்தா கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. நீ ஏதோ ஒரு பொருளை இம்போர்ட் பண்ணிருக்க, நீ எல்லாம் ஃபுல் கால்குலேஷன் போட்டிருக்க நீ, ஓகேவா? 18 ரூபாய் டியூட்டி பேபிள்னு வருது, கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீயே வச்சுக்கோ, அட்லீஸ்ட் நீயாவது நல்லா இரு. நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனிதிங் கண்டெய்ன்ட் திஸ் ஆக்ட், நோ டியூட்டி ஷால் பி கலெக்டட் if the amount of duty leviable is equal to or less than how much? That's what NSR exemption. So in part number 1 என்ன சொல்றாங்கன்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸம்ஷன் போடுறதுக்காக பவர் டு கிராண்ட் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் டியூட்டி. எப்படி செக்ஷன் 11ல சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல எக்ஸம்ஷன் சொல்றாங்களோ, எப்படி செக்ஷன் 6ல ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல எக்ஸம்ஷன் சொல்றாங்களோ, அதே மாதிரி கஸ்டம்ஸ்ல செக்ஷன் 25ல உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க. அந்த 25ல தர்ற எக்ஸம்ஷன் சம்டைம்ஸ் என்ன எக்ஸம்ஷனா இருக்கும்னா ஜெனரல் எக்ஸம்ஷனா இருக்கும். அதான் if the central government is satisfied in what interest, may by notification grant exemption either எப்படி or எப்படி. either ஜெனரலா உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் போடலாம், இல்ல அப்சல்யூட்டா எக்ஸம்ஷன் போடலாம். are you really with me? ஜெனரலினா எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் வித்தவுட் சாட்டிஸ்ஃபைங் எனி கண்டிஷன். சம்டைம்ஸ் நீங்க சில பல கண்டிஷன் என்ன பண்ணீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணீங்கன்னா நீங்க கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய இப்படி எக்ஸம்ஷன் போடலாம். ரெண்டாவது கேட்டகரி மேன், சார் உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் பாஸ் பண்ணலாம், இது எல்லாருக்குமே அப்ளை ஆகாது, எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல சில பீப்புளுக்கு மட்டும் என்ன ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி நீங்க மட்டும் கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம். இப்படியும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸம்ஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேங்கிறது ஜெனரல் எக்ஸம்ஷன், ரெண்டாவது வேங்கிறது என்ன ஆர்டர்? ஸ்பெஷல் ஆர்டர். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? சார் இப்போ இந்த ஜெனரல் எக்ஸம்ஷனுக்கும் ஸ்பெஷல் ஆர்டருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன இன்சர்ட் பண்ண பவர் உண்டு? அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் 1 year ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் த வாட், அந்த நோட்டிபிகேஷன் போட்டு எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள என்ன ஆட் பண்ணிடணும், எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆட் பண்ணி, அப்படி எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆட் பண்ணாங்கன்னா இட் வில் பி அப்ளிகபிள் எப்படி? ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். இப்போ எல்லாருக்கும் வர டவுட் என்ன, நோட்டிபிகேஷன் என்னையில இருந்து என்ன ஆகும், அப்ளை ஆகும். தட் மீன்ஸ் என்னையில இருந்து எந்த டேட்ல இருந்து அப்ளை ஆகும்னா, இப்போ that depends upon effective date is depends upon what that notification is all about. Number 1, if the notification is a general notification, it's a அப்படின்னா எப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ, எங்க போடுறதுக்காக ஆஃபிஷியல் கெசட்ல போட்டிருக்காங்க, அந்த பாஸ் பண்ண அன்னையில இருந்து அந்த நோட்டிபிகேஷன் அப்ளை ஆகும். ஆனா இந்த கண்டிஷன் யாருக்கு அப்ளை ஆகாதுன்னா ஸ்பெஷல் ஆர்டருக்கு. ஸ்பெஷல் ஆர்டர்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்காக போடுறது. அந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு எப்ப கம்யூனிகேட் பண்ணியிருக்காங்களோ அன்னையில இருந்து அது என்ன ஆகும், அப்ளை ஆகும். சம்டைம்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எக்ஸம்ஷன் நோட்டிபிகேஷனுக்கும் ஸ்பெஷல் ஆர்டருக்கும் சார் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆட் பண்ண என்ன இருக்கு, அது ரெட்ராஸ்பெக்டிவ்லி என்ன ஆகும், அப்ளை ஆகும். இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். இதான் என்ன பாயிண்ட்? இதோட எண்டிங் பாயிண்ட் அந்த நோட்டிபிகேஷன்லயே லைஃப் சொல்லி இருக்காங்கன்னா அதுதான் அதோட லைஃப். இன்கேஸ் நோட்டிபிகேஷன்ல டைம் சொல்லலைன்னா அதுதான் நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். என்னன்னா will be valid up to 31st March of the what? 31st March falling immediately after how many year? 2 years from the date of such grant or variation. Comfortable sir? அப்ப ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட பத்தி தான் எங்க பேசுறாங்கன்னா
சார் எஃபெக்டிவ் டேட்ல பேசுறாங்க, எண்டிங் பாயிண்ட் பத்தி தான் அங்க பேசுறாங்க. ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? I'm coming into the effective date of notification முடிச்சாச்சு, 100 முடிச்சாச்சு. பார்ட் நம்பர் 5 rationale for end of exemption. சார் நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க, சார் ஜெனரலி ஆர் ஸ்பெசிபிக்கலி கவர்மெண்ட் வந்து என்ன போடுவாங்க, எதை மைண்ட்ல வச்சு கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் போடுவாங்க? அவங்க சும்மா காலைல எந்திரிச்சு நோட்டிபிகேஷன் போடலாம்னு தோணுனா போடுவாங்களா? ஏதாவது பேசிஸ் இருக்கா? The rationale means the reason, logic, conclusion for grant of exemption with the government subject to overall control of the what? எல்லாரும் கூடயும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இந்த பொருளை யாராவது இம்போர்ட்டோ எக்ஸ்போர்ட்டோ பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அப்படின்னு டிசைட் பண்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல தான் எக்ஸம்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் போடுவாங்க. கவர்மெண்ட் ஆன் a rational basis may discreetly use this power and exemption may be based on any of the என்ன ஃபேக்டர், moral ground where the duty should not be என்ன at all. ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு டியூட்டியே லெவி பண்ண கூடாதுன்னா அதுக்கு செக்ஷன் 25 என்ன போட்டு விட்டுருவாங்க, exemption notification. Some of the instance may be given are which the goods do not reach the என்ன soil at all. Indian soil சார், goods இம்போர்ட்டே ஆவல, goods எக்ஸ்போர்ட்டே ஆவல அப்படின்னா அது கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அந்த மாதிரி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வருதுன்னா அதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் goods have reached the what soil but are not available for what consumption. For example, Indian soil reach ஆயிடுச்சு ஆனா வேற ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, அதுக்கு நீ டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல செக்ஷன் 25 உனக்கு பெனிஃபிட் கொடுத்துருவாங்க. where the goods get NSR damaged or deteriorated in what? section 13, section 22, section 23 subsection 1, section 23 subsection 2. இது ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நாளைக்கு உனக்கு என்ன வரும்னா நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், நீ அதுக்கெல்லாம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. or discretionary provision where the exemption is used for controlling the economy and the industrial growth of the what country. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் நிறைய இம்போர்ட் ஆகணும்னு கவர்மெண்ட் ஆசைப்படுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, யார் இம்போர்ட் பண்ணாலுமே சார் எக்ஸாம் ஃப்ரம் என்ன டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டி. அப்ப எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இம்போர்ட்டை அதிகப்படுத்த ஆரம்பிப்பாங்க. Are you all really with me? சார் செக்ஷன் 25 summary man. Sir, there are two types of exemptions are there, general exemption and what exemption? General exemption, central government in what interest? This is also central government in what interest? But here, sir, notification in the what gazette? Sir, special order in each case will be passed. Comfortable, sir? Inga exempt either absolutely or with what condition? Inga only under circumstance of in nature. Every time the government will not pass the special order, only in exceptional circumstance government will pass the inga. If it is a conditional exemption aranda, it is valid up to etra March. After 2 years from the grant date or others, variation in specified cases, right? No duty if the duty is less than or equal to how much man? 100 rupees. 100 rupees work irna duty katta vendiya. So what we are talking about is how we are having section 11 under the CGST Act, how we are having section 6 under the IGST Act, same way we are having section 25 under the Customs Act. Under section 25, the government, central government on public interest will pass a notification saying that for these items of goods, you are not supposed to pay the customs duty. That notification may be, sir, without satisfying any condition or with satisfying any condition or under special circumstances, they will pass a what order? Special order. Sir, from what is the date of validity of that notification? From what time to what time is what the effective date discussion we have made till the applicability of that notification. Effective date. Adile, for that purpose, we are classifying the NSR notification to 3 categories. Whether that notification, if it is a general notification, the date of issue of the order by the central government to be published in the official gazette. From that date, that notification will be applicable. The number 2, man, if the notification is a special order from the date of communication to that particular party, that notification will be applicable. If any explanation has been added by government, then that explanation will be applicable retrospectively. Comfortable. Generally, till what period those notifications will be applicable? If those notifications have contained time limit, till that time limit, that notification will be applicable. If does not contain time limit, sir, 31st March, sir, immediately after the issue of its notification, within how many years you have to count, man? 2 years. Now, I'm going to talk about section 25A and 25B. 25A and what? Exemption. Again an exemption, because we are talking about section 25. It is having 2 kits, man. Section 25A and 25. Exemption from custom duty on what goods? Imported goods. Section 25A inward processing of goods and section 25B outward processing of goods. ரெண்டு செக்ஷன் சொல்றாங்க பாரு. Sir, have we discussed about section 20? Section 20 பத்தி பேசணுமா? Section 20 is talking about என்ன import? Re-import. கரெக்டா புரிஞ்சுக்கங்க. Exemption from என்ன duty? On imported goods used for inward processing of goods. Section NA. That means நான் வந்து இந்தியால goods manufacture பண்ணி
இந்தியாவுக்கு வெளியே நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ண குட்ஸை திருப்பி இந்தியாக்குள்ளேயே எடுத்துட்டு வர்றேன். எதுக்காக? இன்வர்டு ப்ராசஸிங்காக. என்னது? இந்தியாக்குள்ள ரிப்பேர் நடக்குதுன்னா அதை இன்வர்ட் ப்ராசஸிங்னும், இந்தியாவுக்கு வெளியே ரிப்பேர் நடக்குதுன்னா அது அவுட்வர்ட் ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க. where the central government is satisfied that it is necessary in the என்ன interest, it may by notification exempt such of goods which are imported for the purpose of repair, further processing or எதுக்காக, as may be specified therein from the whole or any part of the duty of customs leviable thereon, subject to the following condition. Number 1, goods shall be என்ன exported after such repair, further processing or manufacture as the என்ன may be within a period of எத்தனை year from the date of which the order for clearance for the imported goods is made. நீங்க re-import பண்ணி எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா re-export பண்ணி ஆகணும். import goods are identifiable in the என்ன goods and such other condition as may be specified in that notification. அப்ப இந்தியால நீங்க என்ன பண்றதா இருந்தா ரீஇம்போர்ட் இல்ல, இந்தியால நீங்க வந்து ரிப்பேர் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு சொல்ற பேர் தான் இன்வர்ட் ப்ராசஸிங் ஆஃப் குட்ஸ். அப்படி இன்வர்ட் ப்ராசஸ் பண்றதுக்காக நீங்க ரீஇம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா டியூட்டியே கட்ட வேண்டிய. சார் இப்போ ஒரு நார்மலா லாஜிக்கலா ஒரு டவுட் வரலாம். தென் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 20? பிகாஸ் செக்ஷன் 25 இஸ் ஓவர் ரைடிங். ஹலோ சார், செக்ஷன் 25 என்ன சொல்லுதுன்னா, நாங்க சொல்ற குட்ஸை நீங்க ரீஇம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம் கஸ்டம்ஸ். Section 20 is applicable to all the goods, but 25A is not applicable to, இங்க பாரு, where the central government is என்ன that it is necessary in the என்ன interest, it may by notification exempted such of the goods, such of the goods, such of the goods. நாங்க சொல்ற குட்ஸை இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நாங்க சொல்ற குட்ஸை இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அது ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா அந்த ரிப்பேரை சரி பண்றதுக்காக நீ இந்தியாவுக்கு என்ன பண்ணேனா ரீஇம்போர்ட் பண்ணேனா செக்ஷன் 25A பதிலா நாங்க அதுக்கு என்ன டியூட்டி கேட்க மாட்டோம். ரைட் மேன். 25B மேன் அதே தான் நாங்க சொல்ற குட்ஸா இருக்கணும். எக்ஸாம் ஃப்ரம் கஸ்டம் டியூட்டி ஆன் வாட் இம்போர்ட்டட் குட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் அவுட்வர்ட் என் ஆஃப் குட்ஸ். சார் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனி திங் கண்டெய்ன் இன் செக்ஷன் 20. செக்ஷன் 20ல சொன்ன எதுவுமே என்ன ஆகாது. வேர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் தட் இட் இஸ் நெசசரி இன் த என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், so to do it may by notification exempt such of goods which are என்ன imported after being export for the purpose of எதுக்காக repair, further processing and what manufacturing. அப்ப நீ முதல்ல என்ன பண்ணிருக்க, இம்போர்ட் பண்ணிருக்க. நாங்க சொன்ன குட்ஸை நீ முதல்ல இம்போர்ட் பண்ணிருக்க இந்தியாக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் நீ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க. அது திடீர்னு என்ன இருக்கு, ரிப்பேர் ஆயிருக்கு. அதை நீ இந்தியாவுக்கு வெளியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. எதுக்காக எக்ஸ்போர்ட் பண்ண, ரிப்பேருக்காக. இப்ப குட்ஸ் எங்க இருக்கு, இந்தியாக்கு வெளியே இருக்கு. இப்ப நீ அதை என்ன பண்ண போற, ரீஇம்போர்ட் பண்ண போற. Are you really with me? The same circumstance only discussed in section 20 also. Yes sir. அப்ப what government is saying that notwithstanding anything contained in section what 20, where the central government is satisfied that it is necessary in the public interest so to do, it may by எப்படி notification exempt such of the goods which are என்ன imported after being எப்படி exported for the purpose of repair, further processing or what. So you tell me whether the repair is going to be happen in India or outside India. This is called as what processing, outward processing of goods. That means that I have exported for the purpose of doing repair outside India. Hello sir. From the whole or any part of duty of customs leviable subject to the following condition, namely goods shall be என்ன into India after such repair, further processing or manufacture as the என்ன may be within a period of எத்தனை year, 25A லையும் 1 year தான், 25B லையும் 1 year தான், from the date on which the order permitting clearance for what is made and the exported goods are identifiable in the end of goods. Such other condition as may be specified in that notification. நான் இங்கிருந்து அமிச்ச குட்ஸும் அங்கிருந்து இங்கே வந்த குட்ஸும் என்னவா இருக்கணும்னா சேமா இருக்கணும். நான் இங்கிருந்து அமிச்சு 1 இயர்க்குள்ள இந்தியாவுக்கு வெளியே என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணி ரிப்பேரை கம்ப்ளீட் பண்ணி திருப்பி இந்தியாவுக்கு என்ன இம்போர்ட் பண்ணிடணும். நாங்க சொல்ற குட்ஸை நீங்க பண்ணீங்கன்னா 25A ஓட பெனிஃபிட்டும் 25B ஓட பெனிஃபிட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். So where the central government is satisfied that it is necessary in the what interest, so to do it may by notification exempt such of goods which are இங்க பாரு inward processing of goods என்ன imported for the purpose of எதுக்காக repair, further processing or that means the repair is going to be happened in, whereas outward processing are re-imported after being exported for the purpose of repair, further processing or what as may be specified therein from the whole or any part of the duty of customs leviable thereon. Comfortable sir? But in order to enjoy 25A and 25B you have to satisfy certain condition. Following condition must be satisfied for the purpose of claiming exemption. Inward processing of goods section NA.
Goods shall be re-exported after such repair, further processing or manufacture as the என்ன may be within a period of எத்தனை வருஷம் from the date on which the order for clearance for import is made. ஆனா இங்க goods shall be re-imported into India after such repair, further processing or manufacture as the என்ன may be. அங்கேயும் பீரியட் எத்தனை வருஷம் தான் from the date on which order permitting for dash is made. But starting period is changing. Import பண்ணதுல இருந்து 1 year, அங்க export பண்ணதுல இருந்து 1 year. Inga imported goods are identifiable. Inga exported goods are identifiable. Such other condition as may be specified. Such other condition as may be. It must be noted that provisions of 25B have been given an overriding effect over the provisions of section 20. Are you really with me? Section 20 விட section 25B க்கு என்ன ரைடிங் எஃபெக்ட் இருக்கு? நாங்க சொல்ற குட்ஸை நீங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வெளியே அமைச்சிருக்கீங்க. எதுக்காக? ரிப்பேருக்காக. அதுக்கப்புறம் நீங்க ரீஇம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா நாங்க சொல்ற டைம் லிமிட்டுக்குள்ள நீங்க ரீஇம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா செக்ஷன் 25B பதிலா நீங்க கஸ்டம் டியூட்டியை கட்ட வேண்டிய. ஆக்சுவலி நம்ம எந்த டாபிக்கை பத்தி இப்போ ரிவைஸ் பண்ணோம்னா வாட் ஆர் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இன் விச் த கஸ்டம் டியூட்டி இஸ் எக்ஸம்டட். சார் அதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு 3 செக்ஷன்ல பவர் இருக்கு. செக்ஷன் 25ல பவர் இருக்கு, செக்ஷன் 25Aல பவர் இருக்கு, 25Bல பவர் இருக்கு. செக்ஷன் 25ல அவங்க என்ன போடுவாங்கன்னா சார் எக்ஸம்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் போடுவாங்க. அந்த எக்ஸம்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் சிலது ஜெனரல் எக்ஸம்ஷனா இருக்கும், அந்த ஜெனரல் எக்ஸம்ஷன்லயே வித் கண்டிஷனா இருக்கும், வித்அவுட் கண்டிஷனா இருக்கும். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஸ்பெஷல் எக்ஸம்ஷனா ஸ்பெஷல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஸ்பெஷல் பீப்புளுக்கு ஸ்பெஷல் குட்ஸுக்கு போடுறதா, ஸ்பெஷல் ஆர்டர் பாஸ் பண்றதா என்ன எக்ஸம்ஷன்? ஸ்பெஷல் எக்ஸம்ஷன். This is what section 25 is all about. This section 25, my dear lovable students, is having two kits called as 25A and 25B. Hello sir. 25A is inward processing of goods. 25B is outward processing of goods. நாங்க சொல்ற குட்ஸை ரிப்பேருக்காக இந்தியாக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தேன்னா அதுக்கு நீ இம்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. நாங்க சொல்ற குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரிப்பேர் ஆகி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இந்தியாக்குள்ள ரீஇம்போர்ட் பண்றேன்னா அதுக்கு நீ எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. So what is the topic what we are discussing is, my dear lovable students, if you see this chapter we have classified into 5 category. என்ன தெரியுமா? Number 1, what of customs? Basics of customs. In that basics of customs we talked about section 1 and section 12. Are you really with me? We are having exemption from what? Customs. These exemptions are not 25 exemption. We are having 25, 25A and 25B exemption. These exemptions are no duty on what goods. இது நோட்டிபிகேஷன் போட்டுட்டு வந்த எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. ஹலோ சார். சார் ரெடியூஸ் டியூட்டி ஆன் த டேமேஜ்ட் ஆர் as per section 22. Sir, remission of duty on the lost, destroyed or abandoned goods as per 23. And sir, relinquishment of title in case of abandonment of goods as per 23. அப்ப இந்த 4 சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா 21லயும் 20லயும் கவர் ஆகுதுன்னா என்ன கட்டிதான் ஆகணும்? டியூட்டி கட்டிதான் ஆகணும். தீஸ் ஆர் டியூட்டி லயபிலிட்டின்னு என்ன கேசஸ்? அப்ப இந்த கேஸ்ல எல்லாம் என்ன வரும்? டியூட்டி வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், பவர் டு கிராண்ட் எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் வாட்? டியூட்டி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு 3 பவர் இருக்கு சார். செக்ஷன் 25 பவர் டு கிராண்ட் என்ன? எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் டியூட்டி. 25A எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் என்ன டியூட்டி? ஆன் என்ன குட்ஸ்? யூஸ்டு ஃபார் வாட் ப்ராசஸிங்? And 25B exemption from என்ன duty? On என்ன goods? Used for outward processing of goods. Are you all really with me? The last one man, section 24, power to make rules for denaturing or what of goods? Mutilation of goods. இப்போ for example சார், நீ வந்து ஒரு மோட்டார் பைக்கை வந்து இம்போர்ட் பண்ற அப்படின்னா நீ இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டணுமா இல்லையா? ஆனா மோட்டார் வெஹிக்கிளை நீ எதுக்காக இம்போர்ட் பண்ணேன்னா ஸ்கிராப்புக்காக இம்போர்ட் பண்ண. எதுக்காக இம்போர்ட் பண்ண? மோட்டார் வெஹிக்கிளா நீ இம்போர்ட் பண்ணேனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20% கஸ்டம் டியூட்டி. ஆனா ஸ்கிராப்புக்கு எத்தனை பர்சன்ட் தான் கஸ்டம் டியூட்டி? 5% தான் கஸ்டம் டியூட்டி. அப்ப நீ எந்த கஸ்டம் டியூட்டியை பே பண்ண ஆசைப்படுவேன்? 5%. தட்ஸ் வாட் செக்ஷன் என்ன 4 man 24. பவர் டு மேக் ரூல்ஸ் ஃபார் டீநேச்சரிங். பிரிக்கிறது. நேச்சரிங் இல்ல. என்ன நேச்சரிங்? ஸ்பிளிட் பண்றது ஆர் மியூட்டிலேஷன் ஆஃப் குட்ஸ். ஆஃப் என்ன ஆஃப் குட்ஸ்? The central government may make rules for permitting at the request of the owner or denaturing or what? Which are ordinarily used for more than any purpose, so as to render them unfit for one or more of such purpose. And where any goods are so or they have to be chargeable to duty at such a rate that would be applicable if goods have been imported in the dash or dash form. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மோட்டார் வெஹிக்கிள் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு 20% கஸ்டம் டியூட்டி கேட்குறேன். ஐயா நான் சொல்றேன், ஐயா அது மோட்டார் வெஹிக்கிள் கிடையாது, நான் ஸ்கிராப்பாக தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்?
அப்ப அவனே என்கிட்ட ஒரு தடி கொடுத்து என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, எல்லா பைக்கை அடிச்சு உடைச்சு காட்டு பார்க்கலாம். நான் என்ன சொல்றேன், நாங்க ஐயா அடிச்சு உடைச்சிட்டேங்க ஐயா. இப்போ உன் கண்ணுக்கு என்னவா தெரியுதுங்க ஐயா? ஸ்கிராப்பா தெரியுது. அப்ப நான் எத்தனை பர்சன்ட் ஐயா டியூட்டி கட்டணும்? இதுதான் செக்ஷன் என்ன 24 டீநேச்சரிங் ஆர் அப்ப மியூட்டிலேஷன்னா என்ன? மீன்ஸ் டு டேமேஜ் சம்திங். எப்படி? யாரு பெரியாள் அடிச்சு காட்டு, எஸ்பெஷலி பை வயலன்ட்லி ரிமூவிங் a part. இதுதான் என்னன்னு சொல்றது? மியூட்டிலேஷன். Sir, example, a machine imported as scrap can be mutilated at port as to be treated as import of scrap and chargeable to duty at the rate of what? Scrap. Denaturing means taking away or alter the என்ன quality? Natural quality. அதோட natural qualityனா முன்னாடி பார்த்தா பைக்கு, இப்ப பார்த்தா டயரு. Natural quality என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மாறிச்சு. Denaturing of spirit rules அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரூல்ஸே எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் சார், அத்தனில் சார் ஆல்கஹால் which is not என்ன நேச்சர்? Attract a higher rate of என்ன duty, whereas denatured ethyl alcohol attract என்ன rate of duty. Assuming a denatured alcohol, ethyl alcohol is imported, certain very bitter chemicals can be added to denature the what? As per the rules, and when they attract the lower rate of duty. So in order to attract the என்ன rate of duty, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். பெட்ரோல்னா 20% கஸ்டம் டியூட்டி கொடுன்னு சொல்றான். இல்லையா நான் ஒரு 10 லிட்டர் தண்ணி எடுத்து ஊத்துறேன், இப்போ உங்களுக்கு தண்ணியா தானே தெரியுது. இதுக்கப்புறம் என்னன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் என்ன நேச்சர் மேன்? டீநேச்சர்ட். அப்படின்னா ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் டியூட்டி நீ போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கம்மி ரேட் ஆஃப் டியூட்டி போட்டா போதும் as per section என்ன 4. So this is how you can study this chapter man. This chapter, sir, section 20 is a very important part in this chapter man. From that even RTP MTP questions will be asking. So this chapter has been classified into how many category? 5 category. Number 1, basics of customs. Number 2, exemptions from customs. In that 4 exemption we are talking about section 22, section 13, section 22, 23 subsection 1 and 23 subsection 2, right? Duty, liability in special circumstance we are talking about section 20 and section 21, and power to grant exemption from duty 25, 25A, 25B, and others demutilization section 24. By that we are, sir, finishing off the levy and exemption from what? Customs. Levy is talking about in order levy. Sir, in order to levy the customs man, certain condition has to be satisfied. And the exemption man, we are having various exemption. One is section 13, 22, 23 subsection 1, 23 subsection what? 2. In addition to that 25, 25A and 25B. And we are having other section 24 demutualizations are of the goods. So my dear lovable students, have a beautiful revision of levy and exemption by taking 15 minutes of your time. Come back for the next chapter. The next brilliant, fantastic, outstanding chapter is the types of what duty. That is a base for the customs valuation. Both customs, types of custom duty and also the customs valuation is a hero for examination. So before we do that, take a break of 15 minutes, properly complete the revision of the 5 parts and come back. We'll be doing types of what duty. Yes, sir. So we are in part number 2, my dear lovable students. In part number 1, we have done introduction to customs, import procedure, export procedure, payment through electronic cash ledger, transit and transshipment, assessment and audit of customs, passenger baggage rules, taxability of postal article, taxability of stores. Actually, up to this part number 1 is very easy passage. But this part, that means 1, 2, 3, 4, 5. This 5 topic is the real customs. In that, we have done levy and exemption. When custom duty will be levied, what are the exemptions available under the customs? Now we are going to talk about what are the types of customs duty. That is very important. That is a very important topic for what valuation. It's a base for the customs valuation, because once you understand what are the types of custom duty, it will be very easy for you to understand customs valuation. Shall we start the proceeding, sir? I'm moving to, sir, types of customs duty. That has been classified into 3 categories, my dear lovable students. Number 1, Set A, Set N and Set M. Set A is basic custom duty. First we'll be talking about what? Then social welfare surcharge. Its social welfare surcharge is a shadow of basic custom duty. Whenever basic custom duty enga vandalum kude nelu mari yaru varuva? SWS varuvaanga. Then protective duty under section 6 and 7. This is what? Set A. Then Set N, safeguarding duty under section 8B, countervailing duty under section 9, anti-dumping duty under section 9A.
CTM IGST under section 37 and GST compensation cess under section 39. So we are going to talk about 11111. CTA basics man, basic custom duty under section 2. We all know that Customs Act 1962. அதுல section 2ல என்ன சொல்றாங்கன்னா basic custom duty. Custom duty shall be levied at the rate prescribed in the quota. What is quota? Or any other law for the என்ன being in force. Either you can import the goods into India or export from India. If you are importing the goods in India, go and check the first schedule of the quota. If you are exporting goods from India, second schedule to the what? Quota. First schedule man, basic custom duty specified along with HSN of எத்தனை digit. அப்ப நீ இம்போர்ட் பண்ற ஆளா இருந்தா கியூட்டால போய் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல எவ்வளவு ரேட்னு நாங்க சொல்லியிருப்போம் along with HSN number. Harmonized system of nomenclature. What is that? Harmonized system of ஒரு டிஜிட்டுக்கும் ஒரு என்ன சார் ஐட்டத்துக்கும் நாங்கள் 6 டிஜிட் நம்பர் கொடுத்து வச்சிருப்போம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இதை மொபைல் ஃபோன்னு சொல்லுவோம். பட் இந்தியாவுக்கு வெளியே இதே விஷயத்த மொபைல் ஃபோன் சொல்லணும்னு என்ன இல்லை, அவசியம் இல்லை. ஸோ இன்டர்நேஷ்னலி இந்த பொருளுக்கு எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு 6 டிஜிட் நம்பர் கொடுக்கறது தான் HSN கோட். ஹலோ சார், இப்போ இந்தியாவில் ஷூ ஃப்ளவர்னு சொல்லுவோம், சயின்டிஃபிக்லி அதை ஹைபிஸ்கஸ்னு சொல்லுவோம். சார் அமெரிக்காவில் என்ன சொல்லுவோம்னு எனக்கு தெரியாது. ஹலோ சார், அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுக்கறதுக்கு தான் HSN, ஹார்மனைஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் BCD இஸ் பேசிக்லி எத்தனை பர்சன்டேஜ் மேன்? 10%. ஜென்ரலா பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டிஸ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? அவர் ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரேட் இஸ் அப்ளைட் இஃப் இட் இஸ் நோட்டிஃபைட் பை த என்ன. பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் திங்க் பண்றாங்க, ஐயோ 10% ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு 10% வேண்டாம், இதை விட கம்மியா போதும் உங்களுக்கு தோன்றதா இருந்தா ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரேட் கொடுப்பாங்க. என்ன ரேட் கொடுப்பாங்க? அப்ப ஜெனரலா BCD எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? ஓகே மேன், we are having two schedules man, first schedule and second schedule. First schedule will be referred for import of goods and second schedule will be referred for second schedule man. As per the foreign trade policy, no tax is applied on what? Export. FTP என்ன சொல்றாங்கன்னா foreign trade policy, எக்ஸ்போர்ட்டை நீங்க என்ன பண்ணுங்க சார்? ப்ரமோட் பண்ணுங்க. அதனால நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றதா இருந்தா நீங்க கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. But there are small list of goods on which export duty is applied from what to what. இருந்தாலும் கவர்மெண்ட் சும்மா இருப்பாங்களா? சில விஷயங்களுக்கு என்ன டியூட்டி வரும்? எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி வரும். Now what is preferential rate of duty? இப்பதான் நம்ம பேசணும். ஜெனரலா BCD will be எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 10%. But in special NSR duty may be levied called as what rate of duty? Condition to be fulfilled for preferential rate of duty on imported goods by the யாரு? Sir, make what claim? Is claiming that goods are produced or manufactured in what area? Notified under section 4 subsection 3 of the what? Quota. And origin of goods determined with the rule sir under 4 subsection subrule 2 of the quota. That means ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஏரியால இருந்து நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண குட்ஸ் என்ன பண்றதா இருந்தா, இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அதுக்கு நீங்க 10% டியூட்டி கட்ட வேண்டிய சார், நீங்க ப்ரிஃபரன்ஷியல் ரேட் ஆஃப் டியூட்டி நீங்க கட்டினா போதும். அதுக்கு நீங்க கிளைம் பண்றீங்க இந்த பர்டிகுலர் இம்போர்ட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஷியல் டியூட்டி என்ன ஆகும்னு அப்ளை ஆகும்னு. And you are claiming that the goods are produced or manufactured in என்ன area and the origin of the goods, starting point of the goods should be determined with rule 4 subrule 2 of the quota. Hello sir, this is what basic customs duty. அப்ப நீங்க இம்போர்ட் பண்ணலாம் இல்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். இம்போர்ட் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் பாருங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா now என்ன வெல்ஃபேர் சர்சார்ஜ் applied at 10% on BCD on என்ன goods imported goods அப்படின்னா இந்த 4 விஷயங்களுக்கு SWS என்ன ஆவாது? டியூட்டி எக்ஸ்க்ளூடட். என்ன கார்டிங் மெஷர்? சேஃப் கார்டிங் மெஷருக்கு SWS பே பண்ண வேண்டிய, கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டிக்கு SWS பே பண்ண வேண்டிய, ஆன்டி சார் டம்பிங் டியூட்டிக்கு SWS பே பண்ண வேண்டிய, அண்ட் SWSக்கு SWS பே பண்ண வேண்டிய. கட்ட சார் என்ன சார் SWSக்கு SWS கிடையாது. எக்ஸம்ப்டட் மேன் சார், IGSTக்கு மேல என்ன கிடையாது சார்? SWS கிடையாது. GST காம்பன்சேஷன் செஸ்க்கு மேலயும் SWS பே பண்ண வேண்டிய. சார் புதுசா ஒரு செஸ் எடுத்து வந்திருக்காங்க, அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செஸ் ஆன் இம்போர்ட் ஆன் என்ன ஐட்டம்? இட் இஸ் அப்ளைட் ஆன் வாட் ஐட்டம்? ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அதர் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நீ இம்போர்ட் பண்றியா இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1 lakh rupees குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றியா, கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 10% கொடு சார். நீ SWS சொல்லி ஒரு 1% கொடு. அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஸ்ஸை கொடு. ரோடு நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஸ்ஸை கொடு. வீடு நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு செஸ்ஸை கொடு. 10 பேர்ல என்ன வாங்குறாங்கன்னா டியூட்டியை வாங்குறாங்க. அதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் என்ன செஸ் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் வாட் ஐட்டம்?
சர்டன் ஐட்டம்னா இந்த ஐட்டம் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணாதான் பிரச்சனை. ஆப்பிள் உனக்கெல்லாம் சாதாரண ஆப்பிள் தொண்டையில் இறங்காதாமா, இம்போர்ட்டட் ஆப்பிள் தான் வேணுமாமா. காபூலி சன்னா சார், கோலு, யூரியா, சில்வர் டாரு சார், கோல்டு டாரு, இதெல்லாம் நீ என்ன பண்றதா இருந்தா, இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா, நீ இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் சிஸ்டத்தை மதிக்காம உனக்கு இங்க வளர்ந்த ஆப்பிள் சாப்பிட முடியாது. நீ செவன்னு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இம்போர்ட்டட் ஆப்பிள் சாப்பிட்றல, அப்போ டொமஸ்டிக் என்ன சார் எஃபெக்ட் ஆகுது இல்ல. அதுக்காக அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் செஸ் அப்படின்னு ஒரு செஸ்ஸை நீ பே பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுனா இம்போர்ட். ஸோ we are having, my dear lovable students, sir, set A. One is what custom duty. Next one, what welfare surcharge and protective duty under section 6. And okay man, I'm moving into the next set of discussion types of duty. Additional duty of customs. என்னது? Basically basic custom duty and SWS. Basic custom duty and that is basic custom duty and social welfare surcharge மட்டும்தான் basic duties. Are you all really with me? மிச்ச எல்லாமே என்ன டியூட்டி மேன்? அடிஷனல் டியூட்டி. ஸோ கஸ்டம் டியூட்டி கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் வாட் 3. அங்க கஸ்டம் டியூட்டி கவர்ட் அண்டர் செக்ஷன் 2. ஏன்னா 2ல தான் பிசிடி சொல்லியிருக்காங்க, பிசிடிக்கு மேல தான் எஸ்டபிள்யூஎஸ். இப்போ நான் வந்து செக்ஷன் 3ல கவர் ஆன அடிஷனல் டியூட்டியை பத்தி பேச போறேன். 3(1), 3(5), 3(7), 3(8)A, 3(9), 3(10)A, 3(11) and 3(12). 3(1) additional duty to compensate என்ன டியூட்டி? அந்த 3(1)க்கான valuation தான் 3(2) assessable value for N1. Section 3 subsection 5 special CVD counterbalancing VAT or N tax. Assessable value for levy of 3(5) is also known as special additional duty. அப்ப 3(5) ஓட valuation எங்கே இருக்கு? 3(7) levy of IGST on import. 3(8) value of calculating what? IGST. Sir, 3(8)A goods deposited in a what? Value as per N8 or transaction value, whichever is. 3(9) levy of GST NSS. 3(10) value for levy of another. 3(10)A goods deposited in a house, value as per 3(10) or transaction value, whichever is. And we are having procedural 3(11) and 3(12. I'm coming to one by one. என் கூட join பண்ணிங்க. Sir, 3(1) additional duty to compensate என்ன duty? சார், இந்தியாலேயே நீ மேனுஃபேக்சர் பண்றதா இருந்தா நீ எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்டணுமா இல்லையா? ஆனா இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இம்போர்ட் பண்றதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு எது லாஸ் ஆகுது? எக்ஸைஸ் டியூட்டி லாஸ் ஆகுது. அப்ப நீ இந்தியாவுக்கு வெளியே இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா நீ தாராளமா இம்போர்ட் பண்ணிக்கோ. ஆனா அந்த இம்போர்ட் பண்ண குட்ஸுக்கு மேல எக்ஸைஸ் டியூட்டியை காம்பன்சேட் பண்ணிடு. அதுதான் 3 subsection. Any article which is imported into India shall in addition be levied to be liable to a duty equal to the N duty for the time being leviable on N article if produced or manufactured in India. இப்ப அந்த குட்ஸை நீ இம்போர்ட் பண்றதுக்கு பதிலா இந்தியால என்ன பண்ணியிருந்தா, மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தா, நீ என்ன டியூட்டி கட்டியிருக்கணும்? அதே எக்ஸைஸ் டியூட்டியை உன் பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து காம்பன்சேட் பண்ணிடு. அப்ப கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாலேயே என்ன பண்ண மாருதி. If such excise duty on like article is leviable at a percentage of its என்னன்னா, the additional duty to which the importer article shall be so liable shall be calculated that percentage of the value of the N article. In case இந்தியால இப்போ ஒரு 2% தான் உனக்கு வந்து சார் எக்ஸைஸ் டியூட்டினா, நீ இம்போர்ட் பண்ண வேல்யூவோட 2% என்ன டியூட்டியா கட்டிடு. அப்போ what is the objective of the countervailing duty? To counterbalance the impact of excise duty suffered by the what product? It is levied on tobacco and what product? Tobacco product, HP man and alcoholic liquor for. If these items, sir, because these items are only outside the ambit of GST, outside ambit of GST இருந்தா தான் excise duty applicable ஆகும். Are you really with me? HP மேனுக்கு GST இல்ல, கரெக்டா இல்லையா? alcoholic liquor for human consumptionக்கு GST இல்ல. அப்ப இதற்கெல்லாம் GST இல்லைன்னா பின்ன வேற யார் இருக்கா? எக்ஸைஸ் டியூட்டி இருக்கா? இதெல்லாம் இந்தியால மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு பதிலா இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து நீ என்ன பண்ணேனா, இம்போர்ட் பண்ணேனா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஷேர் போகுதா இல்லையா? அப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எங்களுக்கு நீங்க என்ன டியூட்டி கொடுத்துருங்க? எக்ஸைஸ் டியூட்டி கொடுத்துருங்க, கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி கொடுத்துருங்க. அது எதுக்காக, எதை கவுண்டர் பண்றதுக்காகனா, நீ இந்தியால என்ன பண்ணியிருந்தேனா, மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருந்தேனா, நீ எனக்கு என்ன டியூட்டி கொடுத்துருப்ப? இப்ப நீ என்ன பண்றதுனால, இம்போர்ட் பண்றதுனால எனக்கு என்ன வரல, அதனால நீ அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டியை காம்பன்சேட் பண்ணிடு. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அதனாலதான் இது டொபாக்கோ அண்ட் டொபாக்கோ ப்ராடக்ட், ஹெச்பி மேனு, ஆல்கஹாலிக் லிக்கர் ஃபார் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே அப்ளிகபிள். ஓகே சார், எந்த வேல்யூக்கு மேல நான் என்ன டியூட்டி தரணும்? எக்ஸைஸ் டியூட்டி தரணும். வேல்யூவேஷன் சார், இஃப் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ரீட்டைல் செல்லிங் பிரைஸ் which is MRP is mandatory on என்ன in India, நீ அந்த இம்போர்ட் பண்ண பொருளுக்கு மேண்டேட்டரியா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு MRP டிக்ளேர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் இருக்குன்னா, அசஸபிள் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ரீட்டைல் செல்லிங் பிரைஸ். தட் இஸ் வாட்
of the importer article less abatement notified. For example, இப்போ MRP is equal to 120 rupees. ஆனா government abatement கொடுத்திருக்காங்க 40%. அப்படின்னா remaining 60%க்கு மேல நீ excise duty pay பண்ணி ஆகணும். Are you really with me? Next one, if the tariff value is fixed under the என்ன act? In case tariff value government fix பண்ணிருக்காங்கன்னா assessable value is equal to என்ன value? In all other cases, valuation as per 14 subsection 1 or 14 subsection 2 plus NCD. இதுக்கு மேலதான் நீ என்ன டியூட்டி கட்டணும்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்டணும். Are you really with me? Note for case number 1. Case number 1 என்ன சார்? If declaration for என்னது retail selling price is mandatory, அந்த இம்போர்ட் பண்ண பொருளுக்கு கண்டிப்பா மேண்டேட்டரியா RSP retail selling price இந்தியால என்ன பண்ணிதான் ஆகணும்னா டிக்ளேர் பண்ணிதான் ஆகணும்னா அந்த ரீட்டைல் செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் அபாட்மெண்ட் வில் பி த வேல்யூ ஃபார் த எக்ஸைஸ் டியூட்டி. அப்படிதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதுக்கு நோட் நம்பர் 1 பாரு. இஃப் த இம்போர்ட்டட் ஆர்டிகல் ஹஸ் மோர் தேன் 1 ரீட்டைல் செல்லிங் பிரைஸ்னா சார் அசஸபிள் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹையஸ்ட் ரீட்டைல் பிரைஸ். அந்த ரீட்டைல் பிரைஸோட highest value எடுத்துக்கணும். With this, the first additional custom duty comes to an end. What is the story of the first additional duty, my dear lovable students? Sir, for certain product GST, we are having two things are there, GST and what? Sir, என்ன sir? Excise, customs. Are you really with me? இப்போ சில ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜிஎஸ்டி என்ன ஆகாது, அப்ளை ஆகாது. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி அப்ளை ஆகாம எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்ளை ஆயிட்டு இருக்கு. நீ இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணேன்னா என்ன டியூட்டி கட்டணும்? எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்டணும். Are you really with me? அப்படி எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய ப்ராடக்ட்டை இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு பதிலா நீ இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா யூ ஆர் லயபிள் டு காம்பன்சேட் தட் எக்ஸைஸ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் 3 சப்செக்ஷன் 1. அண்டர் செக்ஷன் 3 சப்செக்ஷன் அதுதான் 3(1) அடிஷனல் டியூட்டி டு காம்பன்சேட் த என்ன டியூட்டி எக்ஸைஸ் டியூட்டி. எந்த வேல்யூக்கு மேலதான் சார் நான் எக்ஸைஸ் டியூட்டி கட்டணும் அதுதான் 3 சப்செக்ஷன் 2 அசஸபிள் வேல்யூ ஃபார் 3 சப்செக்ஷன் 1. அந்த வேல்யூ தான் இந்த சார்ட்ல நம்ம பார்க்கிறோம் பாரு. அசஸபிள் வேல்யூ ஃபார் கம்ப்யூட்டிங் 3 சப்செக்ஷன் 1. அந்த இம்போர்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு மேண்டேட்டரியா இந்தியால RSP டிக்ளேர் பண்ணமான்னு பாரு. டாரிஃப் வேல்யூ ஃபிக்ஸட் பண்ணிருக்காங்களான்னு பாரு. அதர் கேசஸா பாரு. இதுல எந்த கேஸோ அந்த கேஸை பேஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிட்டே இரு. Are you really with me? இப்போ யாரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு. பிகாஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி பேர்லயே இருக்கு. என்ன எக்ஸைஸ் டியூட்டி? சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி யாருக்கு போகணும்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகணும். அப்போ 3 சப்செக்ஷன் 1ல ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் யாரு நமக்கு? சென்ட்ரல். அதனால அவங்க 1 எடுத்துக்கிட்டாங்க. Are you really with me? அடுத்தது வர்றாங்க பாரு சார் 3 சப்செக்ஷன் யாரு? 5 ஸ்பெஷல் சிவிடி கவுண்டர் பேலன்சிங் வேட் ஆர் என்ன டாக்ஸ்? கவுண்டர் பேலன்சிங் வேட் ஆர் சேல்ஸ் டாக்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போவாது. யாருக்கு போகும்? STATE ஸ்டேட். எத்தனை வார்த்தை? 5 வார்த்தை. 3 சப்செக்ஷன் 5. ஏன்னா 3(1) எந்த கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டாங்க. 3(5) state government. If the central government is satisfied that it is necessary in the public interest to levy on any imported article such additional duty as would counterbalance the enna tax or VAT or local tax or any other charges for the enna being on the like article on its sale, purchase or transportation in enga, it may by notification direct that such imported article shall be liable to a VAT duty at a rate not exceeding 4% of the value of the imported article as specified in the. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற ஒருத்தனே இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற இன்னொருத்தனுக்கு வித்து இருந்தா அவன் என்ன டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பான்? சேல்ஸ் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பான், வேட் கலெக்ட் பண்ணிருப்பான், லோக்கல் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருப்பான். ஆனா இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து நீ வாங்கினதுனால அவன் உங்ககிட்ட இருந்து என்ன கலெக்ட் பண்ணல? சேல்ஸ் டாக்ஸோ வேட்டோ லோக்கல் டாக்ஸோ கலெக்ட். ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் லூசிங் தட் சார் VAT and sales tax in order to counterbalance that as per section 3 subsection 5, my dear lovable students. Hello, they will be levying 4% on the import duty. Clarity. Sir, எதுக்கு மேல சார் நான் கட்டணும்? Assessable value for computing NFI 3(5) sir VAT or sales tax compensate. First assessable value under 14(1) or N2 add என்ன custom duty? Add protective duty under section 6 of the Customs Tariff Act. You will get the total AVA. Add CVD under 3(1). CVD na enna wheeling duty. 3(1) first government. It is by central government to compensate the excise duty. Shall I proceed? Sir, you will get the NB, total B. Hello, sir. Now add SWS at 10% on NCD. Yaru BCD. And protective duty plus CVD under section what? 3(1). இதுக்கு மேல எல்லாத்துலயுமே என்ன போட்ட நீ? SWS. You will get the total C.
இப்போ calculate CVD under 3.5 on எதுக்கு மேல சிக்கு மேல. தட் மீன்ஸ் சார் சேல்ஸ் டாக்ஸ் எதுக்கு மேல எடுத்துக்கணும்னா சேல் பிரைஸ்க்கு மேல எடுத்துக்கணும். ஆர் யூ ரிலீவ் வித் மீ? முதல்ல நீ வந்து என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கோ, அசஸபிள் வேல்யூ எடுத்துக்கோ. அசஸபிள் வேல்யூ கூட யார் ஆட் பண்ணிக்கோ, பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி கூட இஃப் தேர் எனி ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் 6 or 7 அது ஆட் பண்ணிக்கோ. இப்பதான் உனக்கு என்னாச்சுன்னா பேசிக்கே டேலி ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆட் சிவிடி. சிவிடினா கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அண்டர் என்ன1 3.1 you will get the total B. அதுக்கப்புறம் add NWS at எத்தனை percentage on what plus what basic custom duty, protective duty and countervailing duty under section 3.1. இதுக்கு மேல எல்லாத்துலயும் நீ என்ன போட்டேனா SWS போட்டேனா you will get the total C. இந்த total C க்கு மேல தான் நீ என்னத்த வேல்யூ பண்ணணும் 3.5. அப்ப இங்க பாரு ராஜா, what is 3.1? sir 3.1 is the additional duty to compensate the what duty? எதுக்கு மேல 3.1 போடுவேங்கறதான் 3.2 சொல்றாங்க. 3.2 is the assessable value for comfortable. Next one man, second additional duty is what 5 3.5. It is to compensate the VAT or sales tax to the யாருக்கு state government. So special CVD counterbalancing VAT or sales tax. சார் இதோட assessable value எது பதிலா கால்குலேட் பண்ணணும் 3.5 பதிலா தான் கால்குலேட் பண்ணணும். Also known as special என்ன duty. Because this is additional duty, this is special additional duty. Are you really with me? Now man, I am moving into 3.7 man levy of IGST on what? As per 3.8 for calculating the NST. Sir, if the supplier of the goods is situated outside India and the recipient of goods is situated in India, it will be called as interstate supply. Right, sir? For interstate supply, IGST will be levied. 3.7 levy of IGST on what? Import. We all know that supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of. இது எந்த ஆக்ட்ல நீ படிச்ச? சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல எந்த செக்ஷன்ல தான் சப்ளை பத்தி சொல்றான்? அதனால தான் 3.7 levy of IGST. அங்க 3.1 3.5 3.7 கம்ஃபர்ட்டபிளா சார்? 3.1 எந்த கவர்மெண்ட்? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். யாருக்காக? எக்ஸைஸ் டியூட்டிக்காக. 3.5 ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வாட் ஆர் சேல்ஸ் டாக்ஸ்க்காக. 3.7 IGST levy of IGST on import. Any article which is imported into India shall in addition be liable to integrate a tax at any rate not exceeding எத்தனை percent as is leviable under section 5 of the Act. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 sir, there may be levied a tax called as integrated goods and services tax on all goods and services in the state supply blah 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 on a like article on its NI in India on a value imported article as determined under subsection 8 or 8A as the NMAB. அப்ப 3.7 ஓட valuation எதுல இருக்குன்னா 3.8ல இருக்கு இல்லைனா 3.8A ல இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? என்ன சார் 3.8 so what is the assessable value for 3.7? அதே ஆர்டர்ல வா. what is the step number 1? என்ன value? assessable value. are you really with me? yes sir. assessable value க்கு அப்புறம் என்ன ஆட் பண்ணு? அதுக்கப்புறம் என்ன ஆட் பண்ணு? protective duty under section 6 or 7 you will get NIA total A கூட முதல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆட் பண்ணிடு. CVD under section N1 3.1. இப்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஜோலியை முடிச்சிட்டியா? you will get NB total B add NWS எதுக்கு மேல போடு? BCD க்கு மேல போடு, protective duty க்கு மேல போடு. that means above the line item எல்லாத்துக்கு மேல யார் வருவா? SWS வருவா. above the line item எல்லாத்துக்கு மேல யார் வருவா? below the line ஐட்டத்துக்கு கீழ யார் வர மாட்டா? ஓகே மேன். SWS லெவி பண்ணிட்டேனா உனக்கு டோட்டல் C கிடைச்சிருமா இல்லையா? சார் கால்குலேட் NVD CVD அண்டர் செக்ஷன் N5. இது என்ன கவர்மெண்ட்டுக்காக? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். மேலையா கீழையா? அதனால தான் கீழே வருது. are you really with me? அதுல SWS போட வேண்டிய because SWS is a levy of the central government not of the என்ன கவர்மெண்ட்? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இப்போ பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி யார் லெவி பண்றா? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். சார் ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி யார் லெவி பண்றா? 3.1 யார் லெவி பண்றா? SWS யார் லெவி பண்றா? அதனால தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவி பண்ண எல்லா டியூட்டிக்கு மேல SWS வருது. are you really with me? கீழே வர்றது பிலோ த லைன் ஐட்டம் யார் லெவி பண்றது? ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சார் CVD அண்டர் செக்ஷன் N5 3.5 is in replacement of what or what sales or VAT. அதில் நீ SWS பே பண்ண வேண்டிய because this is a dash government levy, state government levy. are you really with me? so you will get total D. இப்போ all other duty. இதுக்கு அப்புறம் தான் மிச்ச எல்லா டியூட்டியும் வரும். லைக் என்ன கார்டிங் டியூட்டி, safeguarding duty, anti-dumping duty. sir assessable value under 3.8 or what 3.10. இந்த வேல்யூ இருக்கு பாத்தியா? எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன போடணும்?
because all taxes other than GST அதுக்கு மேல தான் நீ IGST levy பண்ணனும். அதனால தான் சென்ட்ரல் டாக்ஸையும் ஸ்டேட் டாக்ஸையும் என்ன பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு நீ IGST under 37 என்ன சார் நீ பண்ற. என்னப்பா கிளாரிட்டி இருக்காப்பா? சார் மேனர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங் வேல்யூ இன் கேஸ் ஆஃப் வாட் குட்ஸ்? வேர்ஹவுஸ் குட்ஸ். இன் கேஸ் நீ வந்து இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை எந்த இதுக்குள்ள போட்டு வச்சேனா? வேர்ஹவுஸ் குள்ள போட்டு வச்சேனா? where the whole of the dash are sold, value determined under 38 or the transaction value of such goods whichever is என்ன higher, either அந்த 38 இப்பதான் இந்த கால்குலேட் பண்ணல, இதான் என்ன இட்டு இந்த வேல்யூ or transaction value whichever is where any part of the goods are sold na proportionate value determined under என்ன இட்டு அந்த வேல்யூவை proportionate மாத்து or transaction value of such goods whichever is என்ன multiple times goods sold in the house warehouse na take the என்ன value last transaction value for unsold goods assessable value under section 3 subsection. Sir, we will be doing one illustration, man. You try to help me, man. The assessable value of imported goods is எவ்வளோ lakh? Okay, man. ஏதோ ஒரு goods நீ import பண்ணிருக்க, அதோட assessable value BCD is எவ்வளோ percentage? 10%. Generally BCD எவ்வளோ percentage? Integrated tax leviable under 37 of the Customs Tariff Act is எவ்வளோ percentage? 12%. Is this a above line item or below line item? கீழே தான் வரணும். 37 31 இருந்தா 31 லெவி பண்ணி 35 இருந்தா 35 லெவி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் 37. GST compensation cess is nil. அது இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. Social welfare surcharge at the rate of எத்தனை percent? Is this a above line item or below line item? The goods were deposited in a என்ன bonded warehouse. The goods were sold in the warehouse at a transaction value of எவ்வளோ lakh. Before clearance form warehouse compute என்ன duty. So you are supposed to calculate normal custom duty, but 37 will be levied on a value which has been determined as per N8 38 or so the transaction value 15 lakh whichever is. So I am going to calculate the imported cost and custom duty. What is assessable value, man? எவ்வளோ lakh? 10 lakh. Add என்ன custom duty? Basic custom duty. எவ்வளோ percentage? கூடிய நிழல் SWS எவ்வளோ percentage? 10%. comes to how much? 10,000. இங்க dash duty under section 6 and 7 இல்ல. protective duty under section 6 and 7 இல்ல. 3.1 இல்ல. 3.5 இல்ல. இருந்தாதான் நான் போட வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. கொஸ்டின்ல அது எதுவுமே கொடுக்கல. அதனால SWS நான் யாருக்கு மேல மட்டும் லெவி பண்ணிட்டேன்? BCDக்கு மேல மட்டும் லெவி பண்ணிட்டேன். கிளாரிட்டியாப்பா? So total value of levy of integrated tax under section 37 இங்க பாரு transaction value எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா 15 lakhs கொடுத்திருக்காங்களா? இது எல்லாமே ஆட் பண்ணா 10 lakhs plus 1 lakh 11 lakh 11 lakh plus 10,000 11 lakh. அப்ப 11 lakh 10,000 or 15 lakh whichever is higher போட்டா 15 lakhs comfortable ஆபா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப எதுக்கு மேல தான் 37 லெவி பண்ணனும்? 15 lakhsக்கு மேல. So add integrated tax under 37 at 12% of 15 lakh. 15 lakh or 12% come to how much? 1,80,000. This special provision will be applicable only if you deposit the goods in the என்ன house? warehouse நீ deposit பண்ணா மட்டும்தான் இது applicable ஆகும். Add GST compensation cess under என்ன 9 39 questionல இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கான். Are you really with me? சார் அதனால நீ வந்து என்னன்னு போடு, நில்லுன்னு போடு. இல்லைன்னா அதே வேல்யூக்கு மேல தான் நீ 39 அப்ளை பண்ணணும். because all taxes other than what? Even GST compensation cess is also a part of the GST family. Comfortable sir? Total custom duty, integrated tax and GST compensation cess. Basic custom duty எவ்வளோ? 10,000. Sorry 1 lakh. சார் SWS எவ்வளோ? 10,000. Total comes to 1 lakh. IGST எவ்வளோ? 1,80,000. 1 lakh 10 plus 1 lakh 80 comes to அதுதான் எல்லாமே சேர்த்து 2,90,000. So as per the provisions of 3 subsection NA. தம்பி 37 கேள்விப்பட்டிருக்கியா? என்ன 37? IGST பே பண்ணணுங்கிறது தான் 37. அது எதுக்கு மேல பே பண்ணணும்? either 38க்கு மேல பே பண்ணணும் or 38A மேல பே பண்ணணும். நீ சாதாரணமா வித்தா 38, warehouse குள்ள போட்டு வித்தா 38A of the என்ன tariff act, where the goods deposited in a warehouse under the provisions of the என்ன act are sold to any person before clearance for என்ன consumption or export under the என்ன act. The value of such goods for the purpose of calculating the integrated tax under என்ன 7 37 shall be the value determined under என்ன 8 or transaction value of the such goods whichever is. இதுதான் 38A ஓட provision. Hence in this case value for the purpose of calculating integrated tax under 37 shall be எவ்வளோ lakh or integrated tax under 37 shall be 1,80,000. என்ன சார் என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? Sir, we have done with the 3.1 யாரு? Central government. எதுக்காக? Excise duty காக. 3.5 யாரு? State government. எதுக்காக? VAT or என்ன சார்? Sales tax காக. Fantastic to the court. Next one sir. 3.7 IGST எந்த வேல்யூக்கு மேல? 3.8 or 3.8A as a
coming to 3.9 man, levy of GST NSS compensation cess. Are you all really with me? Any article which is imported into India shall in addition be liable to என்ன compensation cess at such a rate as leviable under section 8 of the GST compensation to cess act on a like article on its supply in India on the value importer article under 310 or 310A as the NMAB. இப்ப 37 வந்து 38 or 38A as the 39 வந்து 310 or 310A as the. அப்ப இதோட valuation either 310ல இருக்கும் இல்லனா வாராஜா சார் A stands for என்ன value? Assessable value. B stands for என்ன duty? Basic custom duty. C stands for sir என்னலாம் protective duty under section 6 or what 7. Are you all really with me? Of the Customs Tariff Act. You will get total A வா? எஸ் சார். அப்ப அசஸபிள் வேல்யூ ஆச்சு, பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி ஆச்சு, ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி ஆச்சு. இப்போ இதுக்கு மேல நீ யார் ஆட் பண்ணுவ? சிவிடி அண்டர் செக்ஷன் 3(1) இருந்தா ஆட் பண்ணுவியா? ஆட் SWS ஆன் எதுக்கு மேல எல்லாம்? பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி, ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி, சிவிடி அண்டர் செக்ஷன் என்ன 1? யூ வில் கெட் டோட்டல் சியா. கால்குலேட் சிவிடி அண்டர் NFI 3(5) ஆன் சி. இது எதுக்காக? சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆர் வேட்டுக்காக. அதான 3(5). எஸ் சார். அதுக்கு மேல SWS போட வேண்டிய you will get total என்ன டியா. இதுக்கப்புறம் all other duty like என்ன guarding duty, safeguarding duty, anti-dumping duty, you will get the assessable value under 3(8) or 3(10) as the NMAB. Case may be. இது general transaction 3(8). இது யாருக்கானது? 3(7)க்கானது. 3(10) யாருக்கானது? 3(9)க்கானது. கம்ஃபர்டபிளா? இந்த வேல்யூக்கு மேல தான் நீ எதையும் கட்டணும். IGST under 3(7) கட்டணும், GST compensation cess under 3(9) கட்டணும். இப்போ IGST under 3(7) on this value my dear lovable students, GST compensation on 3(9) on this value my dear lovable students. But if you are putting those goods inside the எங்க warehouse, instead of 3(8), 3(8A will be applicable. Instead of 3(10), 3(10A will be. So manner of computing the value in case of warehouse goods. Manner of computing value in case of warehouse goods where the whole of the goods are என்னவா இருந்தா value determined under 310 or transaction value of such goods whichever is where any part of the goods are sold na proportionate value determined under 10 or transaction value of such goods whichever is multiple times sold goods in warehouse na take the for unsold goods na assessable value under N1. I will give you one example man we'll be doing for the assessable value of import is எவ்வளோ lakh, basic custom duty is எவ்வளோ %, integrated tax under 3(7) of the Customs Tariff Act is எவ்வளோ %, GST compensation cess is leviable at எவ்வளோ %, SWS is எவ்வளோ %, compute total custom duty and imported cost of goods. Shall we man? So computation of imported cost and என்ன duty? Assessable value எவ்வளோ lakh? 10 lakh. Add basic custom duty. இதுக்கு மேல SWS. ஏன்னா protective duty under 6 and 7 இல்ல சார். additional custom duty under 3(1) இல்ல, additional custom duty under 3(5) இல்ல. So total value of levy of integrated tax under 3(7) வந்து எவ்வளோ lakh? 11 lakh 10,000. இது warehouse-குள்ள போட்டிருக்காங்களா நார்மலா வித்திருக்காங்களா? நார்மலா வித்திருக்காங்களா? அப்ப இந்த வேல்யூக்கு மேல எவ்வளோ percentage? comes to 1,33,200. இதே வேல்யூக்கு மேல 11,10,000 மேல எவ்வளவு percentage? அதுதான் as per 3(9) I am going to levy on a value which is as per 3(10). This is 1,66,100. So total cost of import is 14,09,700. Comfortable அப்பா? இப்போ நான் total custom duty என்னென்னப்பா நான் பே பண்ணணும்? total custom duty BCD ஒரு 1 lakh, ஒரு 10,000, ஒரு 1,33,200, ஒரு 1,66,000 comes to 4,09,700. With this set N also comes to an. When you see man, we have classified into 3 parts man, part 1, part 2, part 3 man. Part 1 is set A, which is the basic calculation above the line item. One is the what custom duty, basic custom duty. Basic custom duty வந்தாலே கூட யார் வருவா? SWA, social welfare surcharge and protective duty under section what and what. Actually basic custom duty எதுல மட்டும் இல்ல, 2ல மட்டும் இல்ல, 3லயும் வச்சிருக்காங்க. Are you really with me? 2ல இருக்கிற பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி சார் 10% ஜெனரலா போயிடும், பிளஸ் அதுக்கு மேல வர SWS 10% ஜெனரலா போயிடும். Are you really with me? 3ல 3(1) இருக்கு, 3(5) இருக்கு, அது எல்லாமே சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி, அடிஷனல் டியூட்டி ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் இல்லையா? 3(1) ஓட வேல்யூவேஷன் 3(2)ல இருக்கு, 3(5) ஓட வேல்யூவேஷன் 3(5)லயே இருக்கு, 3(7) ஓட வேல்யூவேஷன் 3(8)ல இருக்கு, 3(8) or 3(8A)ல இருக்கு, 3(9) ஓட வேல்யூவேஷன் 3(10)ல இருக்கு, இல்ல 3(10A)ல இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? Yes sir. Sir, we are moving into the next set of discussion called as sir at the set number என்னது? M, which are the main duty man, protective duty under section what and what. Actually இது நம்ம செட் A ல வச்சிருக்கோமா, செட் N ல வச்சிருக்கோமா, செட் M ல வச்சிருக்கோமா? செட் A. செட் A ல ஏன் வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற லாஜிக் நான் சொல்ல போறேன் பாரு. protective duty under section what and what.
சின்ஸ் சீப் இம்போர்ட்டட் ஆர்டிகிள் மேக் இண்டிஜினியஸ் குட்ஸ் என்ன அட்ராக்டிவ். நீ வந்து சார் ஃபாரின் கண்ட்ரியிலிருந்து இம்போர்ட்டை குமிக்கும் போது டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டுக்கு பெருசா அடி விட என்ன இருக்கு. அப்ப எப்படியாவது நம்மளோட டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டை என்ன பண்ணியாகணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாகணும். என்ன பண்ணியாகணும், அதுக்காக சார் லெவீடு பை என்ன கவர்மெண்ட் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த என்ன கமிஷன், அங்க ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த கவுன்சில், இங்க ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் த என்ன கமிஷன், டு ப்ரொவைட் ப்ரொடெக்ஷன் டு த இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி. பாப்பா எங்களுக்குலாம் டாக்ஸ் வேண்டாப்பா, இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அடி வாங்குதுன்னு சொல்லி தான் நாங்க என்ன பண்றோம்னா, and central government can alter or increase or decrease by notification with யாரோட approval. இந்த நோட்டிபிகேஷன் செக்ஷன் 25ல நோட்டிபிகேஷன் போடுறாங்க. Are you really with me? It is included in the எதுக்கு மேல and not shown separately. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஜெனரலா பிசிடி 10%, இனிமே பிசிடி 15%. ஏன்னா இம்போர்ட்டை நாங்க என்ன பண்ண போறோம், கம்மி பண்ண போறோம். Are you really with me? அப்ப பிசிடி மேல தானே வரும், பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி மேல தானே வரும். அப்ப பிசிடி ஆல்டர் பண்ணி தான் ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டியை லெவி பண்ணுவாங்க. இட் should not be too stiff and sufficiently attractive so as to not discourage the what. Duration is applicable only up to the date specified in the என்ன schedule. Because import பண்றதா இருந்தா தான் நீ எந்த ஷெட்யூல்ல போய் பார்க்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல போய் பார்க்கணும். ரைட்டா? எஸ் சார். ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன் கேஸ் இம்போர்ட் வந்து குமியறதுனால டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் என்ன ஆகுதுன்னா, எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் லெவி பண்ற டியூட்டி தான் அது ஒரு செப்பரேட் டியூட்டியா லெவி பண்ண மாட்டாங்க. எந்த டியூட்டியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க, பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. அப்ப பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி இத்தனை நாள் 10% இருந்ததுக்கு நாங்க இனிமே 20% சார்ஜ் பண்ண போறோம். அப்படி 10% பதிலா எவ்வளவு பர்சன்ட் சார்ஜ் பண்ணேனா, 20% என்ன பண்ணேனா சார்ஜ் பண்ணேனா, ஆட்டோமேட்டிக்கா எஸ்டபிள்யூஸ் அதுக்கு மேல தானே வரும். எஸ் ஆனோவா? ஏன்னா பிசிடிக்கு மேல தான் யாரு வர்றா. அதனாலதான் எல்லா ஃபார்மேட்லயுமே, இதுவரைக்கும் போட்ட எல்லா ஃபார்மேட்லயுமே இங்க பாரு, முதல்ல என்ன வேல்யூ, அசஸபிள் வேல்யூ. அதுக்கு மேல என்ன டியூட்டி, ஆக்சுவலா இதுக்குள்ளே இது இருக்கும். யார் இருப்பாங்க, ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் 6 ஆஃப் த டியூட்டா. இப்போ இது 10%னா இது இன்னொரு 10% போட சொல்லுவாங்க. Are you really with me? So this is also part and parcel of the basic custom duty. அப்ப basic custom dutyயோட உள்ளுக்குள்ளதான் யார் வருவா, ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி வருவாங்க. இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் த டொமஸ்டிக் மார்க்கெட். அதனால தான் நம்ம பார்ட் ஏல என்ன கஸ்டம் டியூட்டி, பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி, அதுக்கப்புறம் ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் வாட் அண்ட் வாட். அதுக்கு மேல இது ரெண்டுக்கும் மேல தான் எஸ்டபிள்யூஎஸ். அதனால தான் இதை ஒரு கேட்டகரியா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன். Are you really with me? சார் இப்போ வா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, நெக்ஸ்ட் டியூட்டியை பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம யாரை பார்த்துட்டோம்னா, ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் வாட் அண்ட் வாட் 6 and 7. அப்போ நம்மளோட டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் அடி வாங்குதுன்னு சொல்லும் போது தான் அவங்க வந்து 6லையும் 7லையும் டியூட்டி போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் எமர்ஜென்சி பவர் அண்டர் செக்ஷன் வாட் அண்ட் வாட் 6, 7 முடிச்சாச்சு. அது 8 and 8. இப்போ எமர்ஜென்சி பவர் டு இம்போஸ் ஆர் என்ஹான்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் வாட் 8 அண்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் என்ன 8. சார் இப்போ வா, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே அமெண்ட் என்ன ஷெட்யூல், செகண்ட் ஷெட்யூல். ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் யாருக்கு, இம்போர்ட்டுக்கு. செகண்ட் ஷெட்யூல் யாருக்கு, பை நோட்டிஃபிகேஷன் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் தட் செக்ஷன் 25ல என்ன போட்டுட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, குட்ஸ் மே ஆர் மே நாட் என்ன சார் ஸ்பெசிஃபைட் இந்த என்ன ஷெட்யூல் நெசசரி என்ன எக்ஸிஸ்ட். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த குட்ஸ் வந்து செகண்ட் ஷெட்யூல்ல சொல்லியிருக்காங்க, இல்ல சில குட்ஸ் சொல்லல, இல்லைன்னா நெசசரி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது, எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அப்படின்னா யாரும் இந்த ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண கூடாது. இல்லைனாலே இந்தியாலே அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் என்னவா இருக்கு, கம்மியா இருக்கு. அப்ப இந்தியாலே பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் கம்மியா இருந்தா நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்டா நாங்க எங்க போறது. Are you really with me? அப்ப எக்ஸ்போர்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்காக, எக்ஸ்போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக நாங்க செக்ஷன் 8ல என்ன பண்ணுவோம்னா, இம்போஸ் ஆர் என்ஹான்ஸ் த எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி. நெக்ஸ்ட் இம்போர்ட் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் என்ன, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே அமெண்ட் என்ன ஷெட்யூல். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல தான் யாரை பத்தி பேசுறாங்க, குட்ஸ் should be specified in the என்ன ஷெட்யூல். இங்க பாரு, குட்ஸ் மே ஆர் மே நாட் ஸ்பெசிஃபைட் இன் என்ன ஷெட்யூல், செகண்ட் ஷெட்யூல். இங்க கண்டிப்பா அந்த குட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல்ல மென்ஷன் ஆயிதான் திஸ் இஸ் என்ன சார் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1. அண்ட் சிச்சுவேஷன் நம்பர் 2, நெசசரி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகணும், எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். கச்சா முச்சான்னு இம்போர்ட் பண்ற இந்த பொருளை, அப்ப இந்த பொருளோட இம்போர்ட்டை நாங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா தடைஞ்சே ஆகணும். எங்களுக்கு 8A செக்ஷன்ல என்ன உண்டு, பவர் உண்டு. நாங்க இந்த 8A செக்ஷன்ல பவரை நாங்க யூஸ் பண்ணி நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் போடுவோம். அந்த நோட்டிபிகேஷன் வழியா இம்போர்ட் டியூட்டி நாங்க இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ என்ன வேணா பண்ணுவோம். அப்ப நீ என்ன கேட்க கூடாதுன்னா, ஐயா இப்படி நீங்க பண்றதுனால டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் எதுவும் அடி வாங்கலையே. அப்படி டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் அடி வாங்குறதா ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் 6 and 7 வழியா நாங்க என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவோம். இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் அடி வாங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நாங்க 8 and 8A யூஸ் பண்ணி அதை நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிப்போம். அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ
8 முடிஞ்சு 8A முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன கார்டிங் டியூட்டி சேஃப் கார்டிங் டியூட்டி அண்டர் NB sir goods are imported in large quantities causing serious injury to என்ன central government may impose safeguarding duty by notification in the என்ன gazette அதாவது நீ சார் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்டோட மல்டிபிள் டைம்ஸ் பல்கா 8B B stands for what பல்கா இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து இந்தியாக்குள்ள நீ ஃபாரின் குட்ஸ் எடுத்து போட்டுறதுனால ஹலோ சார் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல ஃபாரின் குட்ஸோட ப்ரொபோர்ஷன் ரொம்ப என்ன ஆகுது அதிகமாகுது அதை சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்காக தான் நாங்க என்ன டியூட்டி போடுறோம் மோட்ஸ் ஆஃப் என்ன கார்டிங் மெஷர் இம்போசிஷன் ஆஃப் என்ன கார்டிங் டியூட்டி சார் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ஐதர் சேஃப்கார்டிங் டியூட்டியை இம்போஸ் பண்ணுவோம் இல்லனா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் என்ன ரேட் குவாட்டா திஸ் இஸ் அவர் செகண்ட் மெஷர் நாங்க டாரிஃப் ரேட் குவாட்டா எடுத்துட்டு வரோம் ஆர் அதர் மெஷர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டீம் இது இல்லாம எங்களுக்கு வேற என்னென்ன தோணுதோ அதெல்லாமே நாங்க பண்ணுவோம் சார் ஒன்ஸ் நாங்க 8B போட்டோம்னா 8B என்னது safeguarding duty under NB 8B நாங்க போட்டோம்னா that will be valid for how many years and it can be extended up to maximum of exemption on இங்க பாரு ஆனா அந்த 8B க்கு நாங்க exception கொடுத்திருக்கோம் என்ன கொடுத்திருக்கோம் article from one developing country less than எவ்வளவு percent இந்தியா ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரிக்கு தான் இன்னொரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியோட வழி தெரியும் are you really with me நீங்க பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்றது இன்னொரு என்ன கண்ட்ரில இருந்து ஆனா டோட்டல் இம்போர்ட்டோட 3% விட அது என்ன ஆவலேனா எக்ஸீட் ஆவலேனா நாங்க 8B நாங்க லெவி பண்ண மாட்டோம் the exception number 1 next one article from more than one என்ன கண்ட்ரி more than one developing countryல இருந்து நீங்க ஆர்டிகிள் என்ன பண்றீங்க இம்போர்ட் பண்றீங்க பட் less than எத்தனை பர்சன்ட் இண்டிவிஜுவலி அது 3% இண்டிவிஜுவலி கம்மியா இருக்கு and less than 9% எப்படி இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாலும் நீங்க 8B பே பண்ண வேண்டிய this is exception number 1 and this is exception number what 2 and import on 100% EOU or unit or what in case 100% EOU இல்ல SEZ சார் எவ்வளவு வேணா இம்போர்ட் பண்ணட்டும் நாங்க உங்களுக்கு என்ன போட மாட்டோம் 8B போட மாட்டோம் ஏன்னா திருப்பி அவங்க என்னதான் பண்ண போறாங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் தான் பண்ண போறாங்க இந்தியா விட்டு அந்த குட்ஸ் வெளியே போயிடும் அது மாதிரி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னா அவங்களும் இந்தியா விட்டு குட்ஸ் வெளியே போறதுனால ஹலோ சார் நாங்க என்ன போட மாட்டோம்னா sir will be seeing some example when article originating from என்ன country sir calculators imported into India from calculator நம்ம வந்து என்ன சார் டிவி ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி calculator இந்தியா தாய்லாந்து சைனா சிங்கப்பூர் டெவலப்பிங் தாய்லாந்து மட்டும் டெவலப்பிங் மிக்சர் ரெண்டு என்ன country in developed country இருந்தா exception அப்ளையே not a developing country not exempted ஆனா தாய்லாந்து வந்து என்ன country developing country but share of import exceeds எவ்வளோ 3% எவ்வளோ percent import பண்ண சொன்னா 3% இம்போர்ட் பண்ண சொன்னா 60% இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்க எக்ஸம்ஷன் ஓடி போயிடு நாட் எக்ஸம்டட் டாக்ஸபிள் என்ன ஒத்துக்கிறே இல்லையா கால்குலேட்டட் இம்போர்ட்டட் இன்டு இந்தியா ஃப்ரம் தாய்லாந்து சைனா சிங்கப்பூர் இதுல சைனாவும் சிங்கப்பூரும் என்ன கண்ட்ரி எக்ஸப்ஷன் அப்ளையே நாட் எக்ஸம்டட் ஆர் யூ ரியலி வித் மீ ஆனா சிங்கப்பூர் என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க டெவலப்பிங்னு கொடுத்திருக்காங்க இது டெவலப்டுன்னு கொடுத்திருக்காங்க தாய்லாந்து அப்படின்னா நம்ம கண்டிஷன் பார்க்க வேண்டிய நாட் எக்ஸம்டட் உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது ஆனா சிங்கப்பூர் என்னன்னு கொடுத்ததுனால செக் பண்ணு ஷேர் ஆஃப் இம்போர்ட் எவ்வளவு பர்சன்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி கண்டிஷன் நம்பர் 1 அண்ட் ஷேர் ஆஃப் இம்போர்ட் இஸ் அப் டு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இட் இஸ் வாட் எக்ஸம்டட் கம்ஃபர்டபிள் சார் சார் when article originating from more than one என்ன கண்ட்ரி சார் more than one developing country இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தேனா ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான் இருந்துச்சு இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தேனா ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான் இருந்துச்சு ரைட்டா இப்போ டெவலப்டு புட் இட் ஆன் ரெண்டு பேர் மட்டும் என்னது அப்ப இந்த கண்ட்ரி வரைக்குமே நாட் எக்ஸம்டட் கம்ஃபர்டபிள் சார் ஆனா இந்த ரெண்டு கண்ட்ரி டெவலப்பிங்கிறதுனால இண்டிவிஜுவலி 3% விட கீழ இருக்கா எஸ் சார் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி கண்டிஷன் நம்பர் 1 வித் ஷேர் ஆஃப் இம்போர்ட் எவ்வளவு பர்சன்ட் இண்டிவிஜுவலி and aggregate 2.5 plus 1% come to 3.5 which is less than எவ்வளவு பர்சன்ட் அதனால exempted are you really with me இப்ப calculators imported into India from பாரு developed பக்கத்திலே போயிடாத developing இதெல்லாமே not exempted பார்க்க வேண்டிய என்னவே இல்ல அவசியமே இல்ல இங்க பார்த்தா 3 2.5 2.5 ரைட்டா எஸ் சார் இப்போ இந்த சிங்கப்பூர் மட்டும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லியிருக்க நீ இங்க 3% இங்க பாரு 3 plus 2.5 5.5 plus 2 7.5 plus 2.5 10 that means more than 9 ரைட்டா சார் அப்படின்னா இங்க பாரு இதெல்லாமே இப்போ இது மூணையும் ஆட் பண்ணி பாரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரி வித் ஷேர் ஆஃப் இம்போர்ட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் 3% அண்ட் அக்ரிகேட் டஸ் நாட் எக்ஸீட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இந்த 3 கண்ட்ரிஸ் அதனால எக்ஸம்டட் அண்ட் இங்க டெவலப்பிங் கண்ட்ரி பட் ஷேர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அண்ட் அபோவ்
இங்க not exempted. ஒரு சாது போடு. Calculator imported to India from developing. இங்க எத்தனை percentage? சார் developing but share எத்தனை percent above? Not exempted. இங்க இவங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாரு. 2.5 plus 2 4.5 plus 2.5 7 7 plus 2.5. இவங்க இண்டிவிஜுவலி ஒருத்தரோட இது என்னவா இருந்தா கூட less than 3 இருந்தா கூட டோட்டலா எவ்வளவு எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு. அதனால not exempted. Comfortable sir. Coming to the provisional assessment man, in case government 8B போடுறதா இருந்தாங்கன்னா central government may impose provisional duty for maximum period of எத்தனை days from date of importation on what assessment basis if such import causes serious injury to what industry. அப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு டவுட்டா இருக்கு, இவங்க பல்கா இம்போர்ட் பண்றதுனால டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கு சரியான அடி விழுது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் தோணுதுன்னா, ஹலோ சார், முதல்ல என்ன அசஸ்மெண்ட் போடுவாங்க, என்ன டியூட்டி போடுவாங்க? ப்ரொவிஷனல் டியூட்டி போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை நாளைக்கு? However, the duty shall be refunded upon final determination if increased import has not caused serious injury to any industry. In case futureல கவர்மெண்ட் தெரிய வருது, இல்லப்பா அவ்வளவு சீரியஸ் இன்ஜுரி எல்லாம் யாருக்கு வரல அப்படின்னா 8B லெவி பண்ணதை திருப்பி ரீஃபண்டா கொடுத்துருவாங்க. Are you really with me? இப்போ நீ இதுக்கு பதில் சொல்லு சார். Determine the custom duty payable under the customs tariff act including the safeguarding duty at எத்தனை percentage under NB. B stands for என்ன? Bulk of the said act with the following details available on hand. Import of sodium nitrate from a dash country from this date to this date both days inclusive எவ்வளவு லாக்? ஷேர் ஆஃப் இம்போர்ட் ஆஃப் சோடியம் நைட்ரேட் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 4%. எவ்வளவு பர்சன்ட் தான் இருக்கணும்? அவ்வளவுதான். கண்டிஷனே என்ன ஆகல? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. 8B யோட எக்ஸப்ஷன் உன்னால என்ஜாய் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா நீ 8B கட்டி தான். பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி 10% சொல்லியிருக்காங்க. இன்டிகிரேட் டாக்ஸ் 37 18% சொல்லியிருக்காங்க. which is 37 GST காம்பன்சேஷன் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. SWS 10% சொல்லியிருக்காங்க. ரைட்டா? என்னோட ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन டு யூ, 8B இஸ் above the line item or below the line item? below the line item. அப்ப அசெஸபிள் வேல்யூ क्वेश्चनலயே கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு லாக்? 30 lakhs. BCD at 10% எவ்வளவு லாக்? 3 lakh. add safeguarding duty எவ்வளவு? 9 lakhs. safeguarding duty under NB 8B எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? எவ்வளவு பர்சன்ட் சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்களே? 30%. What is assessable value? 30 lakhs. 30 lakhs ஓட 30% comes to 9 lakhs. அதுதான் இங்க 8B போட்டிருக்காங்க. add என்ன சர்சார்ஜ்? சோஷியல் வெல்ஃபேர் 10% on என்ன கஸ்டம் டியூட்டி? வெறும் சார் 3 lakhs மட்டும் 10% போடு. ஹலோ சார். எஸ் சார். இது மேல எழுதி இருக்கேன், ஃபார்மேட்ல மேல இருக்குன்னு சொல்லி இதுக்கும் சேர்த்து போட்டுறாத. எதுக்கு? 8B என்ன சார்? SWS வராதுன்னு SWS படிக்கும்போது படிச்சோமா இல்லையா? Yes sir. So total for IGST comes to 42,30,000 because all taxes other than, so IGST under 37 பார்த்தேன்னா 42,30,000 ஓட எவ்வளவு percentage comes to 7,61,400. Total custom duty payable will be 19,91,400. இங்க பாரு, safeguarding duty is impossible in the given case since share of import of sodium nitrate from developing country is more than எவ்வளவு percent? 3% of the total import of sodium nitrate into India. Since the developing countryல இருந்தா நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்க, ஆனா எத்தனை பர்சன்ட் அதிகமா இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா determine the safeguarding duty payable by X limited, Y limited, Z limited and A limited under 8B of the customs tariff act from the following information. Import of sodium nitrate from developing and developed country from 26th February to 25th February both days inclusive. இங்க வராஜா X limited, Y limited, Z limited and A limited and others. X limited என்ன country? Developing country. எவ்வளவு crores? இது developing country. எவ்வளவு crores? டெவலப்பிங் கண்ட்ரி எவ்வளோ க்ரோர்ஸ்? டெவலப்பிங் கண்ட்ரி எவ்வளோ க்ரோர்ஸ்? அதர்ஸ் இவங்களை தவிர அவங்களை பற்றி நம்ம கால்குலேட் பண்ணவே சொல்ல. சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இண்டிவிஜுவலி ஒருத்தரோட ரேஷியோவும் 3% விட கீழே இருக்கா. அக்ரிகேட்டா அக்கார்டிங் டு 8B of the customs tariff act in case of article originating from a what country? That is country notified by the government of India for the purpose of levy of such duty. This duty cannot be imposed under the என்ன circumstances? If the import of such article from a dash country does not exceed 3% of the total import of that article into where the article is originating from more than one developing country, each with less than எத்தனை percentage, then the aggregate of import from all such country can taken together does not exceed of the total import of that article into India, and the computation of safeguarding duty is as under. இங்க பாரு, டோட்டலா எவ்வளவு இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க? 2500. X limited 70 divided by 2500 2.8%, which is less than எவ்வளவு percent? and a Y limited 82 divided by 2500 na which comes to 3. அப்ப அவங்க எடுத்துக்கவே கூடாது. ரைட்டா? எஸ் சார். சார் Z limited வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரி 52 divided by 2500 na 2.08%. A limited 50 divided by 2500 na
2%. இப்போ இவர் அவுட் ஆயிட்டாரு. அந்த 3 பேரோட டோட்டல் பார்த்தேன்னா 6. அப்போ எக்ஸ் லிமிடெட் சார் சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய, ஒய் லிமிடெட் ஆன சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி கட்டி தான், ஜெட் லிமிடெட் சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய, ஏ லிமிடெட் சேஃப்கார்டிங் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய, அதர்ஸ் பத்தி கொஸ்டின்ல கேட்கவே இல்லை. பிகாஸ் என்ன கால்குலேட் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஏ இந்த 4 பேர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆர்டிகல்ஸ் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் மோர் தேன் என்ன டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, ஈச் வித் லெஸ் தேன் எத்தனை பர்சன்டேஜ், then the aggregate of import from all such country taken together does not exceed, in the given case 6.88 of the total import of that article into India. Therefore safeguarding duty is not applicable to X limited, Z limited, and I'm coming to the next type of additional duty man called as countervailing duty. In a duty under section what 9. Sir இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 8B படிச்சிட்டோம். What is 8B? Safeguarding duty for bulk purchases. இப்போ வா, any country provides subsidy by way of grant, loan, waiver due to யாருக்கு, for production or export of certain goods. Such goods are imported directly or indirectly from the country at what price? For example, அமெரிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அமெரிக்கால நீங்க சார் இந்த காம்பை நீங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதா இருந்தா 10 ரூபாய் காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர், நான் உங்களுக்கு சப்சிடி கொடுக்குறேன். அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு ருபீஸ், 6 ரூபாய். இந்த 6 ரூபாய்க்கு இந்தியாவுக்கு நீ வந்து பல்கா இம்போர்ட் பண்ணேன்னா டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் சீப்போட இது அடி வாங்குமா இல்லையா? எஸ் சார். அப்ப என்ன கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, these could seriously affect the Indian industry due to the price it offer, then dash will be levied. அப்போ சார் ஃபாரின் கண்ட்ரியில இருக்கிற கவர்மெண்ட் என்ன கொடுக்கறதுனால, சப்சிடி கொடுக்கறதுனால அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் PA3 போட்டா 999 countervailing duty under section what 9. 8B, B stands for bulk, 9 stands for what price. அப்ப சப்சிடி கொடுக்கறதுனால பிரைஸ் அடி வாங்குச்சுன்னா 10 ரூபாயோட சீப்புக்கு 4 ரூபாய் சப்சிடி கொடுத்து 6 ரூபாய்க்கு அவன் எக்ஸ்போர்ட் பண்றான். இந்தியாவில் 6 ரூபாய்க்கு வந்து விழுதுன்னா அந்த 4 ரூபாயை நாங்க என்னவா வாங்குவோம்னா கவுண்டர்வெயிலிங் டியூட்டியா வாங்குவோம். இதான் கவர்மெண்ட். சார் ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் வாட் டியூட்டி can be charged not exceeding 90 days to prevent recurrence of import if import causes a serious injury by importing massive என்ன குட்ஸ். இன்னைக்கு தான் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வருது என்னன்னா வந்து கவர்மெண்ட் அதாவது இந்தியா வந்து செம்மையா என்ன வாங்கியிருக்கு, அடி வாங்கியிருக்கு. ஆனா பின்னாடி எத்தனை நாள்ல போய் 90 டேஸ் வரைக்கும் பின்னாடி போய் நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா ரெட்ராஸ்பெக்டிவா நாங்க டியூட்டியை போடுவோம். செக்ஷன் 9ல 90 டேஸ் வரைக்கும் பின்னாடி போவோம். செக்ஷன் 9ல 90 டேஸ் வரைக்கும் பின்னாடி போவோம். செக்ஷன் 9ல 90 டேஸ் வரைக்கும் பின்னாடி போவோம். Are you really with me? Yes sir. Note man. Countervailing duty, the amount shall not exceed the amount of என்ன paid, சப்சிடி paid. அந்த கவர்மெண்ட் கொடுத்த சப்சிடி தான் மேக்ஸிமம் நீ என்னவா வாங்கணும், கவுண்டர். எங்களுக்கு டியூட்டி எல்லாம் வேண்டாம், ஆனா அந்த கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்ததுனால அதோட பிரைஸ் என்னாச்சு, அதனால இம்போர்ட் பிரைஸ் என்ன ஆகுது, கம்மியாகுது. அதனால டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் என்ன ஆகுது, அடி வாங்குது. அதனால தான் நாங்க யாரை வாங்குறோம். அப்பா. சோ சர்க்கம்வென்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி, என்ன ஆஃப் டியூட்டி, டியூட்டி. இப்போ நீ வந்து ஆல்டரிங் நேம், டிஸ்கிரிப்ஷன், காம்போசிஷன் ஆஃப் த வாட் ஆர்டிகல், இந்த டியூட்டியிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக நீ என்னென்ன பண்ணுவேன்னா அந்த ப்ராடக்டோட பேரை மாத்துவ நீ, ஹலோ சார், டிஸ்கிரிப்ஷனை மாத்துவ நீ, காம்போசிஷன் ஆஃப் மாத்துவ, இன் அசம்பிள்ஸ் ஆர் என்ன ஃபார்ம், நீ அசம்பிளி ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வருவ, அன்அசம்பிளி ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வருவ, ஸ்டிக்கர் ஒட்டி எடுத்துட்டு வருவ, ஸ்டிக்கர் ஒட்டாம எடுத்துட்டு வருவ, சிவா மாதிரி மறு வச்சுட்டு வருவ, அறிவல் ரிலீவ் வித் மீ, ஆர் இன் எனி அதர் மேனர் விச் வுட் ரெண்டர் த டியூட்டி ineffective. இப்படி எல்லாம் நீங்க பண்ணாலும் நாங்க டியூட்டியை லெவி பண்ணதான் செய்வோம். ஆனா நான் அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் வாட் டியூட்டி 100% EOU ஆர் யூனிட் இன் வாட். அவங்க 2 பேருக்கு என்ன தேவையில்லைன்னா இந்த டியூட்டி கட்ட வேண்டிய சார் அன்லெஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி நோட்டிஃபைட், அவங்களுக்கு கூட ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டு அவங்க டியூட்டி கட்டணும்னு சொன்னா டியூட்டி கட்டி தான். The article is cleared into what DTA or used for manufacture goods cleared for what DTA. Now absorption of duty, what of duty, sir, in case of decrease in enterprise man without commensurate change in cost, price, resale price in India as an MAB or other NSR specified circumstances. That means என்னன்னா எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ் என்ன வராங்க கம்மி பண்றாங்க, எதை மாத்தாம காஸ்ட், பிரைஸ், ரீசேல் பிரைஸ் எதையும் மாத்தாம வச்சிட்டீங்கன்னா அந்த டியூட்டியை நாங்க இல்லைன்னா ஸ்பெசிஃபைடு என்னதுல சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், நாங்க சொல்ற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த டியூட்டியை நாங்க லெவி பண்ணிப்போம். திஸ் இஸ் வாட் NSR 9. அப்ப 8B safeguarding duty for bulk purchases into India. Section 9 countervailing duty for counter the price which is being subsidy which has been given by the, coming to anti-dumping duty under NIA. A stands for anti. A stands for what? Anti. Anti பார்க்கலாம் வா. Sir, goods are exported in what quantity? Bulk quantity. As a result of large quantity sold at the என்ன price? Hence it is seriously affect என்ன industry due to the large quantity of article and cheap price at which it is sold. In such case, anti-dumping duty will be charged. இங்க பாரு ராஜா, sir, we are having 8B, we are having 9. Sir, 8B plus 9 is equal to 9. ஏன் காரணம்னா 8B is for bulk of the goods. அங்க குவான்டிட்டி அதிகமா என்ன பண்றேன்னா நீ இம்போர்ட் பண்ற. சார் 9ல பிரைஸ் அதிகமா என்ன ஆகுது, அடி வாங்குது.
ஆன்டி சார் ரெண்டும் சேர்ந்தது சார். அங்க வந்து பல்க்கும் இருக்கு சார், என்ன இருக்கு சார், பிரைஸும் இருக்கு சார். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஆன்டிக்கு பிபி இருக்கு சார். ஹலோ சார், பல்காவும் நீ என்ன பண்றேன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ற, இம்போர்ட் பண்ற, பிளஸ் பிரைஸும் கம்மியா இம்போர்ட் பண்ற. ஸோ குட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டட் இன் வாட் குவான்டிட்டி? ஆக்சுவலா பல்க் குவான்டிட்டிக்கு தான் நம்ம என்ன பி போடுறோம், 8B போடுறோம். அண்ட் as a result of என்ன குவான்டிட்டி, இட் இஸ் சோல்ட் அட் என்ன பிரைஸ், லெஸ் பிரைஸ். இந்த பிரைஸ் கம்மி ஆவறதுக்கான காரணம் என்னன்னா சப்சிடி கொடுக்கறதுனால கிடையாது. நீ பல்க் குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்றதுனால செல்லர் எதை கம்மி பண்ணிடுறான், பிரைஸை கம்மி பண்ணிடுறான். திஸ் இஸ் as per செக்ஷன் என்னது 9. கரெக்டா? அப்ப 8B plus 9 சேர்ந்து தான் யார் வர்றா, 9A. It is seriously affect Indian industry due to the large quantity of articles and cheap price which is sold. In such case, anti-dumping duty will be charged. Sir, anti-dumping duty எந்த அளவுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? lower of the என்ன margin? இன்ஜுரி மார்ஜின். நான் கீழே விழுந்துட்டேன் சார், என் கை அடிபட்டுச்சு சார், அதுதான் சார் என்ன மார்ஜின், ஆர் மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங். அப்ப ரெண்டு விஷயம் பார்க்கணும் நீ, லோவர் ஆஃப் என்ன மார்ஜின் ஆர் மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங், whichever is what, lower. Terms of condition சார், மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங்னா என்ன சார், கொஸ்டின் அரைசஸ், என்ன வேல்யூ, நார்மல் வேல்யூ மைனஸ் என்ன பிரைஸ், எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ். நீ பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணாம நார்மலா ஒரு யூனிட் வாங்கியிருந்தா 100 ரூபாய்க்கு நான் வித்துருப்பேன். அருள் ரியலி வித் மீ. ஆனா நீ பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணனால நான் பிரைஸை கம்மி பண்ண போறேனா இல்லையா? எஸ் சார். நான் எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு வித்துருக்கேன்னா 60 ரூபாய்க்கு வித்துருக்கேன். அப்படின்னா எவ்வளவு நான் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கேன்? அதுதான் என் ஆஃப் டம்பிங், மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங். தட் இஸ் கால்ட் as என் ஆஃப் டம்பிங். தட் மீன்ஸ் என்ன வேல்யூ, நார்மல் வேல்யூ மைனஸ் என்ன பிரைஸ், எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ். சார் வாட் இஸ் எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ்? பிரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் எக்ஸ்போர்ட்டட். தட் மீன்ஸ் நார்மல் வேல்யூனா நான் வந்து என்னவே இல்லாம பல்கா வாங்காம வித்திருந்தா 100 ரூபாய்க்கு வித்திருப்பனா, ஆனா நீ நிறைய வாங்கினால நான் 60 ரூபாய்க்கு வித்தனா, அப்ப எவ்வளவு ருபீஸ் உண்மையிலே வித்திருக்கணும், அதுதான் என்ன பிரைஸ், எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ். பிரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் எக்ஸ்போர்ட்டட். கம்ஃபர்டபிளாப்பா? நெக்ஸ்ட் ஒன், கன்ஸ்ட்ரக்டட் வாட் பிரைஸ்? இஃப் தேர் இஸ் நோ என்ன பிரைஸ் ஆர் பிரைஸ் இஸ் என்ன ரிலையபிள், பிரைஸ் அட் விச் த ஃபர்ஸ்ட் ரீசோல்ட் டு என்ன பையர். அந்த இம்போர்ட் பண்ண பொருளை நீ இண்டிபெண்டன்ட் பையருக்கு விற்கும் போது என்ன பிரைஸ் நீ கலெக்ட் பண்ணுவியோ அதை நீ என்ன பிரைஸ் எடுத்துக்கலாம்னா எக்ஸ்போர்ட் பிரைஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? சார் வாட் இஸ் என்ன வேல்யூ, நார்மல் வேல்யூ. நார்மல் வேல்யூனா என்னவே இல்லாம டிஸ்கவுண்டே இல்லாம நீ வாங்கியிருந்தா என்ன வேல்யூ வருமோ அதான் என்ன வேல்யூ, நார்மல் வேல்யூனா கம்பேரபிள் பிரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் இன் த ஆர்டினரி கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இன் என்ன கண்ட்ரி, அந்த எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரியில கம்பேரபிள். சார் எஸ்ஆர்எஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருந்தா, இஃப் நாட் டிட்டர்மினபிள் தென் இட் ஷால் பி ஐதர் என் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ரூல் நம்பர் 30க்கு வரான், காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இந்த என்ன கண்ட்ரி including admin and selling distribution expense and profit or comparable representative export price to appropriate என்ன party. That means they are asking you to take the cup method. That is என்னன்னா அவனோட comparable uncontrolled price என்ன price எடுத்துக்கோ, நார்மல் பிரைஸ் எடுத்துக்கோ. அதுல இருந்து ஒன்னும் இல்லை, நான் சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், திஸ் இஸ் மோர் தென் எனஃப். நீ வந்து டிஸ்கவுண்டே இல்லாம வித்திருந்தா 100 ரூபாய்க்கு வித்திருப்ப. ஒரு சாது போர்டு பல்கா வாங்கினால அவன் நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துட்டான், 60 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டான். ஸோ திஸ் 40 இஸ் கால்ட் அஸ் மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங். அப்ப டம்ப் பண்ணதுனால அந்த ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, 40 ரூபாய் ப்ராஃபிட் தான் மார்ஜின் சொல்றாங்க. பல்கா வாங்குறதா டம்பிங் சொல்றாங்க. அதான் என்ன ஆஃப் டம்பிங், மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங். இப்ப சார் இன்ஜுரி மார்ஜின், என்ன மார்ஜின், இன்ஜுரி மார்ஜின், லேண்டட் வேல்யூ ஆஃப் த என்ன குட்ஸ், டம்ப்டு குட்ஸ். இப்ப 60 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாயோட குட்ஸுக்கு அவ 60 ரூபாய் தான் வாங்கினான், ஆனா 40 ரூபாய் நம்ம கொடுத்துட்டானா, இதுதான் என்ன மார்ஜின், இதுதான் என்ன மார்ஜின், டம்பிங் மார்ஜின். என்னப்பா இதான ஃபர்ஸ்ட் ஒன் படிச்சு நீங்க படிச்சே இல்லையா, டம்பிங் என்னது, மார்ஜின், மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங், அதான் டம்பிங் மார்ஜின். இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா சார் இன்ஜுரி மார்ஜின் கண்டுபிடிக்க போறேன். என்ன மார்ஜின், இன்ஜுரி மார்ஜின்னா லேண்டட் வேல்யூ ஆஃப் த என்ன குட்ஸ், அந்த டம்படு குட்ஸ் இந்தியாவில் லேண்ட் ஆகும்போது பிசிடி போட்டிருப்பேன், எஸ்டபிள்யூஎஸ் போட்டிருப்பேன், எல்லா எதையும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டியூட்டிசி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட லேண்டட் வேல்யூ என்ன. தட் மீன்ஸ் மார்ஜின் ரிக்வயர்ட் டு ரிமூவ் இன்ஜுரி டு த வாட் கண்ட்ரி. எவ்வளோ மார்ஜின் போட்டா யாருக்கு, எவ்வளோ ஆயில்மெண்ட் போட்டா யாருக்கு, டொமஸ்டிக் என்ன சார் மார்க்கெட்டுக்கு அடி வாங்காதுங்கிறது தான் என்ன மார்ஜின். ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபேர் செல்லிங் பிரைஸ் விச் இஸ் நான் இன்ஜூரியஸ் பிரைஸ். அப்போ எந்த பிரைஸ் போட்டால் இன்ஜுரி ஆகாது, அதுக்கான ஆயில்மெண்ட்டுக்கான விலை எவ்வளோ, பிரைஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி சார்ஜ் அண்டர் த வாட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் இன் இந்தியா டியூரிங் த வாட் பீரியட். So for that you have to find out the what value, landed value, assessable value under the customs tariff act and applicable BCD except CVD. Sir special என்ன சார் additional duty and என்ன duty, provisional என்ன dumping duty. ஓகே மேன், ஒன் இன் கேஸ் வந்து கவர்மெண்ட் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி லெவி பண்ணி தான் ஆகணும்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல provisional duties charged by central government. However, upon final determination, if it is proved that there is no serious injury to industry, duty collected shall be refunded. No anti-dumping duty to யாருக்கு, same points will be applicable unless specifically notified or cleared for DTA or used for production manufacture of goods that will ultimately use for என்னது DTA. Retrospective effect of anti-dumping duty.
can be charged not exceeding இது வரைக்கும் பின்னாடி போலாம் ஏன்னா செக்ஷன் 9 90 days வரைக்கும் பின்னாடி போலாம் ரைட்டா to prevent recurrence of import if importer is aware of dumping history of the exporter or importer causes serious injury by importing என்ன goods so common provision span sir என்னென்ன common provision duration 5 year extend up to how much year அடுத்தது maximum of எத்தனை years no levy in certain cases exempted articles நீ டியூட்டி போட வேண்டிய articles imported from என்ன country நாங்க சொல்ற ஸ்பெசிஃபைட் கண்ட்ரி இம்போர்ட் பண்ணி வந்தா ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டி போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல 9 போட வேண்டாம் 9 போட வேண்டாம் import from member country of என்ன சார் world trade organization from whom government of India's most favored nation agreement sir MFN clause are you really with me yes sir MFN clause நாங்க வந்து DTA ல யார் கூட வச்சிருக்கோமோ அவங்க கூட நீ என்ன போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல சார் 9 போட வேண்டிய அவசியம் இல்ல but not leviable for என்ன situation leviable for then appeal under NSC 9C sir appeal can be made to sestat within 30 days paying a fees of 15,000 either for end of stay or for rectification of mistake or restoration of appeal file with NSR 500 இப்போ in case உனக்கு 9 போட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோ உனக்கு பிடிக்கலனா நீ சொல்ற சார் நான் ஏன் சார் 9 பே பண்ணனும் நான் ஏன் சார் 9 பே பண்ணனும்னா நீ நேரா கோர்ட்டுக்கு போலாம் appeal under what 9C செஸ்டாட்ல 90 டேஸ்ல போய் கதவு தட்டினா அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க உன்னோட இம்போர்ட்டுக்கு உண்மையிலேயே சார் வருமா This question is a beautiful question, past examination question, May 2010, at least 5 to 10 times asked in examination. Miss X imported said goods valued how much kg? With the SIF value, SIF na cost insurance and freight, US dollar how much? Exchange rate was $1 65 on the date of presentation of end of entry. Basic custom duty chargeable at how much percent? And SWS as applicable. There is no integrated tax and GST compensations payable on these goods. And there is no compulsion if supplied in India. As per the notification issued by end of India, anti-dumping duty has imposed on these goods. The anti-dumping duty will be equal to the difference between equal to the difference between amount calculated US dollar எத்தனை per kg 80 per kg ஆனா இங்க US dollar எவ்வளவு தான் போட்டுருக்க 65 தான் போட்டுருக்க அப்ப இந்த 80 க்கும் 65 க்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் நீ என்னவா போட போறனா anti-dumping duty போட போற என்னப்பா and landed value of the goods அப்ப you have to first find out the landed value of the goods and amount calculated by putting எத்தனை per kg 80 per kg. You are required to compute custom duty and anti-dumping duty payable by Miss X. Expected question for examination, man. Following points are to be taken note of. The question clearly say that only BCD, SWS thereon and anti-dumping duty are leviable on the goods in question and no other duty. Integrated tax and 37 கிடையாது. GST compensation is under 39 கிடையாது. பக்கா no SWS is impossible on என்ன dumping duty. Anti-dumping duty அதாவது 8, 9, 9 மேல நாங்க என்ன போட மாட்டோம். SWS போட மாட்டோம் because that is not an above the line item. It is a fantastic to the court. Keeping into mind, therefore, said the relevant computation RS under SIF value, அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க US டாலர் எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்காங்க 1,20,000 1,20,000 கன்வர்ஷன் ரேட் வந்து அவங்களோட கன்வர்ஷன் ரேட் அவங்க பண்ணது 60 அப்ப 1,25,065 னா 78 lakhs is the Indian value அதுக்கு மேல நீ 10% BCD போடு 7 lakh how much வருது 80,000 அதுக்கு மேல 10% SWS போடு 70 so the landed value இந்தியால வந்து இறங்கும்போது including NSR duties எல்லாம் சேர்த்தா 86 lakh எவ்வளவு வருது இப்ப கால்குலேட்டர்ல போடு ஆனா எத்தனை கேஜி நீ இம்போர்ட் பண்ணிருக்க 2500 கேஜி இம்போர்ட் பண்ணிருக்க ரைட்டா 1 கிலோ விலை எவ்வளோ 80 ரூபீஸ் கன்வர்ஷன் ரேட் எவ்வளோ 65 ரூபீஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ லாக்ஸ் வருது 1 crore 30 lakhs அப்போ 1 crore 30 lakhsக்கு இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய பொருள 86 lakh 58,000க்கு லேண்ட் பண்ணி விட்டுருக்க நீ ஆர் யூ ரியலி வித் மீ எஸ் சார் அப்ப இந்த 1 crore 30 lakhsக்கும் 86 lakh 58,000க்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் 43 lakh இத தான் நாங்க என்ன டியூட்டியா வாங்குவோம் anti-dumping duty வாங்குவோம் அப்போ இந்த வேல்யூ கூட 86 lakh 58,000 கூட யார் ஆட் பண்ணியாச்சுனா 43 lakh 42,000 ஆட் பண்ணியாச்சுனா உங்களுக்கு எவ்வளவு வந்துரும் 1 crore 30 lakhs அப்ப சீரியஸ் இன்ஜுரி டு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் இருக்காது ஒரு எசாது போடு சோ சம்மரி கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் என்ன டியூட்டி கஸ்டம் டியூட்டி அண்ட் இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் பேயபிள் ஓய் நம்பர் 1 என்ன வேல்யூ அசெசபிள் வேல்யூ ஆட் என்ன கஸ்டம் டியூட்டி ஆட் என்ன வெல்ஃபேர் சர்சார்ஜ் சோஷியல் வெல்ஃபேர் சர்சார்ஜ் அங்க 3-1 இருந்தா 3-1 ஆட் பண்ணி அதுக்கு மேலே சோஷியல் வெல்ஃபேர் சர்சார்ஜ் போட்டுக்கோ ரைட் இப்போ அடிஷனல் டியூட்டிக்கு வா சேஃப் கார்டிங் டியூட்டி அண்டர் NB 8B கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் வாட் 9 அதுக்கு அப்புறம் அடிஷனல் கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் வாட் 9A கரெக்ட்டா மார்ஜின் ஆஃப் டம்பிங் ஆர் இன்ஜுரி மார்ஜின் whichever is what lower then you will get the inner total subtotal value including all taxes other than what அதுக்கு மேல IGST போடு இதே ஃபிகருக்கு மேலயே GST compensation போடு you will get the total or are you really with me other point to be sir this is nothing but man this I'll be doing separately man that's it with regard to the types of another customs duty this is what I have classified as set A set N and set M now you read it you'll be having a lot of insight into that my dear lovable students set A மூணு டியூட்டி இருக்குடா ராஜா மூணு டியூட்டி நம்பர் 1 யாருன்னா basic custom duty
protective duty under section 6 and 7 and social welfare surcharge. Right, man? ஏன் காரணம்னா பிசிடிக்கு மேல நீ எஸ்டபிள்யூஎஸ் போடுவே, அதே மாதிரி ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டி அண்டர் செக்ஷன் 6 and 7க்கு மேலயும் எஸ்டபிள்யூஎஸ் போடுவே. ஏன்னா ப்ரொடெக்டிவ் டியூட்டியே பிசிடிக்கு மேல தான் போடுவாங்க. ரைட்டா? So okay, man. Next one, safeguarding duty under NAB 8B. 8B is for bulk. Countervailing duty under 9. 9 is for price. Sir, anti is for BP. That is bulk and price. Anti என்ன வந்திருக்காமா? BP வந்திருக்காமா? anti என்ன வந்திருக்காமா? BP வந்திருக்காமா? Right. Then SETIAM மீனான என்ன சார் இது? Integrated tax under section 37 and GST compensation cess under section 39. All the types of custom duty has been comes to an. In the coming slot, my dear lovable students, we will be doing the what valuation along with the valuation rules. Hello, sir. Have a proper revision up to this, man. If that is the case, you will be having a pakka understanding of customs. I'll be waiting here. Take a 15-20 minutes time, pause the video, revise that, then continue the lecture. The level of understanding will. Sir, till now we have discussed the 4 ways of import. First way of import is by way of baggage. The second way of import is by way of postal. The third way of import is by way of stores. The fourth way is actual import. What import? If you are actually importing, my dear lovable students, being an importer or exporter, you are supposed to follow the customs valuation. What valuation? That valuation of goods based on section 14. Section what? 14. If you see, section 15 is the value of supply and in GST, and section 14 is the value of supply in customs. In what? Customs. So value for the purpose of customs shall be transaction value as per 14 subsection. What? Transaction value as per 14? Tariff value as per section 14 subsection 2. So there are 2 values are there. Number 1, transaction value and transaction value as per 14 subsection 1 and tariff value as per section 14 subsection. The default mode is the declared what value plus elements that are to be added under the law. That means, my dear lovable students, if SRS conditions are satisfied, I'm just recalling the GST provision, there should be supply of goods or services or both. Such supply should be to an unrelated person and price should be the. If SRS condition has been satisfied, transaction value is equal to. If sir, similarly IRS condition has been satisfied, IRS condition has been, there should be an import of goods. Such import should be from an unrelated person and price should be the. If IRS condition has been satisfied, transaction value is equal to assessable value. Transaction value is equal to. Sir, what is transaction value? Transaction value means price actually paid or payable. Price actually. When goods are exported from or to India. That means if you are, sir, either bringing the goods to India or taking the goods from India to outside India, what is the actual transaction value you are paying? That will be the transaction value. Price actually what or what? Paid or. Then for delivery at the time and place of exportation or what? And it should be, this is what there should be import or export of goods. Then sold to a what party? The person should not be a related person and price should be the what consideration? Price should be the additional obligation if board believes that value may not be declared what? Truthfully. That means, my dear lovable students, if IRS condition satisfied, I stands for both import and export. There should be import or export of goods. Such import or export should be to an unrelated person. Price should be the. If IRS condition satisfied, transaction value is equal to. Transaction value means price actually paid or for delivery at the time and place of exportation or that means till the place of importation or till the place of exportation, whatever price actually paid or payable should form part of the what value? Transaction. Now coming to what is tariff value? Okay, transaction value. Okay, fine. What is what value? Sir, CBIC may notify tariff value for any class of imported or what goods. For certain goods, CBIC will say that the tariff value will be 50,000. The tariff value will be 10,000. Once for a notified goods, tariff value has been declared by whom? CBIC. When tariff value are fixed, then duty to be chargeable with reference to such what value? That means don't go behind the transaction value. You have to go behind the what value?
tariff value. So 14 subsection 2 as an overriding effect on 14 subsection. So for all the product, government would not have fixed the what value? Tariff value. For any product, tariff value is available, then you should not go behind the transaction value. You have to follow 14 subsection 2 instead of 14 subsection 1. Comfortable, sir? Now I am moving into the rule 3, which is general rule. Which is what rule? Determination of method of valuation. I will tell you, man, assessable value in case of import is equal to SIF price. What price? Cost, insurance and freight. Tell me cost, insurance and... So if you are importing a product, on SIF value, you are supposed to pay the basic custom duty. From there onwards, down the line item, you know, are you really with me? So SIF value, so assessable value in case of import is equal to what price? So customs FOB, what FOB? What they are saying at CIF, tell me. C stands for cost. C stands for cost, means customs FOB. Cost means I stands for insurance. I stands for plus freight. So CIF, C stands for cost, I stands for insurance, F stands for... Sir, what is cost? FOB price for the importer. FOB price for the... Plus adjustment under rule 10 sub rule 1. Sir, plus adjustment under... Sir, in GST, we will be taking 15 subsection 1, which is nothing but the what value? Transaction value. To that 15 subsection 1, we will be adding 15 subsection 2 and minus 15 subsection 3. You will get the water supply. These are called as adjustment under rule 10 sub rule 1, which is nothing but ISCA, which is nothing but incidental expenses. Subsidy other than government subsidy. Charges collected for delayed payment of consideration. Amount incurred by a recipient on behalf of... Okay, man. So, first you have to take the cost. Cost means what? FOB price. Cost means what? And adjustment under rule 10 sub rule 1. And adjustment under... And you have to insurance, add insurance and freight. You have to add insurance and you just think, man, what is, sir, what we are going to do, the action, what we are going to do is what? Import. Once you import one product, my dear lovable students, you are supposed to pay what duty? Customs duty. On import, you are supposed to pay custom duty on what? SIF. Cost, insurance and it has to be classified into 3 categories: cost, insurance and freight. Cost means what cost, man? Customs FOB. What FOB? Sir, you have to take customs FOB plus rule 10 sub rule 1 adjustment. Rule 10, then insurance. What, man? And what, man? Freight. These two are explained in rule 10 sub rule 2 adjustment. Rule 10. Okay, man. Coming back to the NSR discussion, man. Insurance, sir. Rule 10 sub rule 2 adjustment. Rule 10 sub rule. Rule 10 sub rule. Plus freight, man. Rule 10 sub rule 2. Sir, that insurance may be ascertainable or not ascertainable. Tell me, ascertainable or... If insurance are ascertainable, you have to take the actuals. You have to take the... If insurance are not ascertainable, 1.125% of customs FOB. Tell me, 1.125% of... 1.125% of customs FOB. Tell me, 1.125% of... If customs FOB is unascertainable, then 1.125% of customs FOB plus transportation cost. Customs FOB plus... That means, sir, insurance may be ascertainable or unascertainable. If insurance is ascertainable, you have to take the... If insurance is not ascertainable, 1.125% of the... If customs FOB is not available, but customs FOB plus freight is available, then 1.125% of customs FOB plus on that cumulative value, you have to apply the 1 point. Okay, man. With regard to freight, man, sir, freight classified into how many category? 2 category. Again, ascertainable and non-ascertainable. Sir, ascertainable means you have to check what freight it is, whether it is air freight or other than air freight, right, sir? If it is air freight, then actual or 20% of customs FOB, whichever is lower. Actual or 20% of customs FOB, whichever is actual or 20% of customs FOB, whichever is. Whereas other freight means actual you can take, there is no restriction of 20% of what FOB. My dear lovable students, if the freight is not ascertainable, 20% of what FOB.
it will be like 1.125% of the customs FOB. Here it is 20% of the. Sir, if 20%, if the customs FOB is what ascertainable, then 1.125% of the customs FOB plus insurance. If you know customs FOB plus what? Insurance. Hello, sir. Then you have to apply 20% of the customs FOB plus insurance. That means here, if insurance is not available, 1.125% of the customs FOB. But if customs FOB is not ascertainable, but customs FOB plus freight is ascertainable, then 1.125% of the customs FOB plus freight. The same way, if the freight is unascertainable, 20% of what FOB? Customs FOB. Hello, sir. 20% of what FOB? Customs. Sir, if the customs FOB is unascertainable, then what is ascertainable? Customs FOB plus insurance is ascertainable. On the total value, you have to put the 20%. Are you ready with me? PV cannot be accepted in these four circumstances. Sir, we all understood that if IRS condition has been satisfied, transaction value is equal to what value? But in these four circumstances, we will not accept the what value? There is restriction on the buyer for disposal of goods. That is, a person who are situated outside India is putting a restriction that this is the way in which you are supposed to sell the goods in India. Number two, sale is subject to what condition? You are supposed to sell at this price. You are supposed to sell at this area. Like that, some condition the person who are situated outside India is putting. Buyer and seller is what? Related. Sir, transaction value is accepted even if such relationship does not influence the what? That means even though buyer and seller are what? Related. If the relationship is not affecting the price, we will accept the what value? No consideration will accrue to the seller after Rule 10 what? Adjustments. Sir, no consideration will accrue to the seller in the sense means after he sell the goods to India, sir, when the importer is selling that goods in India, there should not be any additional consideration to the person who are situated outside India, like any royalty or something should not be paid after import. Are you all really with me? Now, very important, man, conversion date and currency under section what or what? Okay, man, I understood that. I am an importer. I am importing a product from outside India. On the SIF value, I am supposed to pay the custom duty. SIF stands for cost, insurance and freight. Hello, sir. Cost means what? FOB, customs FOB. Hello, sir. Customs FOB means FOB price for the importer plus adjustments under Rule 10, sub Rule 1. Plus, you have to add the insurance. Insurance may be ascertainable or unascertainable. If insurance is ascertainable, goodbye. Actuals you have to take. If it is non-ascertainable, 1.125% of the customs FOB. Freight as per Rule 10, sub Rule 2. Sir, ascertainable, not ascertainable. Freight ascertainable. You have to check whether it is air freight or. If it is air freight, you have to restrict to 20% of the customs FOB. If other than air freight, you can take the. If not ascertainable, 20% of the customs FOB, you are supposed to be taken. Are you really with me? I'm moving into conversion date and currency under section 15 and 16. There are two sections are there. Section 15 and what section? Section 15 and what section? That means, my dear lovable students, you will be getting a foreign currency bill, right? You have to convert the foreign currency. What is a relevant date? What is a relevant? Conversion rate for valuation under customs law, only rate notified by dash will be considered. Don't consider the rate issued by RBI and all. This is the rate which has to be issued by who has to be taken. Because this is not valuation rules in the GST that RBI reference rate available, RBI reference rate not available. Both the currencies are not in Indian currency. Like that and all, you are not supposed to take, man. Here you have to take the rate which has been issued by what? Okay, man. So what is a rate for import of goods under section what? 15. Sir, if cleared for what consumption? Home consumption. Under section what? 46. We all know that under section 47, they will pass an order for what consumption? Home consumption. That means you have filed a bill of entry for what consumption? Home consumption. Then taken on the date of filing the what of entry? Or entry in what? Whichever is later. Whichever is later. Whichever is. That means, my dear lovable students, if you are importing a goods, if you are going to be cleared for what consumption? Home consumption. What is the relevant date? What is the relevant? What is the relevant? To determine the relevant rate. To determine the relevant. What is the relevant date? To determine the relevant rate. Then the date of filing the what of entry. Or entry in what? Whichever is later. So for warehousing, taken on date of filing the what of entry.
For what consumption? Because when you are putting the goods inside the warehouse, you are not supposed to pay duty at all. Are you all really with me? Sir, whenever you are filing a date of filing the what of entry? For what consumption? On that date, what is the customs rate? That will be the rate on which you are supposed to make the other cases, man. Date of payment of duty. Whenever you are making the payment, you are supposed to, that date you are supposed to take. Sir, what is the rate for export of goods under section what? 16. So if you are importing goods, section 15 will be applicable. For export of goods, section 16 will be. If the goods export entered for export taken on date of Leo, that is what export order. Under section what? That means the date of passing the Leo is the relevant date for determining the relevant rate. Are you agree with me? Any other goods means date of payment of duty. So you will be doing two action. Either you will be importing or you will be what? If you are importing and if you are clearing the goods for what consumption? Date of filing the bill of entry under section 46 or entry invert, whichever is. Sir, if you are putting the goods inside the warehouse, you are not supposed to pay the duty. But when you are clearing that goods for the what consumption? Date of filing the bill of entry for home consumption is the relevant date to find out the relevant rate. Other cases, if a case is not covered in these two cases, man, then rate of payment of, it's like miscellaneous cases, man. Rate for export of goods under section what? 16. Goods entered for export means taken on, sir, date of what? Let export order. Leo under section what? Any other goods, man, date of payment of duty. Date of payment of what? Sir, rule 2, sub rule 1, place of importation. Custom station where goods are what for? Either deposit in the warehouse or clearance for what consumption? Sir, everyone is having a doubt that what is the what of importation, place of importation. Sir, where you are bringing the goods, either to deposit in the what house. For example, if you are importing, after importing, you are putting the goods here. For what purpose? To deposit in what house? Then this is called as place of importation. Or clearance for what consumption? You are, sir, bringing the goods to here. From here only you are going to clear it to the what consumption? Then that particular place will be called as place of importation. What is the relevance of place of importation? Till the place of importation, whatever cost you have incurred should form part of assessable value. Are you really with me? Till the place of importation. Till the place of importation. That is the only one logic you need to get the 7 mark in examination. That means once you understand what of importation, place of importation, game over. Whatever cost you incurred till the place of importation should form part of assessable value. Are you really with me? Now, sir, as per rule 2, sub rule 2, we all know that in order to take the transaction value as the assessable value, IRS condition should be, IRS in the sense means there should be import or export of goods. Such import or export should be from what person? Unrelated person. That means who and all are related person. Related person are any person including what person? If such person are officers or directors of one another's business, legally recognized partner, employer and employee, members of the what family? Sir, one person controls the other, together controls the what party? Third party, either directly or under common control directly or indirectly by what person? Or such a third party hold how much percentage? In GST it is 25%, but in customs it is 5% or both. More than or equal to how much percentage? 5% or both. In customs it is how much percentage? Or one person controls the other, or one of them is the sole agent, sole distributor or sole concessioner of the other. Hello, sir. Sir, we are having different terms, sir. X factory price. What price, man? There is nothing but, man, what is our valuation principle? If you understand one logic, valuation comes to an end. You should know the place called as what of importation. Till the place of importation, whatever cost you have incurred should form part of the assessable value. Comfortable, sir? Now, X factory price. What price? Price at the gate of what factory? For example, if you are going to import, means there will be an exporter who is situated where? Outside India. He will be having a factory. That person will be having what gate? Factory gate. What cost he has incurred till the factory gate is called as what factory price? Sir, from X factory price, it will not walk and come to India. You have to incur so much cost. Right, man? No, sir, FOB. What OB? Free on board. Tell me. Freight on board or free on board. Sir, freight on board. Price of the freight placed on board for what? Shipment. Include transportation, loading cost till the what? Port. Till the what?
Okay, man. Sir, cost, insurance, freight. Price of the goods for the what? Buyer. Include all costs incurred till the place of what? So this is your what of importation, place of, till the place of importation, whatever cost you have incurred should form part of the what value? That is called as SIP. That is called as what? Cost, insurance, freight. That cost only, sir, what value, man? Customs FOB plus Rule 10 sub Rule 1 adjustment. And insurance and freight are covered in Rule 10 sub Rule 2 adjustment. Are you really with me? Now question arises how to determine the what? SIP. Sir, FOB of the importer. FOB of the plus Rule 10 sub Rule 1 adjustment is equal to what FOB? Customs FOB plus insurance plus freight is equal to cost, insurance and custom duty is chargeable on the SIP. My dear lovable students, if you are importing, import will be levied on what? SIP. And if you are exporting, if you are what? Exporting, my dear lovable students, sir, it will be leviable on FOB. It will be leviable on what? So for import, you are liable to pay import duty on SIP. For export, you are liable to pay export duty on free on board or freight or board. Are you really with me? Now I am coming to Rule 10 sub Rule 1 adjustment, because we have to take the what FOB? Customs FOB. Sir, plus we have to do the Rule 10 sub Rule 1 adjustment, right? What is the Rule 10 sub Rule 1 adjustment? Commission. All commission should be included except what commission? But buying commission should not be included in the assessable value. Then cost of container packing, everything should be included. This is called as incidental expenses. What expenses? All incidental expenses should be included. So commission other than what commission? Buying commission should not be included in the assessable value. Then engineering work, design work undertaken elsewhere in India, material, dyes, consumable used in the produce and supplied are reduced or what of cost. For example, we have sent some material to the exporter who are situated what? Outside India. Because of that, the value of import has been what? Reduced. Then that material cost should be included in the value of supply. Sir, royalty and license fee as a what of sale? Condition of sale should be included as per Rule 10 sub Rule, or any other proceeds or payment as a what of sale accruing to seller, what to salesman, subsequent to sale. Subsequent to what? So basically, sir, ISCA, that is a shortcut, man. I stands for incidental expenses. I stands for the next one, man, subsequent sales. If you are making anything, then that has to be included. Are you really with me? Then, sir, any cost-free item, any what item? Like material or what produced dyes, consumables or used in the production which has been supplied by the importer who are in India. Are you really with me? And the last one, man, royalty and license fee as a what of sale, condition of sale. So basically, sir, we have to take the what FOB. You have to add the ISCA. This is what? Rule 10 sub Rule 1 adjustment. What is ISCA? I stands for incidental expenses. Incidental expenses, commission other than what commission? And S stands for subsequent to sale. Any cost incurred what to sale, man? Subsequent to sale. Next one, any cost incurred by the recipient on behalf of the supplier. That means for on behalf of supplier, the recipient has supplied some raw material, should be included in the assessable value. And royalty and license fee as a what of sale, man, condition of sale. Sir, any commission paid to what agent? Local agent of the seller in India is includable in the what? Cost. That means buying cost means importer is paying commission to the importer's agent. Whose agent? If the importer has paid the commission to the exporter's agent who are situated in India, it should be included in the what value. Since it is a payment made by buyer on behalf of the what? Supplier. However, commission paid to agent of the buyer is not added. Such commission is called as what commission? Sir, Rule 10 sub Rule 2 include transportation cost, loading, unloading, handling charge up to the place of importation and what cost? Because Rule 10 sub Rule 1 is what? ISCA. Rule 10 sub Rule 2, two items are there. Two items are there. Two items are there. That is if. What is if? Insurance and freight. So if you add the C, it will become SIP. On that SIP only, you are liable to pay the customs duty. Are you really with me? Sir, if IRS condition has not been satisfied, IRS condition has not been, or sir, even though IRS condition has been
You have imported certain product. Hello, sir. Then as per rule number 11, you have to declare the value. The importer has to declare that. As per rule number 11, declaration to be furnished by the importer or his own, disclosing full and accurate details of what goods, any other documents or information as deemed necessary by PO should be furnished. So, if you are an importer, if you import any goods, as per rule number 11, you have to give a declaration saying that this much goods from this country with this much value on this date I have imported. Are you all really with me? So, after you do the self-assessment under section 17, when you are filing the what of entry, bill of entry, that is called as basically declaration and all they are meaning. Hello, sir. Now the proper officer will go through, that is what rule number what? 12. PO may dash the value. He may say that your self-declaration and all put it on dustbin. For this goods imported, this is not the value. I will say that IRS condition has not been satisfied. If he doubts the accuracy and truthfulness of the transaction value furnished under rule 3 sub-rule 1, such rejection can take place due to the what reason? Any identical or similar goods were imported at the same time in comparable quantity and quality at substantially what price? Sir, yesterday only 100 mobiles has been imported by that guy for 10,000 rupees, but today you are declaring at 5,000 rupees. I can't accept this value, put it on. That's been, or any abnormal discount or reduction from price or special discount to what agent? Exclusion. Why this much discount has been provided? I think that price has been affected. There is a scope of 8B or 9 or 9A. Sir, that means this value I am not ready to accept. I am going to reject the value declared by you. Or misdeclaration of goods description. Actually, you have imported steel and you are declaring it as plastic because just to, sir, enjoy 5% benefit instead of 25%. Or quality, quantity, country of origin or year of production or what? Or non-declaration of goods brand or grade or what? Specification. Fraudulent or manipulated documents. In these circumstances and all, my dear lovable students, by stepping under rule number 12, customs officer will reject the value. Will reject the. Once he has reject the value, then, so first as per rule number 3, as per rule number, which is general rule, which is what rule? Transaction value plus rule 10 adjustment is equal to assessable value. In that rule 10 adjustment, you are having rule 10 sub rule 1 adjustment, that is ISCA. Rule 10 sub rule 2 adjustment, which are if, which is insurance and freight. Hello, sir. If that value will be declared as per rule number what? 11. If that value has been rejected under rule number what? 12. That is assessable value subject to rule 12. That is rejection of right of rejection by the customs officer, proper officer, right? So first you have to do the import. Once you do the import, if you are believing that IRS condition has been satisfied, then you have to declare a value. Hello, sir. Once you declare a value, sir, under rule number 11, that value may be accepted or what? Rejected. If that value accepted, then on SIF value you are liable to pay the customs duty. If that value has been rejected under rule number 12, then the customs officer will step in under rule number 4. Then valuation rules will be applicable. Are you really with me? What that valuation rules is saying that where the value is not determinable as per rule number what? 3. That means rule number 3. That means transaction value is not equal to transaction value of the identical goods. Transaction value of the, that is same quality, quantity, same kind, same time, same destination country has to be adopted. What they are saying is, my dear lovable students, if the transaction value declared by you has been rejected, hello, then yesterday, same time, same price, same quantity, same country, sir, someone would have imported, that price will be taken as the what value? Transaction value. Basically, they are saying about the cup method. Are you, what method? Cup method. In case of difference in date, quantity, quality, composition and design, domestic freight and insurance freight, same shall be adjusted by the PO. That is called as functional differences. If there is any difference in all these things, the PO will itself will make the demonstrate evidence. If there is more than one transaction value, lowest value should be considered. Lowest value should be. But you understood that no one apps are imported the same Apple phone. Same Apple phone. So identical goods are not available. Then you have to step into rule number what? Sir, value is not determinable as per rule number 3 and rule number what? Transaction value of the similar goods. Valuation is same as what value? Same rules you have to follow, man. Identical value. So what is rule 3? General rule. What 3? Rule 3, general rule. What is rule 4? Transaction value of the identical goods. From there only the customs valuation rules are starting. How we are rule number 27, 28 and all in GST. The same way rule number 4 only, sir, valuation rules are starting. That is a first rule. That is a
That's why valuation of identical goods. Valuation of what goods? That is the first goods. First goods. That is why it is called as what? Identical goods. Rule number 5A, you write the 5. How you will write the 5? Like this only you will write the 5, right? Similar goods. What goods? That's why rule number 5 is what goods, man? Similar goods. So if rule 3, which is general rule, rule 4, identical goods are not applicable, rule number 5 will be, sir, don't take the iPhone itself. You check whether, sir, if Samsung has been imported by any person, if identical goods are not available, you have to go back in the similar goods. Are you all really with me? Valuation principles are same. Now rule number what? 6. Rule number what? Where the value is not determinable as per rule 3, rule 4, rule 5, at importer's request, order of application of rule is reversed as rule number 8 and rule number what? That means rule 3 not applicable, rule 4 not applicable, rule 5 not applicable. Then rule number 6 is saying that you can apply rule number 8, then you can apply rule number what? So rule number 6 is like traffic police. Rule number 6 is like what? Don't go in the same order. Are you all really with me? You can jump. Hello, sir. They are saying that after rule number 5, you can jump to rule number what? 8. Then you come back to rule number what? 7. At your discretion, at your option, if you want. What is rule number 7? Deductive method. What method? What method? That means you have to minus. That is called deductive method. Rule number 8, computed method. You have to add. You have to what? Sir, to determine value of goods of identical or what goods? How you have to find out the deductive method? First, you have to find out the value of the identical or what goods. Add unit price of imported goods sold to the greatest aggregate quantity GAQ to the what person. Less commission, profit, general sales expense, transportation costs, insurance, customs duty, and what duty? If no goods were not imported at the same time, then consider the earliest date after importation, but not later than how many days? That means, sir, what is the actual selling price in India? From that actual selling price, what are the post-importation costs? What are the? All the post-importation costs has to be reduced. Then you will reach to, sir, cost at the place of importation. That you have to take as accessible value. Now, what value, man? Computed value. That means nothing but you have to add the cost of production, manufacture, processing, cost of brand, design, profit, and general expense, and all other item as per rule 10 sub rule 1 adjustment. That means this is your what of importation, place of importation. Whatever cost they have incurred till the what of importation have to be manually added, called as what value? Computed value. So if you are taking the value here and if you are minusing to get the value at here, that is called as deductive method. If you are taking the value from here to here, that is called as computed method. This is what rule number what? 7 and 8. Rule number 9 is what value? Residual value. Residual method is used if value is not determinable under any other methods. If you are not able to find out the accessible value under any other methods, then rule number NSR 9 will be applicable. Value is determined by reasonable means with consistent principle, and general provision shall be less than or equal to what price? It will be determined by the reasonable means. In the sense means, again, you have go back to the IRS condition has been satisfied. Transaction value is equal to what value? Accessible value. Then you have to do the rule 10 sub rule 1 adjustment, rule 10 sub rule 2 adjustment, which is if number 1 is what? Insurance and freight. Rule number 11 and rule number 12 we have already discussed. Right, man? Sir, if you are exporting goods, that means if you are taking goods from India to outside India, this is the order of application. Rule number 3, general rule. What rule? The same thing, man. Transaction value plus rule 10 adjustment is equal to what value? Subject to rule number 8, right of rejection by what officer? Instead of rule number 12, they have kept it as rule number 8. Therefore, import rule number 12 is the right, man. Sir, in case of export also, if sir, ERS condition has not been satisfied, what condition? Yeah. In case of import, it is IRS condition. In case of export, it is, that should be export of goods. Such export, it should be to an unrelated person and price should be there. Rule number 4 is saying that where value is not determinable as per rule 3. What is rule 3? General rule. Transaction value of the what goods? Same rule for there also, here also. Same quantity, same quality, same kind, same time, same destination country. Hello, sir. If there is a difference in date, quantity, composition, design, and domestic freight and insurance charges, same shall be adjusted by PO based on the what evidence. If there is more than one transaction value, lowest value has to be considered. That means ditto same. Rule number 4 for import and what? Export. Sir, rule number 5 is actually what goods? Similar goods. There is no such option here. Sir, rule number 5 is what value? Computed value. What value? Sir, computed value. We can't have deductive value because once after complete your what? Export, you don't know at what price they are selling, right, man? From there we can minus to find out the
Sir, in a sir, place of export, place of what export? Are you really with me? But we can find out the what man computed value, because whatever cost you have incurred in India, if you add, you will get the assessable value. Comfortable, sir? Add cost of production, manufacture, processing cost, cost of branded design, profit and general expense, and all other rule 10 adjustment. Rule 6 is what value? Residual value is used if the value is not determinable under what any other method. If you are not able to find out the assessable value by applying rule number 4, rule number 5, then you can have to apply rule number 6. Sir, value is determined by reasonable means with consistent principles and general provisions and shall be less than or equal to what value? Normal value. That means you have to take the transaction value is equal to what value? Ready with rule 10 sub rule 1 adjustment and rule 10 sub rule. Rule number 7 is declaration. Sir, in rule number 11 of import, it is what? Declaration. Rule number 7 of export, it is what? Declaration. To be furnished by the exporter or his agent, disclosing full and accurate details of export goods. Any other document or information as necessary by PO should be furnished. PO can dash the value. If you doubt the accuracy and truthfulness of the transaction furnished under rule 3, sub rule 1. Are you really with me? With this background, we are moving into some questions of the customs valuation man. Sir, illustration. Compute the assessable value from the what information? Following information. FOB value of the machine. How much UK pound? 1 lakh UK pound. That means FOB value is available. Mangala. Cost of insurance, cost of transport, loading and unloading, handling charges associated with the delivery of imported goods to the place of importation are not. That means insurance is not ascertainable. 1.125% of unloading and handling charges at the place of importation, put it on dustbin, because till the cost of place of importation has to be included, not at the place of importation. Exchange rate notified by CBIC. Yes, sir. Only the exchange rate which has been notified by CBIC has to be taken. How much per UK pound? Sir, you take what is the FOB value, man? 1 lakh. Add cost of transport, insurance and all. Available, not available, not available. If freight is not available, 20% of FOB. Here FOB means what FOB? Customs FOB. Add cost of insurance. Is insurance available, not available? 1.125% of customs FOB. So 1 lakh into 1.125%. Right, sir. SIP value being what value? Assessable value 1,21,100. Exchange rate has been notified by the CBIC. So you will get the SIP value being assessable value in Indian rupee comes to, sir, 1 lakh 9,000, 1 crore 9 lakh, sir, 1,250. Unloading and handling charges at the place of importation shall not form part of the assessable value of goods. Comfortable, sir? Yes, sir. I am moving into illustration number 2. Sir, from the particulars given below, find out the assessable value of the what goods under the Customs Act. Cost of machine at the factory of the exporter. How much dollar? 10,000. This is called as ex-factory price. What price, man? Transportation charges from the factory of exporter to the port of shipment. Will you include, sir? Yes, sir. Because till the place of importation, whatever cost you are incurring should form part of the assessable value. Handling charges paid for loading the machine in the ship. Will you include, sir? Buying commission. We should not include that, because buying commission has been paid by the importer for the agent of the importer. Are you all ready with me? But for the agent of the exporter, it has to be included. Buying commission means the commission paid by the importer for the agent of the importer. Exchange rate to be considered. They themselves, sorry, freight charges from exporting country to India. Will you be included, sir? Yes, sir. Hello, sir. Yes, sir. Here they said that shipment. Shipment means it's not air freight. No need to, sir, restrict to 20%. You can take the actual. Exchange rate to be considered is 60. It's a straightforward question, man. What is the cost of machine at the factory? 10,000 US dollar. Transportation charges is, sir, 500. Shall we take the actual? Yes, sir. Handling charges 50. So FOB free on board is 10,550. This is free on board or freight on board, whatever it may be. Buying commission will not include that, man. Freight charges up to India should be included. Insurance not given in the question. So 1.125% of what FOB? This is called as customs FOB. 10,000 what? What 50? 550. On that you have to apply 1.125%. You are be getting 118.69. So the SIP value in foreign currency will be 11,668. That you have to convert using the exchange rate of 60. You will be getting 7,121. Are you all really with me? Start this notes and all you have to read, man. I'm moving into illustration, man. The assessable value of an item imported is how much lakh? 1 lakh. Okay, they themselves given the what value? Assessable value. Basic custom duty is 20%. SW is 10% on what duty? No GST compensation cess is leviable. There is no need that every case GST compensation less has to be levied. Compute the amount of total custom duty payable. State the amount of credit available to the importer and how it can be utilized by him. Sir, what is assessable value given? 1 lakh. What is the basic custom duty? 20,000. Add SWS at 10%. Come to how much? 2,000.
So total value for IGST under 3.7 is 1,22,000. This 1,22,000 is actually value as per 3.8. Are you able to remember, sir? Now IGST under 3.7 of the customs tariff act at 12% of 1,22,000. Here the IGST rate has not been given, so 12% is the rate, man. IGST rate comes to 14,000 what 40 640. So total importer cost comes to 1,36,000 and 640. So what are the total custom duty payable? Basic custom duty 20,000. Social welfare surcharge of how much? 2,000. IGST of 14,000 what 40. Total comes to 36,000 and the total credit available to the importer shall be equal to the what? IGST under 3.7 of the what act. That means whatever IGST they are paying under what 7? 3.7 can be taken as IGST and it can be utilized for payment of what? GST. That is against IGST payable or CGST or what? SGST payable. Any manner or any proportion, but it has to be exhausted. That's the rules they are asking. Are you really with me? My basic question to you, can BCD can be taken as, sir, ITC? No, sir. SWS can be taken as ITC? No, sir. Can IGST paid under 3.7 can be taken as ITC? Yes, yes, sir. I'm moving into next illustration, man. 15 chalices were imported for charitable distribution in India by XY Charitable Trust. That means there is no transaction value. Are you really with me? Because they have imported for what purpose? Charitable purpose. The trust did not pay either for the cost of the goods or for the design and development charges. That means there is no consideration at all. If there is no consideration, there is no GST. That is GST. But if there is no consideration, still there is customs. That is what it is, customs. Are you really with me? Which was borne by the supplier. The customs officer computer is FOB value at how much rupees, man? Including design and charges. That means inside this 20,000, what is there? Which was accepted by the trust. That means that 20,000 US dollar has to be taken as the FOB, which is FOB. Now other details obtained were as follows. Freight, air freight, sir, 4,500, but it should be restricted to 20% of what FOB? Design and development charges, already they have given that it is included. After including that only they got the 20,000. So this 2,500 put it on. Commission payable to an agent in India, 12,500. Are you really with me? Sir, commission paid to an agent in India means whose agent? Exporter's agent who are situated in India. Hello, sir. Is this the buying commission, sir? No, sir. So this is a cost to be incurred by the supplier. Amount incurred by the recipient on behalf of the supplier should be added. So this 12,500, have they given in Indian currency, sir? Add commission payable to agent in India. This is the agent of the exporter. It is a responsibility of the exporter to pay the commission. But Mundri Kotamari, the importer has paid the commission. That means, my dear lovable students, hello, sir. That amount should form part of the assessable value with an explanation that cost incurred by the recipient on behalf of the supplier. Exchange rate, various exchange rate has been given and the rate of custom duty, you just check. Date of filing bill of entry is 89 and date of entry inward is 39. You have to take whichever is later, correct? So 89 or 39, whichever is later comes to 39. What is the BCD percentage? 30%. Sir, exchange rate, there is no comparison on the date of filing the end of entry. Bill of entry, only one date is there. Sir, for customs duty, either the date of filing the bill of entry or entry inward, whichever is. But for exchange rate, there is only one date is there. The relevant date is date of filing the what of entry, bill of entry. That means you have to convert at 60 rupees. You have to convert at what? Since you are making payment in India, you will be converting in the top itself, man. 60 per dollar will be the relevant date. Are you really with me? Integrated tax payable under 3.7 of the Customs Tariff Act, 12%. SWS as applicable. What is applicable rate, man? Compute the assessable value and the amount of custom duty payable under the Customs Act. Make suitable assumptions were required. Working note should form part of your answer. First, you have to take the FOB value computed by the what officer. That value includes designing and development charges of how much US dollar. Exchange rate, man. What is a relevant exchange rate? So FOB value in Indian rupee you will get called as how much lakh? 12 lakh. Add commission payable to agent in India. Is it a buying commission? No. Hence, it has to be included. Are you really with me? So FOB charges as per customs. This is otherwise called as what FOB? Customs FOB. You have to add air freight. Since it is air freight, it should be restricted to 20% of the customs FOB. So customs FOB into 20%. Are you really with me? Add insurance 1.125% of the customs FOB. You will be getting some value. So SIF value for what purpose, man? Customs purpose. Since this is already in Indian currency, no need of again conversion is required. Right, man? On that BCD at how much percentage? 30%. Because as per section 15 of the Customs Act, the relevant date for the relevant rate is the date of filing of the bill of entry or entry inward, whichever is later. Whichever is what? Later. Whichever is what? Later. Are you really with me?
Sir, add on that SWS at the rate of how much percent? 10%. You will get the total. On this total, you have to levy the IGST under what 7? Because 37 IGST, you have to levy on the total amount because all taxes, including excluding GST, other than GST. So total custom duty you will be getting. Comfortable, sir? This is an ICA question, one good question. This is backpack import goods from a UK supplier by what? Air, which was contract on SIF basis. So already they have given the SIF. However, there were changes in price in the what market, man? International market between the date of contract and what importation. As a result of several negotiations, the parties agreed for negotiated price payable as follows. Appreciate Pandriya. Sir, SIF value, these all are contract price, these are changed price, these all are negotiated price. Contract price, put it on. Changed price, put it on. This is a finally negotiated price because price actually paid or payable. I will pay only the negotiated price. Then why I have to take the contract price and the changed price? Put it on. Okay, man. Fantastic to the core. Other details for computing the assessable value and duty payable are tabled below. Vendor inspection charges not required under the contract for making the goods ready for shipment. Sir, Euro 600. Sir, no need to include in the assessable value because it is not incurred as per the what at all. Contract at all. If it is not as per the contract, then the recipient will not make the payment. Are you all really with me? For whatever you are doing, I can't make the payment. Whatever I said only, I will make the payment. Are you all really with me? Sir, commission payable to a local agent at 1% of the FOB in what currency? Is this a buying commission? No, sir. Because this is a what agent? Local agent. Whose agent? Exporters agent who are situated in India. Date of filing bill of entry is 1812 and date of arrival is 15/2. Whichever is what? Later. You tell me 1812 or 15/2? 18/2. On that rate, BCD is how much percent? 10%. This is as per section 15 of the what act? Customs Act. But for exchange rate, we are having only date of what of entry, bill of entry, which is what not 2. So 102 is the relevant exchange rate. Interbank rate 1 UK is equal to 106. Put it on. Compute the assessable value and calculate basic custom duty payable by Mr. Backpack. Are you really with me? So I will not take the contract price. I will not take the change price. I have to take the negotiate. In that SIF value has been given. What value? I can't take the same SIF value because they have imported by what? Air. So since it is air, I have to check that whether the air freight has been restricted to what or what. So from this SIF value, I have to reduce first to what and what? Air freight and insurance. So from 5,500, I will be reducing 500 and 600. So I will be getting FOB value of 4,000. Then I will be converting exchange rate using 102. I will be getting FOB in INR comes to 4,48,000. Now add commission payable to a local agent 1% of the FOB. If I convert this much amount, I will be getting. Vendor charges, I will not make the payment. So the customs FOB will be this much. Are you all really with me? So they have given some FOB, put it on dustbin. From that NSR SIF, I have reduced the insurance and freight. I have added all the other costs. Then I got the customs FOB. Are you comfortable? From that customs FOB, my dear lovable students, I have to add the freight. Is the freight, sir, I know that it is air freight. Air freight should not exceed 20% of what FOB. So 51,000. Add insurance, actual has been given. Since actual has been given, there is no need to take 1.125%. SIF value being the assessable value is this much. Add basic custom duty at 10%. Add SWS at 10%. Sir, custom duty payable is this much. Are you all really with me? You have to read the notes, man. I hope that you are able to appreciate or understand. Next illustration, I'm moving, man. Sir, Care Energy Limited imported a lift from what? England at an invoice price of how much? 20 lakhs. How much lakhs, man? 20 lakhs. The assessee, no one will import at 20,000, right? The assessee has supplied raw material worth rupees how much? 5 lakh to the supplier for the manufacture of the what lift? Said lift. Are you really with me? That means the amount incurred by the recipient on behalf of the supplier should be included in the assessable value. So this 5 lakh has to be manually added. So 20 lakhs plus 5 lakhs comes to 25 lakhs. Due to safety reason, lift was not taken to the jetty in the port but was unloaded at the what aggregate. The charges incurred for such unloading amounting to how much? And cost incurred on transport of the lift from the outer anchorage to the jetty was how much? Importer was also required to pay ship demurrage charges of how much? Lift was imported at an actual cost of transport of 45,000 and insurance charge of 20,000. Compute its what value? Sir, whatever cost you have incurred till the place of importation should be. That means all items, whatever given the question, should be added. Nothing, man. Computation of assessable value. FOB value being what price, man? Invoice price, how much lakh? 20 lakh. Add raw material supplied as per Rule 10, Sub-Rule 1. Don't go for class and all. That means you will get 5 lakhs. That means FOB value comes to how much lakh? Add transportation under Rule 10, Sub-Rule 2, because if we will come, are you really with me? In that, if actual sea freight is 45,000, actually the lift is coming from what? England. From England to India, you paid how much rupees? 45,000. Are you really with me? Ship demurrage charges. Ship what charges? Whatever cost you have incurred till the place of importation should be included in the assessable value. So even it includes what charges also? Ship demurrage charges also. Letharage. What, man?
from the big boat, sir, they have unloaded to a small boat. Sir, for that they have incurred unloading amount how much, man? 25,000. Sir, actually it came in a ship. Are you really with me? Ship is not able to come to the jetty because of the low water. Hello, sir. So to the sea, a small boat would have gone. From the big boat, sir, they would have unloaded the goods to the water. Small boat. This is called as litterage. What, man? Litterage. So this litterage should be included in the assessable value. Next one, barge charges. What charges, man? From the small boat, they have to bring that item to the what? Port. How much rupees barge charges they paid? 50,000. You look at here, man. The transportation of lift from the outer anchorage to jetty was how much? From England to India, you paid only 45,000. Are you agree with me? But from India to India, that too, கால் நினைக்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும். அங்கிருந்து இங்கே லிஃப்ட் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு வாங்கிட்டாங்க? 50,000. Are you really with me? Yes, sir. பாலக்காடு டு சென்னைக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் 300 ரூபாய் கொடுத்தா போதும். அங்கிருந்து இங்க ஆட்டால 2000 ரூபாய். ரைட். Barge charges 50,000. Actual cost of insurance தந்தனால 1.125% எடுக்க வேண்டிய specific value being assessable value is 26,50,000. Are you really with me? Cost of transportation of imported goods include the ship demurrage charges or chartered vessel, litterage, and what charges? Barge charges. Comfortable, sir. With this customs valuation question comes to an end. I'm moving into the customs valuation rules question, man. Rules question means I'm going to apply rule 4, rule 5, rule 6, rule 7, rule 8. A consignment of 800 metric tons of edible oil of Malaysian origin was imported by a charitable organization in India for free distribution of below poverty line citizens in backward area under the scheme designed by the Food and Agriculture Organization. This being a special transaction, a nominal price of $10 plus metric ton was charged for the consignment. To cover the freight and insurance charges, put it on dustbin because there is no consideration. There is no consideration. Transaction value cannot be adopted as the assessable value. Customs House found out that at or about the time of importation of this gift consignment, there would be following import of the what oil? Edible oil of what origin? Since IRS condition has not been satisfied, we have to move into the valuation rules. Rule number 4 is saying that you have to see the what goods, man? Identical goods. Identical goods information has been given. Sir, in the same time, same NSR place, same quantity, similarly, same. Sir, 20 NSR has been imported, put it on dustbin. 100 has been imported, put it on dustbin. You can compare 500, 900, 400 and 780. Multiples are there. As per rule 4 and rule 5, if you are having multiple imports, you have to take the lowest. You tell me 200, 175, 180, 160. What is the lowest? So 160 should be adopted as the SIF value. What value? Since it is SIF, no need to again add insurance and what? Right. The rate of exchange on the relevant date was 85 and the rate of basic custom duty is 10% ad valorem. Ad valorem means value. There is no IGST and GST compensation. Sandosham. Calculate the amount of duty leviable on the consignment of the customs with appropriate assumptions and explanation where required. Sir, all these things are there, sir. Determination of transaction value and all. 20 and 100 should be put it on what? Dustbin. Remaining 4 consignment will be there for the consideration. In that 4 consignment, you have to choose the what? Lowest. What is the lowest, man? 160. So 800 metric ton into 160 comes to this much amount. You have to put the exchange rate. No need to add insurance and freight. You will be getting the SIF value in Indian currency. On that, sir, basic custom duty 10% and SWS 10%. You will get the total custom duty of this much amount. Are you all really with me? Now I'm moving into the next one, man. Sir, rule number 4 comes to an end. The same provisions are applicable for even rule number what also? 5 also. Rule number 6 anyway is a traffic police rule. No need that because rule number 8 will be applied in addition to in front of rule number what? 7. Mrs. XYZ Co imported goods declaring transaction value of 1000 per unit, which was rejected. Okay, as per rule number 11, they would have what? Declared. And as per rule number 12, it would have been rejected. Rule 4 and rule 5 of the import valuation rules are found inapplicable. Rule 4 not applicable, rule 5 not applicable. As no similar or identical goods are what in India? Mrs. XYZ company furnishes you the following data and requests you to compute the value of the imported goods as per rule number 7. What is rule number 7? What value? Deductive method. Sale price in India after value addition is 2100 inclusive of GST at how much percentage? So from that 2100, that will be 105%, right? So divided by minus 2100 minus 2100 divided by 105 into 5. What is that? 100. So from 2100, if you reduce 100, you will be getting how much? 2000. Sir, this is what? NSR 2000. This is a sale price before what? IGST. My dear lovable students, whatever cost you have incurred post importation should be reduced. That is called as what method? Deductive method. Commission to Indian agent on above sales 40% of the sale price before what? GST. What is the before selling price? 2000. 2000 into how much percent? 4%. 4% has come to how much? 80. Should be reduced. Then man, sir, value addition after import 50 has to be reduced. Freight and insurance from port of import to factory of importation 60 and 20. 60 plus 20 comes to 80. Has to be reduced. That is what method? General expense after importation 90 should be
reduced. Net profit margin normally earned by others also. 20% on what price? Selling price. 20% on sales means 1 by 5 on costa. Sales. 1 by 5 on sales. 20% means 1 by 5. Right, man? 1 by 5 on sales. Now you would have got the what price, man? Sale price. What is the sale price, man? 2000. Sir, 2000 divided by what? 5. Comes how much? 400. So 400 has to be reduced as the net profit margin in India. Are you really with me? Then, man, rate of basic custom duty 10%, IGST at 5%, under 37, SWS applicable, ITC is not admissible under the what law? GST law. So you would have reached here, man. From here onwards, you should be very careful. Come duty price inclusive of what? IGST. Sir, finally, only actually as per 37, you would have levied the IGST, right? So this has to be taken as 105%. This has to be taken as so IGST under 37 at 5%. So 1300 divided by 105 into what? 5. So that 5% if you reduce, you will get the come duty price exclusive of IGST on what? Import. Then this value has to be taken as 111% because 100% assessable value, 10% basic custom duty, 1% SWS. So that will be 111%. So this value divided by 111 divided by into 11. If you remove that basic custom duty inclusive of SWS, you will be getting the what value? Assessable value. Sir, these are some expected question for examination. Either they may check question from the valuation rules. Comfortable, sir? Now, Mr. X imported certain goods at a related person. That means IRS condition has not been. Mr. Paul of US and transaction value has been what? Rejected. Rule 4 and Rule 5 of the import valuation are rule found what? As no similar or identical goods are imported in India. Mr. X furnishes cost related date of import and requests customs authority to determine value accordingly as per rule number 8. The cost of material incurred by who's the person who was situated outside India? Paul. So whatever name Paul, you should be added. That is called as what method? Computer method. Cost of material incurred by Paul should be added. Fabrication charges incurred by Paul should be added. Other charges or expense incurred by Paul should be added. Other direct expense incurred by Paul should be added. Paul should be added. Freight from Mr. Paul's factory to US port should be added. Loading charge at US port should be added. Normal net profit margin of the Pole is 20% of FOB. You tell me is FOB means cost price or selling price? Selling price. So 20% on FOB means 1 by 5 on sales is equal to 1 by 4 on cost. You will be having cost only. So on that cost, you have to take the 1/4. Are you really with me? Air freight from US port. Sir, they have given air freight. So you have to restrict that to 20% of customs FOB. Insurance has been given, so you can take the actual insurance. Exchange rate has been given 80. Customs authorities are of the opinion that since value as per 7 can be determined at rupees how much lakh, there is no need to apply rule number 8. No. Rule number 6 is saying that you can apply rule number 8 first instead of rule number what? 7. Comfortable, sir. So you have to add all the cost of pole, man. Then you will be getting some assessable value. Sir, SIP value being the assessable value. On that, you have to put the exchange rate. You will be getting the assessable value under the customs. Are you all really with me? With this, we can say that we are through with customs valuation. So first, we have done, my dear lovable students, the types of customs duty. After the types of customs duty, we have done the customs valuation. You have to, sir, revise this and go through the relevant RTP and MTP and the ICA questions. That is more than enough for examination. So if you see the list of chapters, what we have completed till now, sir, we have in part number 1, we have completed introduction to what? Customs. Then import procedure, export procedure, payment through electronic cash ledger, transit and transshipment, assessment and audit of customs, passenger baggage rules, passenger baggage, yes sir, passenger baggage rules, taxability of postal article, taxability of stores. In part number 2, we have completed levy and exemption, types of custom duty and customs valuation. We are pending with warehousing and FTP. If we have completed that, we can say that we are done with the revision of what? Customs. Pause here, take 1 hour break, 2 hour break, revise all the question what is there in our material, plus revise all the question in the ICA study material and book back. And also, my dear lovable students, revise the current RTP and MTP and come back to warehouse. That warehouse will be a 4-mark question for examination. And also an FTP is going to be a 4-mark question for examination. I am waiting here to you to complete your revision. We will be doing warehouse after certain point of time. Yes, sir. We are doing the revision of warehouse. First, understand what is warehouse. Warehouse means it's a site or a building where
imported goods which are lying in the customs are deposited. For example, if you are importing the goods, instead of home consumption, if you want to store that goods for some point of time, you will keep in a site or building. Such a site or building are called as what? Warehouse. Sir, there are three terms are there. One is warehoused goods, next one is warehousing period, and warehouse keeper. Warehouse goods means goods which are deposited in the warehouse. Once you keep the goods inside the warehouse, such a goods are called as warehousing period. Period during which the goods are deposited without payment of duty is called as what period? That means if the goods are inside warehouse, you are not supposed to what? Pay the duty. இப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்கும்போது நம்ம டியூட்டி பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த பீரியட் நம்ம சொல்ற பேர் தான் என்ன பீரியட்? வேர்ஹவுசிங் பீரியட். அப்போ வேர்ஹவுஸுக்குள்ள குட்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம அந்த குட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்? வேர்ஹவுஸ் குட்ஸ். எத்தனை பீரியட் குட்ஸ் வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள இருக்கோ அந்த பீரியட் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? And warehouse keeper means person who is in charge of the what? Warehouse. Generally working எப்படி நடக்கும்னா, சார் இன்கேஸ் நீ இப்போ இம்போர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா, இம்போர்ட் பண்ணின உடனே நீ ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னு என்ன இல்லை? இம்போர்ட் பண்ணின உடனே நீ குட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு என்ன இல்லை? அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு டைம் கேப்பில் அந்த குட்ஸை நீ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எடுத்து வைக்கணும். எங்க எடுத்து வைக்கணும்னா அந்த எடுத்து வைக்கிறதுக்கான இடத்துக்கு பேரு தான் என்னது? வேர் ஹவுஸ். இந்த வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள நீ எடுத்து வைக்கலாம். ரைட்டா? குட்ஸை வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள போட்டாச்சுன்னா அந்த குட்ஸுக்கு சொல்ற பேரு வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ். எத்தனை பீரியட் அந்த குட்ஸ் வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள இருக்கோ அந்த பீரியடுக்கு சொல்ற பேரு வேர் ஹவுசிங் பீரியட். யார் அந்த வேர் ஹவுஸை பார்த்துக்கிறாங்களோ ரெஸ்பான்சிபிளோ அவங்களுக்கு சொல்ல பேரு warehouse keeper. These are the keywords. With this background we are going to start. What are the types of warehouses, man? Sir, we understood that warehouse means a site or building licensed by the principal chief commissioner of income tax, chief commissioner of customs, or chief commissioner, wherein only record based control and both record based control as well as physical control by the proper officer. That means சார் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த வந்து வேர்ஹவுஸ்னு சொல்லி லைசன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம செக்ஷன் 29 ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இம்போர்ட் ப்ரொசீஜரில் எங்கே வேணா ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு வெசலை லேண்ட் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? அதே மாதிரி எங்கே வேணா இம்போர்ட்டட் குட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி வேர்ஹவுஸுங்கிற இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சைட்டு ஒரு பில்டிங்க்கு நீங்கள் முதல்ல என்ன வாங்கணும்? லைசன்ஸ் வாங்கணும். திஸ் பிளேஸ் இஸ் அ ஆத்தரைஸ்டு என்னன்னு சொல்லிட்டு வேர்ஹவுஸ். அந்த வேர்ஹவுஸ் ரெண்டு விதமா லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒன்னு பேப்பர் பேஸ்ட் லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க, ரெண்டாவது சார் பேப்பர் பிளஸ் பிசிக்கல் கண்ட்ரோல் பேஸ். பேப்பர் பேஸ்ட் லைசன்ஸ்னா அந்த வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள போறதுக்கும் வர்றதுக்கும் வெறும் ஃபார்ம் மட்டும் நீங்க ஃபைல் பண்ணா போதும், ப்ராப்பர் ஆபீசர் வந்து பார்க்க மாட்டார். Are you agree with me? That is called as what warehouse, man? Public warehouse. Under section what? 57. Dutiable goods are deposited. அப்ப dutiable goods எங்க டெபாசிட் பண்ணி வைப்பாங்க? பப்ளிக் வேர்ஹவுஸ்ல டெபாசிட் பண்ணி வைப்பாங்க. இந்த பப்ளிக் வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள குட்ஸை நீங்க டெபாசிட் பண்றதுக்கு ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணணும். அங்கிருந்து நீங்க குட்ஸை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஸ்பெசிஃபைட் ஃபார்மை நீங்க ஃபைல் பண்ணணும். ரைட். Next, private warehouse under section what? 8. Only dutiable goods of licensee are deposited. உங்களோட குட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த வேர்ஹவுஸ்ல டெபாசிட் ஆகும். Are you really with me? Next one, both record based control as well as physical control by the what officer? ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர். சரி, இப்போ ப்ராப்பர் ஆஃபீஸருக்கு ரெக்கார்ட் பேஸ்டு கண்ட்ரோல் இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபிசிக்கல் கண்ட்ரோல் இருக்கும். எப்போ வேணால் அவருக்கு போய் இந்த வேர்ஹவுஸை திறந்து பார்க்கலாம், வேர்ஹவுஸில் இருக்கிற பொருளை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் பப்ளிக் வேர்ஹவுஸ்லையும் ப்ரைவேட் வேர்ஹவுஸ்லையும் ஒன்லி பேப்பர் பேஸ்ட் கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் இருக்கும். பட் ஸ்பெஷல் வேர்ஹவுஸில் ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ டியூட்டியபிள் குட்ஸ் நோட்டிஃபைட் பை சிபிஐசி மட்டும்தான் வைக்கணும். லைக் ஹை வேல்யூ குட்ஸ் லைக் கோல்டு, சில்வர், அதர் ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் எக்ஸெட்ரா. கம்ஃபர்டபுள் சார்? சார், வேலிடிட்டி ஆஃப் த லைசன்ஸ் ஒன்ஸ் உனக்கு பப்ளிக் வேர்ஹவுஸ் ஆவோ இல்ல பிரைவேட் வேர்ஹவுஸ் ஆவோ இல்ல ஸ்பெஷல் வேர்ஹவுஸ் ஆவோ என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா லைசன்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா அதோட வேலிடிட்டி லைசன்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் அண்ட் இட் இஸ் நாட் ரினியூட் வாட் ஆனுவலி. இட் இஸ் வேலிட் டில் கேன்சலேஷன் ஆர் சரண்டர். அது நாங்களா நீ வருஷம் ரினியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது கேன்சல் ஆகிற வரைக்கும் இல்ல சரண்டர் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கு என்ன இருக்குன்னா வேலிடிட்டி இருக்கு. ஓ, அப்ப கேன்சல் பண்ணுவாங்களா? ஆமா, கேன்சல் பண்ணுவாங்க. கேன்சலேஷன் ஆஃப் லைசன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் NB. License of any type of warehouse can be cancelled. Sir, public warehouse can be cancelled. அப்போ public warehouse தான் section 57. அப்போ 57ல எடுத்த லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம், 58ல எடுத்த லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம், 58A எடுத்த லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம். அதுதான் 58B. ஸோ 57ஓட லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம், 58ஓட லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம், 58A ஓட லைசன்ஸையும் கேன்சல் பண்ணலாம். அதுதான் NB.
During such inquiry, no operation shall be announced. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட வேர் ஹவுஸோட லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ண போறாங்கன்னா வந்த உடனே அப்படியே கேன்சல் பண்ண மாட்டாங்க. முதல்ல என்கொயரி பண்ணிட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க. அந்த என்கொயரி நடக்கிற டைம்ல நீங்க எந்த ஆபரேஷன்ஸுமே பண்ண கூடாது. Are you really with me? Goods are removed within 7 days from the date on which cancellation order is what? Once the customs officer understood that yes, your license has to be what? Cancel. அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா once அந்த ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி எத்தனை நாளைக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா குட்ஸை அந்த வேர் ஹவுஸ்ல ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும், காலி பண்ணி கொடுத்துறோம். சரி, இப்போ நீங்க சார் குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேர் ஹவுஸ்குள்ள வைக்கிறதா இருந்தா டியூட்டி கட்ட வேண்டிய பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். அதுதான் வேர் ஹவுசிங் பாண்ட். வாட் பாண்ட்? பிளஸ் பிரிஸ்கிரைப்டு செக்யூரிட்டி அண்டர் செக்ஷன் 59. அண்டர் செக்ஷன் வாட்? So warehousing bond, a binding or promise to comply with the provisions of what law? இன்னைக்கு நான் வந்து குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த குட்ஸை நான் வேர் ஹவுஸ்குள்ள போட்டு வைக்க போறேன். ஹலோ சார், அப்போ இன்னைக்கு நான் டியூட்டி கட்டாம போட்டு வைக்க போறேன். நாளைக்கு இன்கேஸ் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சுன்னா நான் டியூட்டி கட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்கறதா என்னன்னு சொல்றது? பாண்ட். அண்ட் பே டியூட்டி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஆர் பிஃபோர் வாட்? டிமாண்ட். Pay penalty or fine incurred on the what? Contravention. So it's a promise to the government saying that today I am putting the goods inside the warehouse. Tomorrow if there is any reason to pay the duty, I will make the payment duty along with interest and penalty for the contravention. What are the types of warehousing bond? Sir, there are mainly two types of warehousing bonds are there. One is consignment bond and general bond. What bond? What bond? Consignment bond means based upon consignment. Consignment as came, my dear lovable students, you have to raise a bond thrice the amount assessed. For example, the assessable value is 5 lakh. You have to raise the bond for how much lakh? 15. On consignment basis, for every consignment, you will raise a bond. Such a bond is called as what bond? Then general bond means AC or DC's permission is what? Required. Generally, you can raise a bond for 50 lakh rupees. நீங்க ஒரு 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணி வச்சுக்கலாம்னா பாண்டை ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 50 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் குட்ஸை நீங்க வந்து வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள போட்டுட்டே இருக்கலாம். அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டியூட்டி இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பேஸ்ட் ஆன் த பாஸ்ட் இம்போர்ட் வேர் ஹவுஸ் ஆர் டியூட்டி இன்வால்வ் இன் வாட்? கன்சைன்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சார் நான் லாஸ்ட் 1 இயர்ல மொத்தமா 10 கோடி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் எங்க வச்சிருக்கேன்னா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள வச்சிருக்கேன். ஒரு வாட்டி இம்போர்ட் பண்ணி சார் நான் வந்து பாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா அது கன்சைன்மெண்ட் பாண்ட். அந்த அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. நான் ஒரு பெரிய இம்போர்ட்டர், பெரிய எக்ஸ்போர்ட்டர். அதனால நான் ஜென்ரல் பாண்ட் எடுத்து வச்சுப்பேன். அதுக்கு ஜென்ரல் பாண்டுக்கு எவ்வளோ சார் bond execute பண்ணனும்னா based upon the past import or warehouse or duty involved in the consignment. And anticipated import or expected revenue is what? Involved. Anticipated import or expected revenue is involved. Are you really with me? So we are going to talk about types of bill of entry. Sir, bill of entry, there are two types of bill of entry: into bond bill of entry and ex bond bill of entry. So once you import, my dear lovable students, once you are going to put the goods inside the warehouse, நீங்க வந்து டியூட்டியே கட்டாம அந்த goods எங்க போட்டு வைக்கிறதா இருந்தா sir filed at the time of entry to cover duty, interest and what? Penalty. into the sir warehouse குள்ள போகுது. அப்ப நீங்க ஃபைல் பண்ண வேண்டியதுதான் into bond bill of entry. இப்போ குட்ஸ் வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள இருக்கு. அந்த வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள இருக்கிற குட்ஸை நீங்க வெளியே எடுத்துட்டு ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறதா இருந்தா எக்ஸ் பாண்ட் வாட் ஆஃப் என்ட்ரி filed at the time of clearance. அந்த clearance either home consumption கா இருக்கும் இல்லைனா export கா இருக்கலாம். home consumption கா இருந்தா ex bond bill of entry for what consumption? home consumption. and அதே மாதிரி export இருந்துச்சுன்னா சார் என்ன சார் எக்ஸ்போர்ட்டோட பில் ஆஃப் என்ட்ரி நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ex bond bill of entry ஃபைல் பண்ணணும். on compliance with section 59 order is issued under section 60 for depositing the goods within the what? warehouse. நீங்க செக்ஷன் 59 கம்ப்ளை பண்ணிட்டு what is section 59 இப்போதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். டைப்ஸ் ஆஃப் வாட் பாண்ட்? வேர்ஹவுசிங் பாண்ட் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. எந்த செக்ஷன்ல? 60 ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்குன்னா குட்ஸை நீங்க எங்க போட்டுக்குங்க? வேர்ஹவுஸ்ல போட்டுக்குங்க. பீரியட் ஆஃப் டெபாசிட்மெண்ட் சார் குட்ஸை ரெண்டா பிரிக்கணும் சார். மேனுஃபேக்சர் ஆர் அதர் ஆபரேஷன் அசம்பிளி அண்டர் செக்ஷன் 65 and 66 நாட் அலவுட் இன் வாட் வேர்ஹவுஸ் மேன்? பப்ளிக் வேர்ஹவுஸ். அதாவது நீங்க அந்த குட்ஸை வந்து எதுக்குள்ளேயே வச்சு வேர்ஹவுஸ்க்குள்ளேயே வச்சு நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறீங்க இல்ல அதர் கேசஸ் அப்படி ரெண்டா பிரிங்க. அப்படி வேர்ஹவுஸ்க்குள்ளேயே வச்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறதா இருந்தா கேபிட்டல் குட்ஸா இருந்தா டில் த டேட் ஆஃப் வாட் பாண்டிங், எப்ப நீங்க வெளியே எடுக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் வேர்ஹவுஸ்க்குள்ளேயே இருக்கலாம் சார். நீங்க சீக்கிரமா வெளியே எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதர்ஸா இருந்தா டில் த டேட் ஆஃப் எக்ஸ் பாண்டிங் ஆர் வாட்? கன்சம்ஷன். எப்ப நீங்க கன்சியூம் பண்றீங்களோ அது வரைக்கும் நீங்க வெளியே எடுத்துக்கலாம். தட் மீன்ஸ் பேசிக்கலி மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதா இருந்தா டைம் லிமிட் அப்ளிகபிள்
ஆகாது. இதே இது நீங்க ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கோ இல்ல எக்ஸ்போர்ட்டுக்கோ நீங்க அதுக்காக தான் நீங்க எங்க போட்டு வச்சிருக்கீங்கன்னா till the expiry of 1 year from the date of order under section 60. section 60 என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க எங்க போட்டுக்குங்க வேர் ஹவுஸ்குள்ள போட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆர்டர் பாஸ் ஆகி 1 இயர் வரைக்கும் நீங்க எங்க வைக்கலாம் வேர் ஹவுஸ்குள்ள வைக்கலாம். எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த பீரியட் இங்க எக்ஸ்டென்ஷன் தேவையில்லை. ஏன் எக்ஸ்டென்ஷன் தேவையில்லைன்னா சார் அதான் அன்லிமிட்டட் டைம் லிமிட் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு, பின்ன மேனுஃபேக்சரிங் எதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன்? ஆனா இங்க ஜெனரல் டைம் லிமிட் வந்து எத்தனை இயர்? 1 இயர். Extension may be permitted by principal commissioner or commissioner, not more than how much year? 1 year, depending upon the shelf life of the what. அப்போ original time period is how much year? 1 year plus additional time period is 1 more year. So 2 year will be applicable. இங்க duties are, இங்க duty is payable at the time of clearance or what? Consumption. நீங்க எப்ப டியூட்டி கட்டணும்னா எப்ப கிளியர் பண்றீங்களோ அப்ப என்ன கட்டினா போதும். Rate at which the duty to be paid na date of என்ன bonding. எப்ப எக்ஸ்பாண்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரி ஃபைல் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்ல நீங்க கஸ்டம் டியூட்டி கட்டினா போதும். இன்ட்ரெஸ்ட் அப்ளிகபிலிட்டி நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் வாட் பெய்ட். இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண வேண்டிய பிகாஸ் அன்லிமிட்டட் டைம் லிமிட் நாங்களே தரோம். எதுக்கு நாங்களே தரோம்னா எங்களுக்கே தெரியாது எத்தனை டைம் எடுக்கும் எதுக்குன்னு மேனுஃபேக்சருக்குன்னு. அப்ப நீங்க 1 இயர்க்குள்ள கண்டிப்பா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஆகணும்னு எங்களால கம்பல் பண்ண முடியாது. இங்க டியூட்டி இஸ் டு பி பெய்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்பைரி ஆஃப் எத்தனை டேஸ் மேன்? 90 days from the date of order under section what? 60. நீங்க என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கட்டணும். செக்ஷன் 60 இருக்கு இல்லையா? டியூட்டி இஸ் டு பி பெய்டு ஃப்ரம் த எக்ஸ்பைரி ஆஃப் how many days? 90 days from the date of order under section 60. 60ல ஆர்டர் பாஸ் பண்றாங்கன்னா நீங்க எதுக்குள்ள போட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க? வேர் ஹவுஸ்குள்ள நீங்க போட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க. வேர் ஹவுஸ்குள்ள போடுறதுக்கான டைம் லிமிட் வாட் மேன்? 1 இயர். ஆனா 60 ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி 90 days வரைக்கும் நாங்க என்ன வாங்க மாட்டோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்க மாட்டோம். ஆனா 90 daysக்கு மேலே நீங்க வேர் ஹவுஸ்குள்ள பொருளை வச்சுக்கலாம். எத்தனை இயர் வரைக்கும்னா 1 இயர். பியாண்ட் 90 daysக்குள்ள நீங்க பொருளை எங்க வச்சுக்கிறதா இருந்தா வேர் ஹவுஸ்குள்ள வச்சுக்கிறதா இருந்தா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டு வேணும் நீங்க வந்து வேர் ஹவுஸ்ல வைக்க வேண்டியது. அருள் ரெலி வித் மீ. இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம். இங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் எத்தனை பர்சன்டேஜ்? கஸ்டம்ஸ்னால 15% இஸ் கால்குலேட்டட் ஆன் டியூட்டி அமௌண்ட் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் 90 days from the date of what? Clearance. That means 90 daysல 90 days expire ஆனதுக்கு அப்புறம் 15% நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். The board may waive the interest by ad hoc or by notification in respect of any class of what? Shares. In case of transfer from what to what? One warehouse to ஒரு warehouse நீங்க இன்னொரு warehouse சேஞ்ச் பண்றதா இருந்தா warehousing period is period in the old warehouse plus the சார் பிகாஸ் 1 இயர் தான் நமக்கு டைம் லிமிட். அப்ப நீங்க கரெக்டா இப்போ 11 monthsக்கு அப்புறம் ஸ்மார்ட்டா இன்னொரு வேர் ஹவுஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ண என்ன இருக்கு? அதனால வேர் ஹவுசிங் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி பீரியட் இன் தி ஓல்ட் வேர் ஹவுஸ் பிளஸ் தி நியூ வேர் ஹவுஸ் வேர் டியூட்டி இஸ் nil. இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட்டட் ஆன் such duty shall also remain what? nil. இன் கேஸ் டியூட்டி 0னா அதுக்கு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ஏன்னா டியூட்டி பேயபிளுக்கு மேல தான் நீங்க என்னவே கட்டுறீங்க. hence no duty no interest. அதனால டியூட்டியே இல்லைனா இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. இன் கேஸ் ஆஃப் EOU EHTP STP the period is still what bonding man? நீங்க 100% சார் எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் அண்டர்டேக்கிங்கோ இல்ல EHTPயோ இல்ல STPயோ இருந்தீங்கன்னா நீங்க எப்ப வந்து அந்த வேர் ஹவுஸ்குள்ள இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வரீங்களோ பொருளை அது வரைக்கும் நீங்க எதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். அப்ப மேனுஃபேக்சர்னாலும் அதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த 3 பேருக்கும் டைம் லிமிட்டே அப்ளிகபிள். However, from 13/7/2016 there will be relieved from complying with the what act man? Customs Act. Okay. If the goods are not removed within how many year? 1 year. In case நீங்க வேர் ஹவுஸ்குள்ள டெபாசிட் பண்ணிட்டு 1 year ஆகும் goods என்ன பண்ணல, it is deemed to be improper removal under section 72 and the rate on the date of expiry of 1 year is to be considered. அப்ப நாங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்னா improper removal ட்ரீட் பண்ணுவோம். என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்? improper removal ட்ரீட் பண்ணுவோம். If the rate of duty on the imported goods is more than the duty on the manufactured goods manufactured under section NFI, central government may notify to exempt the excess rate of duty payable in the what gazette. In case சார் இப்ப பாரு rate of duty on the imported goods, இப்ப imported goods ஓட rate வந்து for example 20% is more than the duty on the goods what manufacture. ஆனா நீ goods manufacture பண்ணா only எத்தனை % தான் வருது? அப்ப there is a extra duty of எவ்வளவு percentage? இதுக்கு நோட்டிபிகேஷன் போட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா 10% கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. Owners right to deal with warehouse goods, very important question for examination under section 64. Once you keep the goods inside the warehouse, owner க்கு என்னென்ன பண்ணலாம்? சார் owner right to deal with the warehouse goods இந்த 4 விஷயம் பண்ணலாம். போய் goods கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Ensure that the goods do not deteriorate or what? அதுக்குள்ள டிட்டீரியேட் ஆகல டேமேஜ் ஆகலன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். சார் குட்ஸை அடுக்கி வைக்கலாம். ஷோ த குட்ஸ் ஃபார் சேல், யாரையாவது கூட்டு வந்து காட்டலாம், வேணா இந்த குட்ஸை நீங்க வேணா வாங்கிக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நவ் ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 67, 68 and 69. ரிமூவல் ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ஹவுஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் வேர்ஹவுஸ் டு another வேர்ஹவுஸ், அதான் செக்ஷன் என்ன 7. ஆஃப்டர் பர்மிஷன் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர்.
கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் ப்ராப்பர் ஆஃபீஸரோட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் ஒரு வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து இன்னொரு வேர் ஹவுஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணணும். கிளியரன்ஸ் ஃபார் ஹோம் கன்சம்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் என்ன 8. ஓகே மேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நீங்க இப்போ குட்ஸை வந்து வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கீங்க, அங்கிருந்து எங்க எடுத்துட்டு போறீங்க, ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போறீங்க. என்னென்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் எக்ஸ் பாண்ட் மஸ்ட் பி வாட் பெய்ட். நீங்க வந்து அந்த கட்ட வேண்டிய டியூட்டியை கட்டணும். ஏன்னா வேர் ஹவுஸ்ல போட்டு வச்ச போது நீங்க டியூட்டி கட்டி இருக்க மாட்டீங்க. இப்போ நீங்க முதல்ல என்ன பண்ணணும், duty assessed along with interest penalty are to be paid. GST is also to be what levy. 37 நம்ம முன்னாடி levy பண்ணிருக்க மாட்டோம். இப்போ 37 என்ன பண்ணணும்னா அந்த 37 levy பண்றதுக்கு தான் 38 valuation. இங்க 38A will be applicable. Are you able to appreciate or understand? And PO should be what satisfied. எதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடு, என்னென்ன கட்டணுமோ கட்ட வேண்டியது எல்லாமே கட்டியாச்சு. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் வீட்டுக்குள்ளக்கு குட்ஸை எடுத்துட்டு போக அலோவ் பண்ணுவாங்க, ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க. இஃப் த கிளியரன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் அண்டர் செக்ஷன் வாட் 69. இப்போ நீ வேர் ஹவுஸ் குட்ஸை வந்து ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போல, எதுக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன். நோ டியூட்டி சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் அண்ட் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் அப்ளிகபிள். ஜென்ரலா எக்ஸ்போர்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய, because either you can export through the bond or LUT or by payment of what IGST. நீங்க bond or LUT எதான் போறீங்க, அதனால தான் முன்னாடி bond execute பண்ணியாச்சு, ரைட்டா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த வேர் ஹவுசிங் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆல்ரெடி, இப்போ நீங்க என்ன சார் டியூட்டியே கட்டாம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஷிப்பிங் பில் ஆர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் டு பி ஃபைல். கண்டிப்பா as per section 50 ல ஷிப்பிங் பில் ஆர் பில் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் நீங்க ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா செக்ஷன் 51ல லியோ அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன்ஸ் லியோ பாஸ் பண்ணீங்க நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி இஃப் எனி டு பி அசஸ்ட் அண்ட் வாட் பெய்ட். சார் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா மட்டும்தான் எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய, இல்லைனா எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கண்டிப்பா கட்டி தான் ஆகணும். அண்ட் பிஓ ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். ஸோ அப்போ வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள போட்டு வச்ச குட்ஸை 3 விதமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஐதர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் வேர் ஹவுஸ் டு or clearance for home consumption under section 68 and clearance for export under section. If government is of the opinion that they are likely to be what smuggled, it should pay duty for such export or export can be done subject to what restriction. In case கவர்மெண்ட்டுக்கு டவுட்டா இருக்கு இவங்க இதை ஸ்மக்லிங் பண்ண போறாங்க எக்ஸ்போர்ட்னு சொல்லிட்டு இந்தியாக்குள்ளேயே திருப்பி ஏதோ ஒரு விதத்தில் எடுத்துட்டு வர போறாங்க, இந்தியாவுக்கு வெளியே இந்த குட்ஸ் வெளியே போக போறது இல்லை அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு தாட் இருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்போர்ட் குட்ஸுக்கு மேலேயும் டியூட்டி கட்ட சொல்லலாம். டியூட்டி கட்டினதுக்கு அப்புறம் குட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணலாம். அலவன்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வாலட்டிலிட்டி அண்டர் செக்ஷன் 70. நார்மல் லாஸ் occurring for what goodsman. கண்டிப்பா இப்போ வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள நீ குட்ஸ் எடுத்து வச்சேன்னா நார்மல் லாஸ் வர என்ன இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. ஹென்ஸ் குவான்டிட்டி அட் த டைம் ஆஃப் டெபாசிட் மே நாட் பி ஈக்குவல் டு த குவான்டிட்டி அட் த டைம் ஆஃப் வாட் த டியூட்டி ஆன் சச் டெஃபிஷியன்சி இஸ் ரெமிட்டட் பை ஏசி ஆர் டிசி அண்டர் செக்ஷன் வாட். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வொலட்டாலிட்டினால இவாபரேஷன்னால நான் வந்து வேர் ஹவுஸுக்குள்ள வைக்கும் போது மேபி 100 kg இருந்திருக்கலாம், வெளியே எடுக்கும் போது 98 kg ஆயிருக்கலாம். எவ்வளோ கேஜி ஷார்ட், இந்த 2 kgக்கு டியூட்டி வாங்க மாட்டாங்க. செக்ஷன் 70ல உனக்கு அதுக்கு அலவன்ஸ் தருவாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. செக்ஷன் 71 அண்ட் செக்ஷன் 72 குட்ஸ் கேன் பி ரிமூவ்ட் அண்டர் செக்ஷன் 67, 68 அண்ட் 69. இந்த பாரு 67, 68 அண்ட் 69 பதிலா நீ குட்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் குட்ஸ் ஷால் நாட் பி ரிமூவ்ட் அதர் than 67, 68, 69 அண்ட் வாட் 71. சார் இந்த செக்ஷன் இல்லாம வேற எந்த காரணத்தினாலும் வேர் ஹவுஸ் குள்ள குட்ஸை வெளியில் எடுக்க கூடாது. சார் வாட் செக்ஷன் 72 இஸ் அப்ளிகபிள் இஃப் குட்ஸ் ஆர் ரிமூவ்ட் இன் கான்ட்ராவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷன் என்ன 71. சார் செக்ஷன் 71 ஃபாலோ பண்ணாம சார் நீ கான்ட்ராவின் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்ட ஆர் நாட் ரிமூவ்ட் வித் இன் த பீரியட் மென்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் வாட் 61 1 இயர்க்குள்ள நீ வெளியே எடுக்கல. இஃப் நாட் ரிமூவ்ட் வித் த என்ன சார் பீரியட் மென்ஷன் இன் பாண்ட் ப்ரொவைடட் அண்டர் செக்ஷன் வாட் 59ல சொன்ன பீரியடுக்குள்ள நீ குட்ஸை வெளியே எடுக்கலைனா PO can detain and sell sufficient portion of the goods to cover the duty, interest and penalty in case of failure after giving an opportunity of being earned. அப்படின்னா நீ வந்து டியூட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட், பெனாலிட்டி, சிமிலர் சம் எல்லாமே நீ கட்டுறக்கு லைபிள் ஆயிட்டியா, இதை ரெக்கவர் பண்ற அளவுக்கு குட்ஸை PO என்ன பண்ணுவார்னா டீடைன் பண்ணி சேல் பண்ணிடுவாரு. இம்போர்ட்டர் மே ஆல்சோ ரெலிங்குவிஷ் த டைட்டில் ஆஃப் த வாட் குட்ஸ்மேன் வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ். சார் இன் கேஸ் இம்போர்ட்டர் வந்து அந்த குட்ஸுக்கு டைட்டில் ரெலிங்குவிஷ் பண்ணுவார். இன் சச் கேஸ் நோ டியூட்டி வில் பி வாட் payable because already we have studied 23 subsection 2 badala if the importer relinquishes the title importer is not liable to pay duty. Are you really with me? Now cancellation and return of bond under section what 3. Sir whole goods covered under the bond are what removed. இப்போ வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள முன்னாடி குட்ஸை போட்டு வச்சிருந்தேன், இப்போ அந்த எல்லா குட்ஸையும் என்ன பண்ணியாச்சு, ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பிளஸ் liability on such is what fully paid. in case நீ இப்போ ஹோம் கன்சம்ஷனுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா டியூட்டியை ஃபுல்லா கட்டிட்டேன், இல்லைன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னா டியூட்டி கட்ட வேண்டிய. அப்படின்னா கேன்சலேஷன் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பாண்ட் அண்டர் செக்ஷன் என்ன 3. நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வச்ச பாண்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு சார் அந்த பாண்டை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. கஸ்டடி அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் வேர் ஹவுஸ் குட்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் என்ன 3A. சார் இன் கேஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் வாட் வேர் ஹவுஸ் மேன் பாண்ட் ஆஃபீஸர் இஸ் ரெப்ரசன்ட் ஒன்லி டியூரிங் வாட் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்
எப்போ குட்ஸை நீ வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக ரிமூவ் பண்ண போறியோ அப்போ மட்டும்தான் யார் வருவானா பாண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து பார்ப்பார். வேர்ஹவுஸ் கீப்பர் ஷுட் மெயின்டைன் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ரெசீவ்ஸ் சார் ஹேண்ட்லிங் ஸ்டோரிங் ரிமூவல் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் ஃபார் பீரியட் ஆஃப் எத்தனை இயர்ஸ் which act as a evidence including what copy man. That means the warehouse keeper should maintain the books of accounts for how many years? Warehouse keeper is the custodian of the what house man? Warehouse ஓட கஸ்டோடியன்ங்கிறது யாரு? இப்போ சார் நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா வேர்ஹவுஸ்க்குள்ளேயே வேணும்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோமா? அப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது வேற ஹோல் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த வேஸ்ட் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் த ஆபரேஷன் அண்டர் 65 ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டட். அதுல இருந்து வர்ற அந்த வேஸ்ட் ஸ்கிராப்பையும் நீ என்ன பண்ணிட்ட, நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேனா இம்போர்ட் டியூட்டி ஷால் பி ரெமிட்டட். இப்போ நீ இந்த ரா மெட்டீரியலை இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஏதாவது டியூட்டி கட்டியிருந்தேன்னா நாங்கள் அதை திருப்பி கொடுப்போம், ரெமிட்டட். இன் கேஸ் சச் வேஸ்ட் இஸ் இம்போர்ட்டட் இட் ஷுட் பி ஐதர் டிஸ்ட்ராய்ட் ஆர் டியூட்டி இஸ் டு பி பெய்டு ஃபார் சச் வாட் இம்போர்ட். இல்லைன்னா அந்த என்ன சார் இம்போர்ட்டுக்கு நீ என்ன கட்டி ஆகணும்னா டியூட்டி கட்டி ஆகணும். ரெண்டாவது பார்ட் where the whole or part of the waste arising out of the operation under section 65 are cleared for என்ன consumption. நீ இந்தியாவுக்கு வெளியே அனுப்பல வேஸ்ட் ஸ்கிராப் இந்தியாக்குள்ளே எடுத்துட்டு வந்திருக்க அப்படின்னா இம்போர்ட் டியூட்டி சார்ஜ் ஆன் த வாட் வேஸ்ட் அரைசிங் ஃப்ரம் சச் ஆபரேஷன். அந்த ஃபுல் வேஸ்ட்டுக்குமே நீ என்ன டியூட்டி கட்டி ஆகணும். அப்போ அந்த வேஸ்ட் அரைஸ் ஆனதை நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேன்னா இம்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இம்போர்ட் டியூட்டி கட்டியிருந்தேன்னா அந்த இம்போர்ட் டியூட்டி நாங்கள் திருப்பி கொடுப்போம். இன்கேஸ் வேஸ்ட் அரைஸ் ஆனது இந்தியாக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரதா இருந்தால் இம்போர்ட் டியூட்டி அந்த இம்போர்ட் பண்ண ரா மெட்டீரியலுக்கு மேலே வேஸ்டோட காம்போனன்ட்டுக்கு நாங்கள் எங்கே என்ன வாங்குவோம்னா டியூட்டி வாங்குவோம். ஆர் வில் ரிலீவ் வித் மீ. திஸ் இஸ் த சார் ரிவிஷன் ஃபார் warehouse. With this we can say that we are through with the revision of warehouse. So we are moving into the last chapter revision, man, called as FTP. FTP stands for Foreign Trade Policy. What FTP stands for what? First you have to understand that the purpose of FTP is to promote the export. So there are various schemes are there under the FTP called as duty exemption scheme, duty remission scheme, reward scheme, EPCG scheme and other scheme. Tell me what are the scheme? Duty exemption scheme, duty remission scheme, reward scheme, EPCG scheme, other scheme. Repeat once again along with me. Duty exemption scheme, duty remission scheme, reward scheme, EPCG scheme. There are two duty exemption schemes are there. Advance authorization scheme and duty free import authorization scheme. Tell me. Advance authorization scheme, duty free import, duty remission scheme, duty drawback and refund. Duty drawback and reward scheme. There are two reward schemes are there. Remission on duty and taxes on exported product. Tell me. Remission on duty and taxes on and status holder. What holder? EPCG scheme. What scheme? Other schemes like EOU, EHTP, STP, BTP schemes, deemed export scheme and SEZ scheme. So basically, my dear lovable students, we are having FTP to promote the export, right? There are 5 schemes are there. Number 1, duty exemption scheme, duty remission scheme, reward scheme, EPCG scheme, other scheme. Duty exemption scheme le rendu scheme irukku, advance authorization scheme and duty free import authorization scheme. என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு இம்போர்ட்டரா இருந்தேனா நீ இப்போ இம்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்ப இல்லையா, நீ அட்வான்ஸா ஆத்தரைசேஷன் எடு. நம்ம அட்வான்ஸ் ரூலிங் படிச்ச மாதிரி அட்வான்ஸா என்னடு நான் இவ்வளோ வந்து என்ன பண்ண போறேன் இம்போர்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அட்வான்ஸா என்ன எடுத்துட்டு ஆத்தரைசேஷன் எடுத்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோ. அதுதான் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம். ஹலோ சார், டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம்னா நீ அட்வான்ஸா ஆத்தரைசேஷன் எடுக்கல, அது ஒரு பர்டிகுலர் என்ன சார் கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்கறது. ஆனா நீ இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்ட வேண்டிய என்ன இல்லை அவசியம் இல்லை. டியூட்டி ஃப்ரீ பண்ணுவாங்க, சில டியூட்டியை ஃப்ரீ பண்ணுவாங்க, லைக் பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி கட்ட வேணாம்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை ஐஜிஎஸ்டி கட்ட வேணாம்னு சொல்லுவாங்க சார். அது சர்டன் கேட்டகரி ஆஃப் குட்ஸ் கொடுக்கறது தான் டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம். இப்போ நீ ஆல்ரெடி டியூட்டி கட்டி தான் என்ன பண்ணியிருக்கேனா இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேனா, ஐதர் நீ கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட்ல டியூட்டி ட்ராபேக் வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா செக்ஷன் 54ல ஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். ரிவார்ட் ஸ்கீம் என்ன சொல்றாங்கன்னா சார், இப்போ நீ நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்றேன்னா உன்னை ஸ்டேட்டஸ் ஹோல்டர்னு கூப்பிடுவாங்க. என்னன்னு கூப்பிடுவாங்க? பா என்ன பெரிய ஸ்டேட்டஸ்பா, கார் வச்சிருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உன்னோட எக்ஸ்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி உன்னை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னு சொல்லுவாங்க? That will be an examination question, man. Status holder. இங்க பாரு. Based upon the current year and preceding 3 years performance status is recognized as under. Current yearல உன்னோட எக்ஸ்போர்ட்டோட அளவும் லாஸ்ட் 3 இயர்ல உன்னோட எக்ஸ்போர்ட்டோட அளவும் வச்சு either on a 1-star export house, 2-star export house, 3-star export house,
4-star export house and 5-star export house இப்படின்னு உனக்கு வந்து பட்டம் கொடுப்பாங்க. ஐதர் ஒன்று 1-star export house, அது ஒரு பெருமைப்பா. நீ எத்தனை மில்லியனுக்கு மேல 3 மில்லியனுக்கு மேல என்ன பண்ணேனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா உனக்கு கூப்பிட்டு வச்சு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா யூ ஆர் 1-star. நீ 15 மில்லியனுக்கு மேல என்ன பண்ணேனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா உன்னை 2-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க. நீ 50 மில்லியனுக்கு மேல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா உன்னை 3-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க. 200 மில்லியனுக்கு மேல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா உன்னை 4-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க. சார் 800 மில்லியனுக்கு மேல எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா 5-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நான் ஸ்டார், நீ மில்லியன். 1-star, 3 மில்லியன் 2-star, 50 மில்லியன் 3-star, 50 மில்லியன் 4-star, 200 மில்லியன் 5-star. ஓகே மேன். சார் கண்டிஷன் என்னன்னா ரியலைஸ்டு இன் என்னவா இருக்கணும் ஃபாரெக்ஸ். ஐஎன்ஆர் இஃப் என்ன சார் பர்மிட்டட். இன்கேஸ் ஆர்பிஐ பர்மிட் பண்றதா இருந்தா இந்தியன் கரன்சி கூட நீ வந்து என்ன சார் ரீபேட்ரியேட் பண்ணலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஐஎன்ஆர் இஸ் வாட் கன்வெர்ட்டர். சார் 1-star holder were given what weightage? Double weightage in case of units in northeasterns like Jammu Kashmir, Ladakh and MSME. இவங்களுக்கெல்லாம் டபுள் வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க. டபுள் வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்கன்னா 1.5 மில்லியன் நீ என்ன பண்ணாலே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலே இன்டு 2 போட்டு அதை எத்தனை மில்லியன் சொல்லுவாங்க அப்படினாலே ஒன்னு 1-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ் டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் என்ன வெயிட்டேஜ் மேன்? டபுள் வெயிட்டேஜ். Are you ready with me? அப்போ சார் தீஸ் ஆர் த சார் எக்ஸ்போர்ட்னாலே எஃப்டிபினாலே என்ன சார் எக்ஸ்போர்ட் சார். எக்ஸ்போர்ட்டை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக தான் எஃப்டிபி. அதுக்கு 5 ஸ்கீம் மெயினா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஒன்னு டியூட்டி எக்ஸம்ஷன் ஸ்கீம், டியூட்டி ரெமிஷன் ஸ்கீம், ரிவார்டு ஸ்கீம், இபிசிஜி ஸ்கீம் அண்ட் அதர் ஸ்கீம். டியூட்டி எக்ஸம்ஷன் ஸ்கீம்லயே 2 ஸ்கீம் இருக்கு. அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் அண்ட் டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம். டியூட்டி ரெமிஷன் ஸ்கீம்லனா டியூட்டி கட்டியாச்சு அதை திருப்பி வாங்குறது தான் டியூட்டி ரெமிஷன். ஐதர் டியூட்டி டிராபேக்கா கொடுத்துருவாங்க இல்லைனா ரிவார்டு ஸ்கீம்ல 2 ரிவார்டு இருக்கு. ரெமிஷன் ஆன் டியூட்டி அண்ட் டாக்ஸஸ் ஆன் த எக்ஸ்போர்ட்டட் வாட்மேன் ப்ராடக்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய ரீஃபண்ட் வர வேண்டியிருக்கு, கட்டி கிடக்குது அப்படின்னா எனக்கு வந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு வந்து ரீஃபண்ட் தரேன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் எனக்கு என்னவே தரதில்ல. அப்போ ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்ததா ரெமிஷன் ஆஃப் டியூட்டி அண்ட் டாக்ஸஸ் ஆன் த வாட் ப்ராடக்ட். டக்குன்னு கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. யாரெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களோ, யாருக்கெல்லாம் டியூட்டி பேலன்ஸ் கிடைக்க வேண்டியிருக்கோ லிஸ்ட் எடுத்துருவாங்க. நாங்கள் டக்குன்னு கொடுத்து முடிக்கிறோம். தென் என்ன ஹோல்டர் மேன்? ஸ்டேட்டஸ் ஹோல்டர். உங்களை நாங்கள் என்னன்னு கூப்பிடுவோம்? ஸ்டேட்டஸ் ஹோல்டர். 1-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ், 2-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ், 3-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ், 4-star எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ் அண்ட் என்ன ஸ்கீம் மேன்? இபிசிஜி ஸ்கீம். என்ன ஸ்கீம்? எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கேபிட்டல் குட் ஸ்கீம். எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் நீங்க ரா மெட்டீரியலை இம்போர்ட் பண்ணா டியூட்டி எக்ஸம்ஷன் ஸ்கீம். ஐதர் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் அண்ட் டியூட்டி ஃப்ரீ இம்போர்ட் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம். நீங்க கேபிட்டல் குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இபிசிஜி ஸ்கீம். எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கேபிட்டல் குட் ஸ்கீம். எக்ஸ்போர்ட் ப்ரமோஷன் கேபிட்டல் குட் ஸ்கீம். அப்படி நீங்க வந்து எந்த குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா, கேபிட்டல் குட்ஸை இம்போர்ட் பண்றதா இருந்தா அந்த கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு நீங்க டியூட்டி கட்ட வேண்டிய என்ன இல்லை, பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி, எஸ்டபிள்யூஎஸ் இது எதுவுமே பே பண்ண வேண்டிய. ஆனா இந்தியாவில் வச்சு அந்த கேபிட்டல் குட்ஸை வச்சு நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும். எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷன். அப்ப நீங்க கேபிட்டல் குட்ஸை டியூட்டியே கட்டாம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேபிட்டல் குட்ஸை வச்சு நீங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷனை நீங்க மீட் பண்ணணும். 2 எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷன் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷன் இருக்கு. ரெண்டாவது ஸ்பெசிபிக் எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷனா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் டியூட்டி சேவ்டு. நீங்க எவ்வளவு டியூட்டியை சேவ் பண்ணீங்களோ அதோட 6 டைம்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஆன் கேபிட்டல் குட்ஸ் இம்போர்ட்டட் அண்டர் வாட் ஸ்கீம் அண்ட் இபிசிஜி ஸ்கீம். டியூட்டி சேவ்டு ஷால் பி இன் கேஸ் ஆஃப் வாட் இம்போர்ட் மேன்? டைரக்ட் இம்போர்ட். ஆக்சுவல் டியூட்டி சேவ்ட் அமௌண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் டொமஸ்டிக் சோர்சிங் நோஷனல் கஸ்டம் டியூட்டி சேவ்ட் ஆன் எஃப்ஓஆர் வேல்யூ. நீங்க உண்மையிலேயே இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தா ஹலோ சார் எவ்வளோ டியூட்டி சேவ் பண்ணீங்களோ அதோட எத்தனை டைம்ஸ்? 6 டைம்ஸ் நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஆகணும். இன்கேஸ் நீங்க வந்து டொமஸ்டிக்கலி இண்டிஜீனியஸ் என்னவா இருந்தா பர்ச்சேஸ்டா இருந்தா நோஷனல் கஸ்டம் டியூட்டிக்கு மேல தான் நீங்க வந்து 6 டைம்ஸ் மீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் ஆவரேஜ் எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷன். Average level of export made in the 3 preceding NAS licensing years. It has been achieved with the overall export period, including the extended period, unless otherwise specified. I will do question on that. Don't worry at all. இப்பவே நான் உங்களுக்கு question solve பண்றேன். சார் இங்க பாருங்க, question for practice. Answer the following question with reference to provisions of the FTP. Sir, Flinted manufactures goods by using imported input and supply the same under aid program of what nation? அவங்க 8 யுனைடெட் நேஷனோட 8 ப்ரோக்ராமுக்கு சப்ளை பண்றாங்க. The payment for such supply is received free in exchange man.
Can Flintex manufacturer seeks advance authorization for supply made by it? Yes. கண்டிப்பா உங்களுக்கு advance authorization எடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? Supply பண்ணிக்கலாம். So supply of goods to UN and international organization for their official use or supply to project financed by them are what export, man? Deemed export. Advance authorization can be issued for supply made to such an export. Therefore, Flintex manufacturer can seeks advance authorization for the supply made by it. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா டீம்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. சார் XYZ Limited has imported input without payment of duty under what authorization? ஸோ அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன்ல இன்புட்டை நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். சார் இபிசிஜி ஸ்கீம்ல கேபிட்டல் குட்ஸை நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்டா? The SIF value of such input is how much lakh? 10 lakh. அதோட SIF value, இப்போ உனக்கு SIF வேல்யூனா என்னன்னு தெரியும்? வாட் காஸ்ட் இன்சூரன்ஸ். ஆக்சுவலா இதுக்கு மேல தான் நீ என்ன கட்டி இருக்கணும்? டியூட்டி கட்டு. The input were processed and final product is what? Exported. சார் அப்ப இந்தியாக்குள்ள வச்சு நீ மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்க, அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணிருக்க? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்க. அப்போ அத அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன்ல என்ன பண்ணதுனால? இம்போர்ட் பண்ணதுனால அதுக்கு நீ என்ன டியூட்டியை கட்டி இருக்க மாட்ட? கஸ்டம் டியூட்டிங்கிறது கான்செப்டே வந்திருக்காது. The export made by XYZ Limited are subject to dash rate of value addition prescribed under the advance authorization scheme. ஆனா அந்த குட்ஸை நீ 10 lakh rupeesக்கு வேல்யூ இம்போர்ட் பண்ணிருக்கியா, அதே வேல்யூக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணா கவர்மெண்ட் ஒத்துப்பாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்களா? ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு என்ன அடிஷன் வேணும்? அதுக்கு என்ன ரேட்ல வேல்யூ அடிஷன்? ஜெனரல் ரேட்ல, which is 15%. எத்தனை பர்சன்ட்? அது நான் இப்போ உனக்கு சொல்லி தரேன். எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 15%. அதுதான் என்ன ரேட்? Sir, no other input is being used by the XYZ Limited in the processing. What should be the minimum FOB of the export made by யாரு? XYZ Limited as per the provisions of என்ன ruling? அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்ண வேல்யூ விட 15% ஆகுது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? இங்க பாரு, அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் நெசசியேட் எக்ஸ்போர்ட் வித் a minimum of எத்தனை பர்சன்ட் வேல்யூ அடிஷன்? So therefore the minimum FOB value of the export made should be 11,50,000. ஏன்னா நீ இம்போர்ட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோ? 10 lakhs. அதோட 15% na 1,50,000 comes to 11,50,000 should be the minimum export price as per what authorization? அப்ப அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரல் வேல்யூ அடிஷன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 15%. டிஆ இருந்தா 50%. டிஆ இருந்தா ரெண்டே ரெண்டு ரேட் தான் இருக்கு. ஜெனரல் வேல்யூ அடிஷன் 15%. டிஆ இருந்தா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? டி ப்ராடக்ட்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணி நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணேனா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 50%. Are you really with me? 50. Generally 15%. T product 50%. Sir, next one, sir. A has used some duty paid input in its what product, man? Export product. However, for the rest of the input, you want to apply for what authorization? Advance authorization. Can he do so? Yes, sir. Some part he can enjoy, sir, rebate concept. Some part he can ask for what authorization? Yes, he can do so. In case of partly duty free and partly duty paid import, both advance authorization and drawback will be available. நீங்க டியூட்டி கட்டினதுக்கு டியூட்டி drawback claim பண்ணீங்க, டியூட்டி கட்டாததுக்கு அட்வான்ஸ் authorization எடுத்துங்க. Drawback can be obtained for any duty material, whether imported or what indigenous, used in the goods exported as per the drawback rate fixed by the DOR, Ministry of Finance. Advance authorization can be used for importing duty free what material. Drawback allowed must be mentioned in the application for what authorization. In such case, all industry brand rate are not applicable. Manufacturer has to get specific brand rate fixed from the commissioner for these exported goods. All these NSR things are not relevant now with regard to the duty drawback. I am saying because duty drawback chapter has been removed from CA final. Sir, actually they have set the provisions of the duty drawback. Now we are having only FTP. இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன விஷயம்னா, ஒரு சம் பார்ட் ஆஃப் த குட்ஸுக்கு டியூட்டி ட்ராபேக் வாங்கிட்டு ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் த குட்ஸுக்கு அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் கிடைக்குமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடைக்கும். Are you really with me? Coming to the next question, man. This, like this, a 4-mark question will come in examination. N Limited has imported input without payment of duty under what authorization? SIF value of such input is how much lakh? The inputs are processed and final product is what? Export made by N Limited are subject to what rate? Just now I taught what is general rate. Of additions are prescribed under the advance authorization scheme. No other input is being used by N Limited in the processing. What should be the minimum FOB of the export made by N Limited as per the provisions of advance authorization? Sir, 25 lakhs into 115% should be the export value, right? Which comes to 28,75,000. Sir, the minimum export value should be 115% of the input value. Are you all really with me? I'm coming to the next illustration, man. Sir, under advance authorization, what is advance authorization? I'm going and asking to the department that I'm going to import a product.
By using that product, I'm going to manufacture in India. After manufacture, I'll be exporting that product. So you should allow me to import the product without payment of what duty? Customs duty. This is what advance authorization. So sometimes you will not, sir, import the raw material in one shot. Like EOQ, you will be importing the raw material at multiple times. So every time going and asking the advance authorization means it will be a headache. Correct? That is called as annual. Compute advance authorization for what requirement. In one shot itself, you can go and ask to the department that please provide me annual requirement. What requirement? So once you take the what authorization annually, then no need to go and again and beg them whenever you are importing, man. For an exporter, having export performance in the past 5 years and last financial year details being physical export FOB value is how much lakhs, sir? FOB means freight on board is how much lakh? 45 lakhs. Last 3 years, this particular person who are going and standing for annual authorization, they have made an export of how much lakh? 45 lakh. And deemed export, that is FOR, is how much lakh? 5 lakh. FOR means freight on road is how much lakh? 5 lakh. FOB means freight on board, freight on road is how much lakh? 5 lakh, which is nothing but, man, inside India, deemed supply, like SEZ units and all, they would have supplied. Okay, wow. So 45 lakhs plus 5 lakhs comes to, so the past experience of this guy is how much lakh? 50 lakh. Last 3 years, he made export of how much lakh? 50 lakh. So current year he is going and asking and standing before the customs officer saying that I want what authorization? Annual requirement. I want annual. Till what value they will give the annual requirement under the advance authorization is the question. It's a new, sir, limit I'm going to tell you. Since exporter has export performance in at least past how many years? It is eligible for advance authorization for what requirement? So in order to get the annual requirement under advance authorization, he should have at least export performance of how many years? The entitlement would be 300% of the total value. Last 2 years you made how much lakh? 50 lakhs. Into 3 times comes to how much? 150 lakhs. Current year we will allow you to import the raw material 300% of the FOB value and the FOR value, or statutory limit of how much crore? 1 crore. For let it be any person, we will give a statutory limit of 1 crore, whichever is what? Higher. So 3 times means 150 lakhs or 1 crore, whichever is higher comes to how much lakh? So 150 lakhs will be treated as the, will be allowed to import. That means for that amount, அந்த amount வரைக்கும் அவங்க என்ன கொடுப்பாங்கன்னா annual requirementக்கு ஒரு ஷாட்ல என்ன கொடுத்துருவாங்க? அட்வான்ஸ் authorization. அப்போ 150 lakhs வரைக்கும் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு வாட்டியும் போய் பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That will be allowed. Are you all with me? Sir, XYZ limit has imported input without payment of duty under DFIA. இது advance authorization கிடையாது, duty free import authorization. SIF value of such input is how much lakh? 10 lakh. The input are processed and the final product is what? Exported. Hello, sir. The export made by XYZ Limited are subject to என்ன rate of value addition? Prescribed under what authorization scheme? Actually, advance authorization scheme or the extended version, the duty free import authorization. Are you all really with me? Sir, no other input is being used by NL Limited in the processing. What should be the minimum FOB value of the export made by XYZ Limited as per the provisions of what authorization? Sir, question DFIN சொல்றாங்க, advance authorization கேக்குறாங்க. ஐயா, advance authorization ஓட extended version தான் duty free import authorization. அங்க எவ்வளவு percentage? 15%. இங்க 20%. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அங்க general rate 15%, இங்க general rate 20%. அப்படின்னா 10 lakhs ஓட சார் 120% comes to how much? 12 lakhs. அங்க பாரு, DFIA necessitate exports with a minimum value addition of how much percentage? Therefore, the minimum FOB value of export made by XYZ Limited should be how much lakhs, man? 12 lakhs. Are you really with me? Sir, discuss the similarity and difference between advance authorization and duty free import authorization. நமக்கு தெரியும் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா? ஒன்னு advance authorization, ரெண்டாவது in both DFIA and advance authorization scheme, import of input, oil, catalyst which were required to export product are permitted without payment of what duty? Customs duty. That means ரெண்டிலையுமே இந்த விஷயங்கள்லாம் காமனா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்புட், ஆயில், கேட்டலிஸ்ட். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இது சிமிலாரிட்டி. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இது சிமிலாரிட்டி. அதாவது ரெண்டிலையுமே இம்போர்ட் ஆஃப் இன்புட் அலௌடு, ஆயில் அலௌடு, கேட்டலிஸ்ட் அலௌடு, which are required to be export product are permitted without payment of what duty? Custom duty. Difference between DFIA and advance authorization schemes are as follows. இதான் டிஃபரன்ஸ். அட்வான்ஸ் authorization is not transferable. அட்வான்ஸ் authorization நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னொரு ஆளுக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது. DFIA is transferable after NA is fulfilled, export obligation is fulfilled. Are you all really with me?
ஆனா டிஎஃப்ஐயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் நீங்க எக்ஸ்போர்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க டிஎஃப்ஐயை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் require 15% value addition, while in case of DFIA minimum 20% value addition is required. அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன்ல 15% வேல்யூ அடிஷன், ஆனா டிஎஃப்ஐல மினிமம் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ்? ரெண்டு கொஸ்டினே போட்டோம் நம்ம. அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் ஸ்கீம் இஸ் அவைலபிள் டு ஜெம் அண்ட் வாட் செக்டார், but not to your DFIA, right? So just now we have done the question that 15% value addition for யாருக்கு advance authorization, whereas 20% value addition for யாருக்கு DFI. Advance authorization scheme is available to யாருக்கு and யாருக்கு gem and jewelry sector, but not for what DFI. Advance authorization is little relaxed, whereas DFI is little very strict. எல்லாருக்கும் என்ன கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா DFI கொடுக்க மாட்டாங்க, ஆனா அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் கிடைக்கும். அதனால தானே இங்க 15% வேல்யூ அடிஷன், அங்க எவ்வளவு பர்சன்ட் வேல்யூ அடிஷன்? 20%. DFIA cannot be issued where CION prescribed actual user condition. CION means standard input output norms. இவ்வளோ இன்புட் போட்டால் அவ்வளோ அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னு எந்தெந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன தர மாட்டோம்னா டிஎஃப்ஐயே தர மாட்டோம் சார். அதே மாதிரி ஆக்சுவல் யூசர் கண்டிஷன் இருக்குன்னா அதுக்கும் நாங்கள் தர மாட்டோம். யார் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்க தான் அந்த குட்ஸை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா அந்த மாதிரி வர குட்ஸுக்கும் நாங்கள் என்ன தர மாட்டோம்னா டிஎஃப்ஐயே தர மாட்டோம். அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் கேன் பி இஷ்யூடு ஈவன் இஃப் சியான் ஃபார் தட் ப்ராடக்ட் இஸ் வாட் நாட் என்ன ஃபிக்ஸ்ட். ஆனால் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. சியான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலைன்னா கூட நாங்கள் என்ன தருவோம்னா அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் தருவோம். டிஎஃப்ஐஏ சார் கேன் பி இஷ்யூட் ஓன்லி இஃப் சியான் ஹஸ் பீன் வாட் ஃபிக்ஸ். சார் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட்புட் நார்ம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் டிஎஃப்ஐஏ தருவோம். ஆனால் சியான் என்ன சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணலைன்னா கூட நாங்கள் அட்வான்ஸ் ஆத்தரைசேஷன் தருவோம். கம்ஃபர்டபுள் சார்? Sir, I'm moving into the next question, man. XYZ Limited, a medium enterprise covered under MSMED Act, has made export worth 25 lakhs per annum on an average during the last how many years? 4 years. Sir, 25 lakhs means 2.5 million. Is it 2.5 million? It want to export certain goods for export promotion on a free on what basis, man? Cost basis. Which worth rupees how much lakh? 42 lakhs. Can it do so given that $1 is equal to how much? 80. My dear lovable students, this MSME will be getting the benefit of double weightage, correct? First, you have to check whether they are becoming one-star export house or not. Once they become one-star export house, they can do the free export. They can do freely export. I will tell you, man. Sir, exports by MSME are given what weightage? For determination of one-star status. And for set purpose, export worth, sir, $25 lakhs into 2 comes to how much lakh? 50 lakhs. Is equal to how many million? Sir, in order to be one-star export house, how much million? 3 million. So they are having how much million? 5 million. So they will be treated as one-star. Therefore, XYZ is eligible for status of one-star export house. A status holder can export goods free of cost for export promotion, which is 2% of the average export of last how many years? That means 2% of 25 lakhs into 80 per dollar comes to how much lakh? 40 lakh. Hence, it can export freely export promotion material up to how much lakh, man? 40 lakh. Sir, up to how much lakh they want to export? 42 lakhs. But they can freely export only how much lakh? 40 lakh. Once they become, my dear lovable students, one-star export house, they can freely export up to 2% of the last 3 years average export. Are you all really with me? அப்படி பார்த்தேன்னா 2% of the average last 3 years export value பார்த்தேன்னா எவ்வளோ லேக்ஸ் வரைக்கும் அலௌடு. பட் ஆனால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ லேக்ஸ் வந்து சார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க? 42 லேக்ஸ். ஆனால் 40 லேக்ஸ் தான் அவங்களால எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். ரிமைனிங் 2 லேக்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்டி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோ. ஓசியில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த 40 லேக்ஸ் வரைக்கும் நீ வந்து ஓசியில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். எக்ஸ்போர்ட் டியூட்டி கட்ட வேண்டிய எதுக்கு சார் 40 லேக்ஸ் அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணுறாங்க? ஏன்னா அவங்க ஒன்-ஸ்டார் எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ். அங்கே சாம்பிள் அமிச்சாதான் அவங்க சேலோ ரிட்டர்ன் பேசிஸ் மாதிரி அங்கே இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கவங்க இந்த பொருள் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் ஆக என்ன இருக்கு? அதனால தான் ஃப்ரீ எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஃபெசிலிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. யாருக்குன்னா ஒன்-ஸ்டார் எக்ஸ்போர்ட் ஹவுஸ். ஒன்-ஸ்டாரில் ரிமைனிங் இருக்கிறவங்களுக்கும் கிடைக்கும். ரைட், ஐ மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் ஒன். எக்ஸ் லிமிட் ஹஸ் இம்போர்ட்டட் கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்டர் வாட் ஸ்கீம் மேன்? த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டியூட்டி சேவ்டு ஹவு மச் லேக்? 2 lakhs. அதோட எவ்வளோ டைம்ஸ்? 6 times உனக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஒப்ளிகேஷன் இருக்குன்னு படிச்சுமா? Discuss its export obligation and the time limit to achieve the same. The benefit under EPCG is subject to condition that export obligation equal to எவ்வளோ டைம் of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme to be fulfilled within how many years? Reckoned from the authorization issue date. 6 times 6 years, 6 times 6 years, 6 times 6 years, 6 times 6 years. ஒத்துக்கிற நீ? அப்போ 6 டைம் நீ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், 6 வருஷத்துக்குள்ள எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். Thus, XYZ Limited has to fulfill an export obligation how much? 12 lakhs and must be achieved within how many years, man? அப்போ இந்த 2 lakhs into how much? 6 comes to how much?
12 lakhs ஆகுது இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வச்சு அட்லீஸ்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். அந்த எக்ஸ்போர்ட்டை 6 இயர்ஸ்க்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணும். Are you ready with me? X Limited want to import second-hand capital goods under the EPC scheme. Can it do so? Second-hand capital goods cannot be imported under the என்ன scheme? நீ புது மிஷினரி வாங்கி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுங்க ஐயா. செகண்ட் ஹேண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியில் நாங்கள் வந்து இபிசி ஸ்கீமில் நாங்கள் வந்து இம்போர்ட் பண்ண அலோவ் பண்ண மாட்டோம். ஹென்ஸ் XYZ Limited cannot import second hand capital goods under the scheme. I'm coming to the next question, man. A Limited, a medium enterprise covered under the N Act, has made export worth rupees $25 lakhs per annum on an average during the last how many years? 3 years. It seeks your advice to determine whether it can export certain goods for export promotion at a free of cost, which are worth how much lakhs? First of all, they should be treated as one-star export house. Since they are covered under MSMED Act, sir, double weightage can be provided. So 25 lakhs into 2 comes to 50 lakhs, which is 5 million, which is more than 3 million. Sir, the export by import-export holders under micro, small and medium enterprises shall be granted what weightage? For calculation of export performance for grant of status. And it's a set purpose export are worth $25 lakhs into 2 comes to 10 lakhs, 50 lakhs. That is 5 million. Therefore, A Limited is eligible for the status of one-star export house. A status holder can export free of cost for export promotion of 2% of the average export of the last how many years? 3 years. That comes to, my dear lovable students, 2% of 25 lakhs into exchange rate is 60. That comes to how much lakh? 30 lakh. Hence, it can export freely material up to how much lakh? 30 lakh. But they want to export how much lakh? 34 lakh. That 4 lakh can be exported, but without payment of duty, not possible. You have to pay the export duty and you have to make the. With this, we can say that revision of FTP comes to an end. We have done the revision of, my dear lovable students, the customs, all the chapters has been revised. Number 1, if you see introduction to customs, then import procedure, export procedure, payment through electronic cash ledger, transit and transshipment, assessment and audit of customs, passenger baggage rule, taxability of postal article, taxability of store. And in the second part, we have done levy and exemption, types of customs duty, warehousing provision, customs valuation, and FTP. I am wishing you all the very best for this coming November examination. Sir, in the November sir, November, God bless you, sir, is the target. November, God bless you. Sir, try to get an exemption in this paper. Work hard for the coming days. We'll meet at the appropriate time. Thank you. Bye-bye from here now.